Buenos días. Tenemos que empezar, así que si los delegados pueden tomar los asientos y podemos hacer el conteo para el quórum. Gracias. Buenos días, good morning. If the delegates can take the seat where you have your nameplate so we can count to see if we have enough delegations to start the session. Thank you so much. Okay, so thank you very much for those who took the seat. We have quorum. So we are going to start the morning session. Thank you so much. Good morning, everyone. Buenos dias, bon dia, and in Dutch, goedemorgen. I am the Vice President, and today I will lead this session.
And we will start today with item number 5.1, report on the collection of assessed contributions. I would like to bring documents CD 60, 10, and addendum 1 to the attention of the Council and invite Mr. Christos Casapantonio, Director of Financial Resources Management of the Pan American Sanitary Bureau, to come to the head table. I yield the floor to the representative of the Executive Committee to report on the item. Muchas gracias, señor presidente. Se informó al informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas. Punto 5.1. Se informó al Comité Ejecutivo que a junio de este año un Estado miembro presentaba atrasos en el pago de las contribuciones señaladas al punto de que estaba sujeto a las disposiciones del artículo 6.b de la Constitución de la OPS. También se informó al comité que 13 Estados miembros, Estados participantes y miembros asociados habían pagado íntegramente sus contribuciones correspondientes al 2023. 6 habían ejecutado pagos parciales y 23 Estados miembros aún no habían ejecutado pago alguno. Al 31 de mayo del 2023, la oficina se había visto forzada a utilizar $32 millones del saldo en efectivo disponible del Fondo de Trabajo a fin de cumplir con los compromisos financiados por medio de las contribuciones señaladas. En las deliberaciones del comité, se agradeció a la oficina por el apoyo prestado a los Estados miembros y por sus esfuerzos por garantizar un uso más eficiente de los fondos. El comité, agradeciendo a los Estados miembros que habían efectuado pagos en el 2023 e instando encarecidamente a los demás Estados miembros a que pagaran sus contribuciones pendientes lo antes posible, aprobó la resolución CE 172-R1. Gracias, señor presidente. De esta manera concluye mi informe sobre este punto. Thank you very much. I yield the floor to Mr. Casapantonio to present the item. Mr. President, Director, distinguished delegates of the 60th Directing Council, I'm pleased to present item 5.1 of the status of assessed contributions. The assessments from the member states constitute a significant part of the resources supporting the organization's biennial program and budget. Prompt payment of both the accumulated arrears and the current 2023 assessments is imperative for the organization to efficiently implement the full program of work. The total assessed contributions due September, this is as of the slide that you see, is as of September 18, 2023, is $78 million, including member states, participating states, and associate members. 17 have paid their assessed contributions in full. 5 have made partial payments. However, 20 have not made any payment towards their 2023 assessed contributions. We have received $46.2 million, which is 43% of the contributions for the current year. The current collection is below the historical average for the same period and is even lower than what was collected in the first 8 months of 2021 and 2022, which were also challenging years compared to the historical average. One member state owes assessed contributions since 2017. This member state is in arrears, such that it is subject to the Article 6B of the Constitution of the Pan American Health Organization. It has arrears totaling $14.5 million in assessed contributions. As of August 31st, the organization
had to access $50 million from the Working Capital Fund and $0.7 million from other sources in order to meet commitments of the assessed contribution budget. The utilized balance of the Working Capital Fund will be updated once again at the end of September, which will include payments received within the month, including $29.2 million received from the United States and $2.4 million from Mexico. The organization looks forward to receiving the balance of assessed contributions in a timely manner in order to implement fully the biennial program of work as approved by member states. I wish to thank the member states who have diligently fulfilled their payment commitments for their support to the PAHO and the health of the Americas, especially Barbados, Belize, Canada, Colombia, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haiti, Jamaica, Nicaragua, Mexico, Trinidad and Tobago, Uruguay, and the participant states, France and the Netherlands. I would like to give the update that last week we received payments from St. Vincent and the Grenadines, St. Kitts and Nevis, and Honduras. I respectfully invite those who have not yet made their payments to do so promptly to prevent any disruption of the organization activities. This concludes my presentation. Thank you, Mr. President. Thank you very much, Mr. Casapantonio. I now open the floor to the plenary for discussion. I see that Chile wants the floor. Not? Okay. Yes, still room for asking the floor for the members. I will give the floor to Mexico. Buenos días, señor vicepresidente. La delegación mexicana reconoce la presentación del informe sobre el estado actual de la recaudación de las contribuciones señaladas. Reafirmamos nuestro compromiso con la organización y el cumplimiento de nuestras obligaciones financieras, habiendo cumplido el pago correspondiente hasta el 2023. En un escenario en donde aún se sufren los estragos de la pandemia por COVID-19 y la crisis económica, México reafirma su compromiso con el multilateralismo sanitario y la plena confianza en el que el trabajo de la organización brindará certeza para seguir fortaleciendo los sistemas nacionales de salud. El rezago en el pago de las contribuciones refleja en algunos casos las dificultades financieras que se tiene para cumplir con dicha obligación y nos preocupa que los incrementos solicitados a las contribuciones, en particular de la Organización Mundial de la Salud, superen las capacidades de pago de algunos estados. A esto se suma que dichos incrementos se han hecho a veces sin un análisis basado en las necesidades reales y que persiste una distribución real inequitativa para la región de las Américas respecto a otras regiones. México considera como valores esenciales el uso eficiente y eficaz de los recursos utilizados con transparencia y con una rendición de cuentas clara respecto al beneficio generado a partir de ellos. Confiamos siempre en esta organización, continuará abonando en ese sentido. Muchas gracias. Thank you, Mexico. I yield the floor to Mr. Casapantonio if there is no other members asking for the floor. I yield the floor to Mr. Casapantonio to respond to the comment. Thank you, Mr. President. I want to thank Mexico for the comment. Indeed, the situation is very difficult fiscally for member states as well as PAHO. My colleague Ronnie yesterday presented that PAHO is managing with a real reduction of 50 million if you take into consideration that the assessed contributions were not increasing during this time. I want to thank the member states for their support during this time. At the same time, PAHO is working efficiently and effectively
in order to meet its obligations of technical cooperation commitments. Thank you. Thank you, sir. Director, do you have any comments? Yes, Mr. President, thank you. First, I want to thank the countries that have made payments. I think that it is important to recognize that even countries that are facing very economic complex situation, they have made their payments. I think that this is a clear demonstration of their commitment with the Pan-Americanism and the best way to keep the organization working and providing technical cooperation to all the countries. The situation improved a little bit between the executive committee meeting and today, but we are almost in October. So I want really to encourage all the countries that have not made their payment yet to do so. You know that we are, of course, increasing and trying to mobilize more voluntary contributions. Personally, I am working since my first day in having bilateral meetings with donors, with governments that can make voluntary contributions, with private donors, with foundations, with other stakeholders. But the access contributions, I think that is the basic source of for keeping PAHO running. This is I think that a payment that is very important for us, and it's not good for the organization to have to borrow, to make some loans, internally loans to pay the salaries for our staff. I think that for this reason, I really want to encourage all of you. We know the situation, that we are recovering from the very important impact provided by the pandemic, but the best way to recover and to keep health as part of this recovery process is exactly also making the payments and to keep the organization ready to provide the technical cooperation. Thank you, Mr. President. Thank you, Director Dr. Barbosa. I now ask the rapporteur to present the proposed resolution. Thank you, Mr. President. Agenda item 5.1, proposed resolution, collection of assessed contributions. The 60th Directing Council, 1, having considered the report on the collection of assessed contributions, documents CD 60/10 and Addendum 1, and the concern expressed by the 172nd session of the Executive Committee with respect to the status of the collection of assessed contributions. 2, noting that the Bolivarian Republic of Venezuela is in arrears in the payment of its assessed contributions such that it is subject to Article 6.b of the Constitution of the Pan-American Health Organization. 3, noting that as of 18 September 2023, 20 member states, participating states, and associate members have not made any payments toward their 2023 assessed contributions. 4, noting that as of 18 September 2023, only 43% of the current year's assessed contributions has been received and $50 million of the working capital fund has been utilized, jeopardizing the full implementation of the biennial program of work for 2022-2023 as approved by the member states. Resolves: 1, to take note of the report on the collection of assessed contributions, document CD 60/10 and Addendum 1. 2, to express appreciation to those member states, participating states, and associate members that have already made payments in 2023. 3, to strongly urge all members with outstanding balances to meet their financial obligations to the organization in an expeditious manner in order to efficiently implement the program budget for 2022-2023. 4, to request the President of the Directing Council to notify the delegation of the Bolivarian Republic of Venezuela that its voting rights continue to be suspended as of this 60th Directing Council. 5, to request the Director to A, continue to monitor the status of assessed contributions and the impact of delays on the financial health of the organization. B, advise the Executive Committee of members' compliance with their financial commitments to the organization.
C, report to the 61st Directing Council on the status of collection of assessed contributions for 2024 and prior years. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam Rapporteur. I yield the floor to the plenary to begin the discussions. I will give the floor now to the United States. Thank you. Thank you for the continued work on this and for reviewing the collection of assessed contributions. One question we had is that in the presentation, it was noted that the balance of the working capital fund was accurate as of the end of August, whereas in the resolution, it's noting it as of 18 September, noting that the United States made our payment recently, and it looks like it was noted as of September 1st. I would just ask if that payment, which puts us back onto our customary schedule for payments, would have made a substantial impact on the working capital fund, and if it would be more accurate to update that to be as of an earlier date, or if we had a more accurate figure for the current time, just to make sure that we are aware of the current situation in that regard. Thank you. Mr. Casampantonio, please. Thank you. We just wanted to communicate to the member states the most recent information we have regarding the collection of assessed contributions. For this reason, we presented as of the 18th, and we noted also the additional member states that provided the contributions now. Now, we prepare financial statements internally on a monthly basis. That's why the result is as of end of August. It's not continuous. But as you noted in our presentation, we overall, the rate of payment is well behind the previous years. So as the contributions are coming, the same, the expenses are going. So I don't see significant change from the utilization of the working capital of 50 million as of now. I hope it answers your question. Thank you. Thank you, Mr. Casampantonio, and also thanks for the contribution, United States of America. Are there any members to ask the floor? If there are no objections, the President declares the resolution adopted. We will move now to the next item. And the next item is item 3.3, election of the 3 member states to the Executive Committee on the expiration of the periods of office of Brazil, Cuba, and Suriname. I would like to bring document CD 63 to the attention of the Council and report that the nominations of Canada, Ecuador, and Guyana were received. I yield the floor to the Secretary to present the item and report to the Council on the statutory provisions concerning this item. Secretary, please. One moment, please. Thank you, Mr. President. The Executive Committee, under the Constitution, is composed of 9 members of the organization, which are elected by the Conference or the Council for overlapping periods of 3 years. This year, it is incumbent upon the Council to elect 3 members to replace
Brazil, Cuba, and Suriname, whose terms on the committee have expired. I also want to explain that although France, the Kingdom of the Netherlands, and the United Kingdom have voting privileges, they are not eligible for membership of the Executive Committee under the Constitution of the organization and the Rules of Procedure. Associate members and observer states are not entitled to vote, nor may they be candidates for the Executive Committee. The only other members not eligible for election this year are the 3 outgoing members of the Executive Committee, namely Brazil, Cuba, and Suriname, because a member is not eligible for re-election to the Executive Committee until 1 year has elapsed since the expiration of their term of office. Also, the current members of the committee, that is, Argentina, Bolivia, Chile, Jamaica, the United States of America, and Uruguay, are also not eligible for election. If the number of candidates does not exceed the number of vacancies, Rule 51 of the procedures states, Rule 51 states, elections shall normally be held by secret ballot, except as concerns the election of the ad interim director, whose number, when the number of candidates for elective office does not exceed the number of offices to be filled, no ballot shall be required, and such candidates shall be declared elected. And Rule 57 states, the term of office of the members of the committee shall begin immediately after their election and shall continue until their successors are elected in accordance with Article 15, Paragraph A of the Constitution. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam Secretary. I would like to inform the Council that since there are only 3 candidates pursuant to Rule 51, Canada, Ecuador, and Guyana are elected to the Executive Committee. I now ask the Rapporteur to present the proposed resolution formalizing the decision of the Council. Thank you, Mr. President. Agenda item 3.3, proposed resolution. Election of 3 member states to the Executive Committee on the expiration of the periods of office of Brazil, Cuba, and Suriname. The 60th Directing Council 1, bearing in mind the provision of Articles 9.b and 15.a of the Constitution of the Pan American Health Organization. 2, considering that Canada, Ecuador, and Guyana were elected to serve on the Executive Committee upon the expiration of the periods of office of Brazil, Cuba, and Suriname. Resolves: 1, to declare Canada, Ecuador, and Guyana elected to membership on the Executive Committee for a period of 3 years. 2, to thank Brazil, Cuba, and Suriname for the services rendered to the organization during the past 3 years by their delegates on the Executive Committee. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam Rapporteur. If there are no objections, I declare the resolution adopted. We are now moving to item 6.1, election of 2 members of the Advisory Committee of the Latin American and Caribbean Center on Health Sciences Information. I would like to bring document CD 6013 to the attention of the Council and ask the Secretary to present the item and report on the statutory provisions concerning this item. Madam, please. Thank you, Mr. President. The Latin America and Caribbean Center on Health Sciences Information, BIDEME, is a specialized center of PAHO established in 1967.
The center's objective is to contribute to health development for the populations of the regions of the Americas, promoting cooperation among countries, the democratization of access to scientific and technical information, legislation, and the sharing of knowledge and evidence to support steady improvement of the health, education, and research systems. In accordance with the governance structure established by its statute, BIREME consists of 3 permanent bodies: 1, an advisory committee; 2, a scientific committee; and 3, a secretariat. The advisory committee is composed of 2 permanent members, one appointed by the government of Brazil and the other by the director of PAHO, and 5 non-permanent members selected and named by the conference or the directing council of PAHO from among BIREME membership described in Article 4 of BIREME's statute. According to Article 4 of the statute, selection of the 5 non-permanent members should take into consideration geographical representation and be rotated every 3 years. However, the conference or the directing council of PAHO may indicate a shorter rotation period in cases where it is necessary to maintain balance among the members of the advisory committee. The directing council is asked to elect 2 non-permanent members to serve on the BIREME Advisory Committee on the expiration of the periods of Colombia and Costa Rica. Since the number of candidates does not exceed the number of vacancies, Rule 51 of the Rules of Procedure provides elections shall normally be held by secret ballot, except as concerns the election of an ad interim director when the number of candidates for elective office does not exceed the number of offices to be filled. No ballot shall be required, and such candidates shall be declared elected. Thank you, Mr. President. Thank you. I inform the Council that since there are only 2 candidates pursuant to Rule 51 of the Rules of Procedure of the Directing Council, Cuba and Guyana are designated to serve on the Advisory Committee of the Latin American and Caribbean Center on Health Sciences Information. I ask the rapporteur to submit the proposed resolution. Thank you, Mr. President. Item 6.1, proposed resolution. Election of 2 members to the Advisory Committee of the Latin American and Caribbean Center of Health Sciences Information, BIREME. The 60th Directing Council, 1, bearing in mind that Article 6 of the Statute of the Latin American and Caribbean Center on Health Sciences Information, BIREME, establishes that the Advisory Committee of BIREME is to be comprised of 1 representative appointed by the Director of PASB and 1 by the Government of Brazil as permanent members, and that 5 non-permanent members are to be selected and named by the Directing Council or the Pan American Sanitary Conference of the Pan American Health Organization from among the BIREME membership, which at this time includes all PAHO member states, participating states, and associated states, taking geographical representation into account. 2, recalling that Article 6 further states that the 5 non-permanent members of the BIREME Advisory Committee should be rotated every 3 years, and that the Directing Council or the Pan American Sanitary Conference of PAHO may indicate a shorter rotation period in cases where it is necessary to maintain balance among members of the Advisory Committee. 3, considering that Cuba and Guyana were elected to serve on the BIREME Advisory Committee beginning 1st January 2024 due to the completion of the term of Colombia and Costa Rica. Resolves: 1, to declare Cuba and Guyana elected as non-permanent members of the BIREME Advisory Committee for a 3-year term
2024 to 2026. 2, to thank Colombia and Costa Rica for the services provided to the organization by their delegates on the Bereme Advisory Committee over the past 3 years. Thank you, Mr. President. Thank you, Rapporteur. I open the floor to the plenary for discussion. If there are no objections, I declare the resolution adopted. We will continue now with item number 5.3, appointment of the external auditor of PAHO for 2024-2025 and 2026-2027. I would like to bring document CD 6011 to the attention of the Council and invite Mr. Christos Casapantonio, Director of Financial Resources Management of the Pan American Sanitary Bureau, to come to the head table. I yield the floor to the representative of the Executive Committee to report on the item. Gracias, señor presidente. Punto 5.3, nombramiento del auditor externo de la OPS para los bienios 2024-2025, 2026-2027. En su sesión de junio, se informó al Comité Ejecutivo que se había recibido una sola candidatura para el cargo de auditor externo para los 2 próximos bienios. Esa candidatura fue presentada por el Gobierno de Chile, que propuso a la Contraloría General de la República de Chile. El comité agradeció a la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el valioso servicio que ha prestado a la organización durante su mandato como auditor externo, y alentó a la oficina a que organizara que la Contraloría General de la República de Chile expusiera su propuesta al actual Consejo Directivo. Gracias, señor presidente. De esta manera concluye mi informe sobre este punto. Thank you very much, sir. I yield the floor now to Mr. Casapantonio to present the item. Mr. President, Director, distinguished delegates of the 60th Directing Council, I'm pleased to present agenda item 5.3 on the appointment of the external auditor of PAHO. The audit of an organization by an external entity is one of the key instruments ensuring transparency and oversight in its operations. The appointment of the current external auditor of the Pan American Health Organization will expire at the completion of the audit of 2023 financial period. The current external auditor, the National Audit Office of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, has held the appointment for the past 3 biennia. Chile nominated the Controller General as the external auditor for 2024-2025 and 2026-2027. The nomination was reviewed by the Audit Committee and will come before the Directing Council. The nominee will present their credentials at the 60th Directing Council to support the appointment decision. The Directing Council will elect the external auditor in accordance with its rules of procedure. Once the election has been completed, the Directing Council is invited to consider approving the resolution in Annex A. I would like to take this opportunity to express appreciation for the support for the Member States in this very important endeavor. I remain at your disposal for any question you may deem appropriate. This concludes my presentation. Thank you, Mr. President. Thank you very much, Mr. Casapantonio. I'm pleased now to invite Mrs. Valentina Monasterio Galvez, Director of External Audits of the Office of the Comptroller General of the Republic of Chile, to make a presentation of
the proposal? Buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar ante ustedes la propuesta de Chile para auditor externo de la OPS. Mi nombre es Valentina Monasterio, yo soy la auditora externa de la Contraloría General de la República y el día de hoy estoy aquí también con el señor Pablo de Quero, el director adjunto de Auditoría Externa, y hemos preparado para ustedes un video para iniciar esta presentación. Por favor, si nos ayudan. The Office of the Comptroller General of the Republic of Chile, CGR, is a supreme audit institution of the state's administration. It is autonomous from other institutions or bodies of the government and has the ability to self-determine its scope of audit. SAI Chile has knowledge and experience in the application of IPSAs, being the body in charge of adopting these standards in the Chilean public sector. We audit financial statements under such standards in both national and international entities. In matters of external audits at the international level, SAI Chile is a member of the United Nations Board of Auditors from 2018 to 2024. In that role, it currently maintains a portfolio of 12 United Nations entities, including UNICEF, UN Women, United Nations Population Fund, and United Nations Joint Staff Pension Fund, among others. The staff of SAI Chile is composed of 2,177 officials, 50.3% are women. Out of that universe, 865 officials fulfill auditing functions. To develop the external audit processes, SAI Chile established a specialized department, Department of External Audit, which is currently integrated by more than 50 financial auditors and professionals with the skills, knowledge and experience to provide a first-class external audit service. SAI Chile has a vast experience in the use of big data analytics and modern softwares in auditing, and is always at the cutting edge of new technologies. It is a data-driven organization. Our auditors have high skills in IT audits and specifically in ERP software. Likewise, our auditors have knowledge of big data analysis methodology and software for auditing. We have human resources and technological infrastructure that allow us to guarantee the security of the data of the audited organizations, the protection of the confidentiality of its information, as well as the reportability and traceability of the work carried out in the audits, allowing us to exchange best practices and to boost the impact of our work. Muchas gracias. También tenemos una pequeña presentación, próxima por favor, para el día de hoy. Muy brevemente les voy a contar un poco sobre la Contraloría General de la República de Chile, nuestra experiencia como auditor externo, el enfoque de auditoría que hemos diseñado para la OPS, algo sobre el trabajo de campo, la elaboración de informes, que es el producto final que llega, digamos, a sus ojos, la propuesta financiera y algunas palabras finales por parte del Contralor Jorge Bermúdez, que no pudo estar presente el día de hoy por atender asuntos domésticos. La Contraloría General de la República es la entidad fiscalizadora superior de la Administración del Estado y es autónoma respecto del Poder Ejecutivo y otros organismos públicos. Controla la legalidad de los actos administrativos y salvaguarda el correcto uso de los fondos públicos. Su labor fiscalizadora es de carácter jurídico, contable y financiero y tiene el objetivo de cautelar el principio de legalidad, es decir, de verificar que las instituciones públicas actúen dentro del ámbito de sus atribuciones,
respetando los procedimientos legales y utilizando eficiente y eficazmente los recursos públicos. La Contraloría chilena cuenta con un total de 2.177 funcionarios, de los cuales 50.3% son mujeres. Del total de funcionarios, 865 se dedican a la función de auditoría a las distintas entidades públicas, incluyendo los servicios de salud en Chile. Para ejercer la función de auditoría externa a organizaciones internacionales, la Contraloría cuenta con un departamento de auditoría externa, el que actualmente está integrado por más de 50 profesionales, quienes poseen las habilidades, conocimiento y experiencia para brindar un servicio de auditoría externa de primer nivel a la OPS. Sobre nuestra experiencia como auditor externo, como ustedes saben, en el 2018 la Contraloría chilena asumió formalmente como miembro de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas por un periodo de 6 años. Nos queda un año para completar ese mandato. Actualmente comparte dicha posición con las entidades fiscalizadoras superiores de la República Popular China y Francia. En este rol, la Contraloría ha auditado a 19 entidades distintas del sistema de Naciones Unidas, totalizando 188 visitas a 94 oficinas distintas en 49 países. Entre las entidades que conforman nuestro portafolio actual de auditoría se encuentran UNICEF, UNFPA, el Fondo de Poblaciones, ONU Mujeres, el Fondo de Pensiones de las Naciones Unidas y actualmente 3 misiones de paz, las ubicadas en el Líbano, Kosovo y Chipre. Nuestro equipo está compuesto en su mayoría por profesionales con licenciaturas en el área de la auditoría, pero también la integran abogados, arquitectos, administradores públicos e ingenieros, lo cual nos ha permitido desarrollar e implementar un enfoque integral y multidisciplinario en las revisiones que realizamos. Asimismo, estos cuentan con diplomados y maestrías en campos específicos como en auditoría, análisis financiero, normas internacionales de información financiera, técnicas para la detección de fraude, finanzas públicas, gestión y políticas públicas. También en seguridad de la información, datos masivos y ciencias de datos, entre muchos otros. Todo el equipo tiene un alto nivel de inglés, con capacitación continua en el inglés financiero y comunicacional, y cabe mencionar también que algunos de nuestros profesionales dominan otros idiomas, además del español y el inglés, como el francés y el portugués. Sobre el enfoque de auditoría que hemos diseñado para la OPS, este enfoque está estructurado bajo un parámetro de riesgos, el cual abarca los siguientes objetivos claves. El primer objetivo es la comprensión de las operaciones del auditado y su entorno. El equipo de auditoría en esta etapa identifica los objetivos organizacionales y operativos y entiende su entorno externo e interno para evaluar los riesgos relativos a la entidad que puedan ocurrir durante el curso de su operación y que puedan dar lugar a un error material que afecte sus estados financieros. El segundo objetivo clave es la evaluación de los sistemas de control interno. En esta etapa, el equipo evaluará los procesos operativos claves y cualquier control implementado para reducir los riesgos a un nivel aceptable. Diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias específicas con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Asimismo, se evaluarán los objetivos y los principios y los principales sistemas de información financiera en torno y dentro del procesos internos claves. El tercer objetivo es el análisis e identificación de riesgos significativos. El equipo de auditoría realizará evaluaciones de riesgo a la OPS y determinará la materialidad en la planificación y evaluará el riesgo de incorrección material. La priorización de las áreas de auditoría se realizará con base a la evaluación de riesgo, considerando la materialidad y la importancia de las transacciones. En función de ello,
Mi equipo de auditoría desarrollará planes anuales de auditoría que indiquen el alcance y el área de enfoque de cada auditoría, específicamente de los trabajos de auditoría que impliquen trabajo de campo. También se definirán las áreas a auditar, considerando aquellas que sean críticas en cada dependencia de la organización. Estos planes serán revisados a través de un análisis preliminar de documentación que permita obtener información relevante y útil para abordar la auditoría. Solamente en casos muy excepcionales, la Contraloría efectuará auditorías remotas, siempre aplicando, por supuesto, los estándares de auditoría internacional. Pero mi equipo está preparado para auditar in situ. Durante la pandemia, en nuestra experiencia en Naciones Unidas, sí auditamos en una combinación de auditorías in situ y remotas. Aprendimos mucho de ello. Hay algunas metodologías que podemos todavía utilizar, pero esta es una auditoría que va a ser en persona. Mi equipo está preparado para viajar y tomar contacto con los lugares donde vamos a auditar, porque consideramos que siempre la auditoría en persona añade un valor agregado y permite también hacer informes más relevantes y más específicos para la institución. A continuación voy a mostrar algunas etapas claves indicativas del proceso de auditoría externa para la OPS, pero que también es aplicable para toda organización internacional. Veo que está muy pequeña la letra, pero voy a tratar de comentarles muy brevemente que de la primera barra hasta la última describimos en total 12 etapas. La primera es la etapa del acuerdo de los términos del compromiso de auditoría que se firma entre la Contraloría y la OPS. Después se pasan a diferentes etapas de comprensión de la entidad contable y su entorno. Esas son las etapas de familiarización, donde también trabajamos con el auditor externo saliente. En una tercera etapa está el conocimiento y evaluación preliminar de los controles internos. Eso muchas veces es un procedimiento por escrito. Luego pasamos a la determinación de la materialidad y el error tolerable para la institución conforme a las condiciones de ese año que estamos tratando de diseñar, para el cual estamos tratando de diseñar el plan. Luego pasamos a una etapa de identificación y evaluación del riesgo de incorrección material, y en estas etapas son las cuales se identifica las cuentas significativas, se identifican los procesos y las transacciones significativas y se determina el riesgo inherente y la evaluación de controles. En otra etapa más abajo se pasa a la respuesta de la auditoría a los riesgos evaluados. Y aquí es donde nosotros aplicamos nuestras pruebas. El análisis de la auditoría está siempre basado en una serie de pruebas que nosotros diseñamos para obtener la evidencia para que respaldan nuestras conclusiones. Aquí nosotros diseñamos la estrategia de auditoría específica, el plan de auditoría y la programación de auditoría. En otra etapa posterior, más abajo, vamos ya a la obtención de la evidencia de auditoría. Ahí nosotros ya desplegamos las pruebas que diseñamos para ustedes. Y en unas etapas más abajo, que lamentablemente tampoco se ve, pero ya pasamos a las etapas finales en las que se ejecutan los procedimientos de auditoría, se evalúa la suficiencia de evidencia, se reevalúa el riesgo de auditoría y finalmente ya toda esta información pasa a la última barra que tampoco se ve, pero que dice elaboración del informe de auditoría, que es el que nosotros les entregamos a ustedes. Y este es un insumo para los Estados miembros, como también lo es para la Secretaría, para tomar las decisiones que ustedes necesiten. Voy a pasar muy brevemente a explicar algo sobre el trabajo de campo. La Contraloría General de la República de Chile cuenta con los recursos necesarios para brindar un servicio de alta calidad a la OPS, asignando personal que tendrá dedicación exclusiva a sus auditorías, con plena disponibilidad de tiempo para todo el periodo del mandato. Basado en la comprensión del compromiso de auditoría que tenemos con la OPS,
los estados financieros al 31 de diciembre del 2022 y con base a la experiencia adquirida como auditor externo de otras agencias, fondos y programas, la Contraloría ha estimado que la auditoría a la OPS requerirá 440 días auditor, lo que equivale a 22 meses trabajo auditor, lo que incluye las visitas de planificación, las visitas interinas y las finales, en cada uno de los 4 ejercicios financieros comprendidos en los 2 bienios que cubre el mandato, estos del 2024-2025 y 2026-2027. Las visitas anuales incluirán, por supuesto, visitas a la sede de la OPS aquí en Washington y al menos 2 oficinas locales, países o centros, que se definirán bajo este enfoque basado en el riesgo que les describí. La Contraloría ha también definido que un equipo compuesto de 7 auditores más un supervisor serán los encargados de este trabajo y además este trabajo siempre está dirigido por un director que está a cargo del control de calidad de la auditoría, director o directora, quien estará a cargo del control de la calidad de la auditoría y las comunicaciones con la administración y también con los órganos de gobernanza de la OPS y estará presente en la ciudad de Washington durante las visitas a la sede central, pero también durante la presentación de los informes, para que podamos tener un diálogo activo sobre ese insumo y también podría estar presente en otras instancias que se estime necesario o que sean acordados con la OPS, por supuesto. Todos los hallazgos que resultan del trabajo de auditoría siempre son comunicados y discutidos con la administración durante el desarrollo de la auditoría. Igualmente, los puntos de vista y los comentarios sobre la misma se consideran dentro de las conclusiones y recomendaciones del informe de auditoría. Pasemos entonces ahora a la parte de la elaboración del informe, que es el insumo final. El proceso de preparación y emisión de los informes de auditoría cumplirá, por supuesto, con los requisitos del reglamento financiero de la OPS y también se sujetará a cualquier acuerdo previo con la administración. En principio, es importante seguir un modelo parecido al auditor externo anterior, porque ese es el formato que es familiar para los lectores del informe. Del mismo modo, durante la auditoría, la Contraloría proporcionará comunicaciones escritas informando de las deficiencias que se vayan observando a la administración. No es en el primer momento en el informe que la administración conoce los resultados de auditoría. Estos se van comunicando en la medida que se van cumpliendo las distintas etapas. En la etapa final de la auditoría se hace entrega de este informe detallado que describe las observaciones y recomendaciones para mejorar el entorno de control interno de la organización, las actualizaciones a las observaciones de los años anteriores y el nivel de avance en la implementación de estas recomendaciones anteriores. También se abordarán asuntos significativos para la atención de la administración y también para la atención de los órganos de gobierno, junto con la opinión de auditoría sobre los estados financieros, evidentemente, que es uno de los pilares del informe de auditoría externa. Para garantizar que nuestros informes cumplan con la más alta calidad de contenido y presentación, la Contraloría ha definido que nuestros informes tengan 3 requisitos centrales. Los informes deben ser completos, oportunos y también tienen que ser eficientes en la manera en que nosotros comunicamos los hallazgos a los lectores. Los lectores tienen que ser capaces de leer este informe y hacerse una idea ejecutivamente, rápidamente, de cuáles son los problemas que estamos tratando de comunicar. Muy brevemente les voy a mostrar la propuesta financiera, por supuesto que habiendo examinado todas las condiciones y factores que podrán afectar de alguna manera los costos de esta auditoría externa, la Contraloría ofrece ejecutar y completar los servicios requeridos de conformidad con las normas aplicables a la OPS por el siguiente precio anual
que cubre los gastos solamente de auditoría. Ahora quiero pasar brevemente a decir algunas palabras finales del Contralor Bermúdez para este consejo. La Contraloría General de la República de Chile se compromete a brindar a la organización un servicio de auditoría externa de alta calidad técnica y rentabilidad financiera, avalado por la vasta experiencia tanto a nivel nacional como internacional. A partir de esta candidatura deseamos poner a disposición de la OPS nuestras capacidades profesionales y técnicas para continuar contribuyendo a la rendición de cuentas y a la transparencia de las organizaciones internacionales. En la Contraloría aspiramos a contribuir a la labor de la OPS ofreciendo un trabajo de excelencia en concordancia con los estándares internacionales de auditoría. Muchas gracias. Would Mr. Bermudez present now, or? No, pero también, presidente, si usted lo estima, si hay alguna pregunta, podemos, por supuesto, contestar. She will stay there and you will ask. We will now proceed to the plenary for discussion. I open the floor now for the discussion. I will yield the floor to the United States of America. Thank you very much, Mr. Vice President, and thank you very much for that very important presentation. I was particularly impressed that you started with a video and also had some additional slides. I think what we wanted to understand, given your extensive experience with the UN, the various UN agencies you mentioned, whether you could offer a few more ideas regarding how you might approach things with PAHO. I like that you had one example of working remotely versus in person, but are there other elements of the work that you've done with other UN agencies that you think you would bring in for this first year auditing PAHO that we would be able to discuss? So that's really our main question. Just while I have the floor, though, I wanted to be sure and thank the government of Chile and the Comptroller General of the Republic for your interest in taking this on. It's no small feat, and I just want to reiterate that we really welcome this update on the receipt of your nomination to take on this role for the next 2 biennia, and then also thank the National Audit Office of the UK, Great Britain, and Northern Ireland for their excellent work as PAHO's external auditor for the past 3 biennia. So thanks for letting me add those additional comments, but thank you for the opportunity to ask a question. Thank you. I want to thank also Mrs. Monasterio and Mr. Bermudez for the presentation. Are there any other members to ask the floor? Then I yield the floor to Ms. Monasterio Galvez to respond to the participants' comments. Thank you, Chair. And thank you to the distinguished delegate of the United States of America for this question. The experience that we have had as auditors of the United Nations, I would say, is absolutely in the core of our proposal here today at PAHO. The first time the Comptroller General's Office of Chile is auditing international organization was at the United Nations. It was elected by the General Assembly in 2018, and that is the first time that we built a team to be auditing actually in this great arena with a huge number of funds and programs in our portfolio. So the work that we have been doing these past 5 years we have accumulated great knowledge on auditing international organizations, how to come and comprehend the culture of an organization, to be able to do an audit work that it's not one layer of bureaucracy more, but rather
a tool, an instrument that is for the use of the institution, of course. It has to be tailor-made, not in the sense that I lose my independence as an external auditor, but in the sense that the recommendations that I am able to give to the organization really are accessible, are doable within the resources, within the possibilities of an organization. There is no point of doing recommendations that are completely impossible, fantastic, but just in paper. I really need to be able to comprehend, to understand the reality of an institution, and be able to design recommendations that are for the best interest of the organization. That is something, of course, that we have been mastering during these 5 years in the United Nations. You will see that in our portfolio we have UNICEF, UN Women, peacekeeping operations. It is my team. They have been now training for this. You cannot just go in and audit, apply your all these designs, planning your fantastic plans and everything that you have designed before going into the field. You have to be able to be flexible. You have to be able to engage, talk to people, interview them, see what is the reality of the organization. So we have been doing it. I am personally very, very happy with the job that we are doing. My team, the Chilean auditors are doing in the United Nations. We are auditing at the same table with the audit institutions that have been auditing for many, many years international organizations, as France, China, India, Germany. So now I have a team that is completely the best of the best that we can offer to PAHO. And also I would say that it's important because we have something else to add, not only that international experience, but also our local experience. The Controller General Office of Chile, of course, we are going to be able to engage in Spanish, for example, when we go into the field. That is also gives you a special kind of flow in the communication. We are also audit on the same international standards that PAHO, IPSA standards, that PAHO applies to the financial statement. My auditors in Chile also apply them to the public sector, and also we audit the public health system. So that is something that I can also add to the external audit of PAHO. Thank you. Thank you. Now I want to ask Director Dr. Barbosa, if you have any comments, Dr. Barbosa. Thank you, Mr. President. Very briefly, I just want, first, I think that it is important to recognize and to thank the excellent work that was provided by the outgoing external auditor, the National Audit Office of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. They have provided an excellent service to PAHO, the quality of their recommendations. I think that it really improved a lot to increase efficiency, effectiveness in this organization. And of course, if the Directing Council also approved the new nomination of the new external auditor that was discussed in the SPBA during the Executive Committee, I want to welcome the Controladoria General de Chile. I think that, as you know, PAHO has 3 layers of auditing. Our auditing system, let's say so. We have the external audit. That's a very important part with the external vision to review all the procedures that we have in the organization to ensure that we are following the rules, that we are providing more efficient and more effectiveness to our work.
We have also the internal audit that I mentioned at the beginning, that we are increasing our capacity to perform more auditings in the country offices, in programs, in centers, in the organization, because I think that this is the best way in the moment that we are also providing more delegation of authority, decentralizing the delegation of authority is also important to increase the oversight of the organization. And we have also the audit committee that kind of supervises the system and makes the system function. So based on the evaluation that was performed about the credentials presented by the Controladoria General de Chile, I think that the Secretariat is very confident that they will be able to keep the good work that has been provided so far, and we will keep it for the next 2 bienniums, the organization following the best standards, the best practices to improve the efficiency, transparency of this organization. Thank you. Muito obrigado, Director. I yield the floor to the Secretary to report to the Council on the statutory provisions concerning this item. Thank you, Mr. President. If the number of candidates does not exceed the number of vacancies, Rule 51 of the Rules of Procedure applies, and Rule 51 states, elections shall normally be held by secret ballot, except as concerns the election of the director when the number of candidates for elective office does not exceed the number of offices to be filled, no ballot shall be required, and such candidates shall be declared elected. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam Secretary. I would like to inform the conference that since there is only one candidate, pursuant to Rule 51, the office of the Comptroller General of the Republic of Chile has been elected as external auditor of the Pan-American Health Organization for 2024-2025 and 2026-2027. I now ask the rapporteur to present the proposed resolution. Thank you, Mr. President. Agenda item 5.3, proposed resolution, appointment of the external auditor of PAHO for 2024-2025 and 2026-2027. The 60th Directing Council 1, having considered the report of the Director of the Pan American Sanitary Bureau on the appointment of the external auditor, document CD 60/11. 2, noting the regulations, rules, and practices of the Pan American Health Organization, resolves 1, to appoint the Controller General of the Republic of Chile as external auditor of the accounts of the Pan American Health Organization for 2024-2025 and 2026-2027, in accordance with the principles and requirements stipulated in financial regulations. 2, to request the Director, A, to establish contractual terms and conditions between organizations and the appointed external auditor to cover the modalities of the external auditor's work in fulfilling its mandate per Annex B of document CD 60/11, which provides further background information on the appointment of the external auditor. B, to express its appreciation to the National Audit Office of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the excellent service provided to the Pan American Health Organization for the financial periods from 2018 through 2023, especially with respect to the commitment to its mandate and the quality of recommendations provided, which have contributed to increased efficiency and effectiveness of the organization's operations. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam Rapporteur. I yield the floor to the plenary to begin the discussions. If there are no objections, I declare the resolution adopted.
Yes, dear ladies and gentlemen, we will continue with one more item before we will proceed to the break. And that is item number 5.4, amendments to the statute of the Latin American and Caribbean Center on Health Sciences Information. I would like to bring document CD 60/12 to the attention of the Council and invite Ms. Pamela Zuniga, Legal Advisor of Pan American Sanitary Bureau, to come to the head table. Señor presidente, director, distinguidos delegados y distinguidas delegadas del 60º Consejo Directivo, me complace presentarles el punto del orden del día 5.4, modificaciones del Estatuto del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, BIREME, documento CD 6012. El Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, BIREME, es el centro especializado de la Organización Panamericana de la Salud que brinda cooperación técnica en materia de información y comunicación en ciencias de la salud a la región de las Américas. Establecido en Sao Paulo en 1967, BIREME promueve el desarrollo de la capacidad e infraestructura a nivel nacional y regional para la gestión, organización, indización, preservación, difusión y el acceso a la información, el conocimiento y los datos científicos en sintonía con los métodos y tecnologías de vanguardia en todo el mundo. La cooperación técnica que brinda la OPS por medio de BIREME ha contribuido de manera significativa a la diseminación de información de calidad en materia de salud en la región. Desde su establecimiento en 1967, BIREME ha funcionado conforme al marco legal establecido en el convenio de mantenimiento suscrito entre la OPS y el Gobierno de Brasil a través del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Salud del Estado de Sao Paulo y la Universidad Federal de Sao Paulo, en cuyo recinto universitario se encontraban las instalaciones de BIREME. En el año 2009, reconociendo que el marco institucional de BIREME no respondía adecuadamente a sus necesidades de gestión, funcionamiento y financiamiento, el 49º Consejo Directivo, por medio de resolución CD 49R5, aprobó el Estatuto de BIREME, en el cual, entre otras cuestiones, se establecieron diferentes categorías de membresía y una nueva estructura institucional para BIREME. Además de establecer el nuevo Estatuto de BIREME, en la resolución CD 49R5 se solicitó al director de la Oficina Sanitaria Panamericana entablar negociaciones con el Gobierno de Brasil para concluir un nuevo acuerdo de sede para BIREME, que definiera mejor las responsabilidades del Gobierno con respecto al mantenimiento de BIREME y que fortaleciera los privilegios e inmunidades de BIREME en ese país, así como entablar negociaciones con el Gobierno de Brasil y la Universidad Federal de Sao Paulo para garantizar la continuidad del funcionamiento de BIREME dentro del recinto de la universidad. Sin embargo, en aquel momento las negociaciones con la universidad no progresaron y en el año 2015, tras casi 50 años de tener sus instalaciones en el recinto universitario, la universidad notificó a la OPS que BIREME ya no podía mantener sus oficinas en dicho recinto. Como resultado de ello, en el año 2016, la organización trasladó las oficinas de BIREME a un espacio alquilado en la ciudad de Sao Paulo. Atendiendo a los cambios ocurridos desde el año 2009, es necesario modificar los artículos 1 y 11 del Estatuto de BIREME para reflejar que BIREME ya no está ubicado en el recinto universitario de la Universidad Federal de Sao Paulo, y así dar flexibilidad a la oficina para que pueda reubicar sus instalaciones según sea necesario. Las modificaciones propuestas se han formulado en consulta con el Gobierno de Brasil, tomando en consideración los comentarios recibidos del Comité Ejecutivo de la OPS, así como los del Comité Asesor de BIREME. Con esto concluye mi presentación, señor presidente. Muchas gracias. Quedo a disposición para responder cualquier pregunta.
Thank you very much, Ms. Zuniga. I now yield the floor to the representative of the Executive Committee to report on the item. Gracias, señor presidente. Informo sobre el punto 5.4, modificaciones del Estatuto del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, BIREME. En junio, se informó al Comité Ejecutivo que se debía modificar el Estatuto del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, conocido por su sigla BIREME, debido a su traslado del recinto de la Universidad Federal de Sao Paulo, en Brasil, a oficinas comerciales y a la posible necesidad de trasladarlo nuevamente en el futuro. El comité aprobó la resolución CE 172.R10 y recomendó que el Consejo Directivo aprobara las modificaciones del Estatuto de BIREME. Gracias, señor presidente. De esta manera concluye mi informe sobre este punto. Thank you very much. I now open the floor to the plenary for discussion. Then, Dr. Barbosa, Director, I will ask you for comments. Thank you, Mr. President. Really very brief one. First, I want to recognize and to thank Brazil for its continued support to BIREME. That BIREME was born as the regional medical library 50 years ago. We kept the acronym because it's very well known in the region, but now it's a totally different technical cooperation that BIREME is providing. It's a specialized center on health science information that has facilitated in Latin America and the Caribbean the access for evidence, for journals, for scientific information, and also supported the countries about how to use scientific evidence and their translation to public health policy. So I think that's a very important center, and I want to thank Brazil for the continued financial support to keep the center there. And also to thank the Executive Committee first and this Directive Council, because we need to make this adjustment in the statute of BIREME, because it was, when it was created, it was in the premise of the University of São Paulo, as Councilor Pamela Zuniga presented, but since some years ago, the university decided that they needed the space, so BIREME was moved to another site, and the Brazil could face some legal or some auditing problems with their internal, not their internal, the Brazilian national controller, because how to justify that Brazil is providing money to pay a rental if in the statute of the center it is said that it is in the University of São Paulo. So this will, let's see, to have the real situation reflected in the rules of the center, and at the same time to give more flexibility. So if in the future we need to move from another city, this will be there. So it's a very simple, but this will allow more flexibility, and I also want to, not only Brazil, but all the member states that are participating in the technical committees of BIREME that are doing a real excellent work. Thank you. Thank you, Mr. Director. I now ask the rapporteur to present the proposed resolution. Thank you, Mr. President. Agenda item 5.4, proposed resolution. Amendments to the Statute of the Latin American and Caribbean Center on Health Sciences Information, BIREME. The 60th Directing Council 1. Having reviewed the proposed modification of the Statute of the Latin American and Caribbean Center on Health Sciences Information, BIREME, or the Center, as described in the document, amendments to the Statute of the Latin American and Caribbean Center on Health Sciences Information, BIREME,
document CD60/12. 2. Considering that in 2015, after almost 50 years of Beremi's residence at the Federal University of Sao Paulo, UNIFESP premises, the university notified the Pan American Health Organization that Beremi could no longer maintain its headquarters on the UNIFESP campus, for which in 2016, the Pan American Sanitary Bureau, the Bureau, relocated Beremi's facilities to rental premises in the city of Sao Paulo. 3. Recognizing that in light of these events, the statute of Beremi needs to be modified to account for the fact that the center is no longer physically housed on the UNIFESP campus, and to grant the Bureau the flexibility to relocate the center's facilities as necessary. Resolves to approve the amendments to the Statute of Beremi attached hereto as an integral part of this resolution. The attached annex, proposed Statute of Beremi, is available to you all online. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam Rapporteur. I yield the floor to the plenary to begin the discussions. If there are no objections, then I declare this resolution adopted. Then now we will go to a break, a 20-minute break, and I request you all to be on time here at 11 o'clock to continue with the other items in this session. Thank you very much. Thank you, Mr.
A mediados de enero del 2020, la Organización Panamericana de la Salud activó una respuesta ante el impacto de la pandemia por COVID-19. A través de sus equipos regionales y nacionales del Sistema de Gestión de Incidentes en América Latina y el Caribe, la OPS apoyó a los ministerios de salud y otras autoridades nacionales a ampliar sus operaciones de preparación y respuesta frente al nuevo virus. El Sistema de Gestión de Incidentes se organizó a través de 10 pilares de respuesta. Pilar 1. Coordinación, planeación, financiación y monitoreo. Apoyo a la actualización de 20 planes nacionales de preparación y respuesta para COVID-19. 498 millones de dólares recibidos por el secretario de la OPS para el apoyo a la respuesta a la COVID-19 de los países. Fondos recabados de una variedad de donantes y organizaciones internacionales. Pilar 2. Comunicación de riesgo. OPS trabajó con las autoridades nacionales en la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad para combatir la desinformación y ofrecer lineamientos técnicos en comunicación y materiales en inglés, francés, portugués y español, así como en neerlandés, criollo haitiano y varias lenguas indígenas. Implementación de iniciativa piloto de la OMS para ampliar la participación de la sociedad civil y las comunidades en Ecuador, Guatemala, Guyana y Panamá. Pilar 3. Vigilancia epidemiológica. Publicación de 64 alertas y actualizaciones epidemiológicas sobre COVID-19 desde el 16 de enero del 2020. Apoyo a países a fortalecer la vigilancia a través de distintas redes y plataformas como EIOS, que fortalece la vigilancia basada en eventos, GoData para investigación y seguimiento de casos y otros sistemas como vigilancia basada en indicadores y vigilancia centinela. Desarrollo de herramientas de modelización y cartografía, y un portal GeoHub para visualizar las tendencias de los indicadores de COVID-19 para apoyar a los Estados miembros en la implementación de medidas de salud pública contra la COVID-19. Pilar 4. Puntos de entrada. Monitoreo de medidas de salud pública y requisitos de entrada para viajes y transportes internacionales. OPS sistematizó la información reportada por los países. Esta información aún se actualiza en línea y está disponible para todos los países. Pilar 5. Laboratorio y diagnóstico. Las Américas fue la primera región de la OMS en ofrecer reactivos de diagnóstico de laboratorio a los países y en abril del 2020, 28 países ya podían realizar pruebas del SARS-CoV-2 por detección molecular. OPS ha facilitado 22 millones de pruebas rápidas de detección de antígenos. Creación de la Red Regional de Vigilancia Genómica COVID-19, COVIGEN. Participan 33 laboratorios de 30 países y territorios. Se han compartido más de 600.000 especímenes del SARS-CoV-2 de América Latina y el Caribe a través de la base de datos. Pilar 6. Prevención y control de infecciones y protección de los trabajadores de la salud. 33 países y territorios reportan que cuentan con un programa nacional de prevención y control de infecciones, más de 24.000 trabajadores de la salud y personas con mayor riesgo de exposición a la COVID-19 accedieron a información provista por la OPS. Implementación de programas de protección respiratoria en 10 países. Pilar 7. Manejo de casos, operaciones clínicas y terapéuticos. 300 equipos médicos de emergencia movilizados y 383 sitios alternativos de atención médica establecidos, generando más de 50.500 hospitalizaciones y más de 2.200 admisiones en atención crítica. Creación del Grupo Técnico de Oxígeno que apoyó a 28 países en fortalecimiento de capacidades. Acceso a medicamentos. Inimatrelvir, ritonavir. Intercambio de información de manejo clínico. 149.000 casos de la región fueron compartidos en la plataforma global de la OMS, que aún se encuentra en línea. Pilar 8. Operaciones de apoyo logístico y cadena de suministro. Apoyo a las autoridades nacionales para mitigar los riesgos de desabastecimiento y retrasos en adquisición de suministros médicos. La Reserva Estratégica Regional de OPS para Emergencias, localizada en Panamá, exportó 580 envíos entregando 1.624 toneladas a 37 países y territorios, incluyendo EPP, pruebas rápidas, entre otros. OPS ha adquirido suministros por valor de $851 millones a través de 1.236 proveedores. Pilar 9. Fortalecimiento de servicios y sistemas esenciales de salud. Participación de OPS en el Acelerador de Acceso a Herramientas COVID-19, ACT-A, ACT-A,
y en el mecanismo COVAX, realización de 802 evaluaciones técnicas de suministros médicos para COVID-19, apoyo a la compra de equipos biomédicos y emisión de 284 alertas de autoridades reguladoras a través de la Plataforma Regional sobre Acceso e Innovación para las Tecnologías Sanitarias, PRAIS. Creación de la Plataforma de Innovación y Producción Regional para promover el desarrollo de tecnologías esenciales en salud. Trabajo conjunto con Biomanguinhos Fiocruz, Brasil, y Synergium Biotech, Argentina, para desarrollar vacunas ARNM y coordinación con mecanismos de integración subregional, organizaciones internacionales, fabricantes de vacunas y entidades financieras internacionales para fortalecer la producción de vacunas en América Latina y el Caribe. Pilar 10. Vacunación. Creación del Grupo de Trabajo para la Vacunación contra la COVID-19 en las Américas. En diciembre del 2021, 51 países y territorios iniciaron programas de vacunación que continúan hoy. Más de 153 millones de dosis entregadas a 33 países de la región a través del Fondo Rotatorio de la OPS para el acceso a las vacunas. 17 países de las Américas ya alcanzaron la meta del 70% de cobertura de vacunación COVID-19 al 30 de junio del 2022. 33 países recibieron apoyo técnico y financiero para adquirir equipos de cadena de frío. Desarrollo de estrategias de comunicación para generar demanda y aceptación vacunal, incluyendo información para el público sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas. OPS continuará dando cooperación técnica para ayudar a Estados miembros a adoptar un enfoque holístico de la respuesta a la COVID-19, con vista puesta en la preparación y la resiliencia frente a otras amenazas emergentes. Bienvenido a la plataforma digital del presupuesto por programas 2024 a 2025 de la OPS. A fin de continuar aumentando la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas de la OPS a los Estados miembros, se ha desarrollado la versión digital del presupuesto, la cual provee información clave acerca del presupuesto y está compuesta por 4 secciones principales. El resumen ejecutivo proporciona una visión general de la dirección estratégica del presupuesto por programas 2024 a 2025. La estructura programática incluye el resultado del ejercicio de priorización completado por 44 países y territorios. Reúne información clave acerca de los resultados intermedios de la OPS, incluyendo su presupuesto y una explicación sobre cómo se llevarán a cabo los resultados para cada uno de ellos. Se puede recorrer cada resultado intermedio en forma interactiva y ver información más detallada. El presupuesto reúne información por resultado intermedio y nivel funcional, país, regional y subregional, así como información relativa a las fuentes de financiamiento previstas. Contexto de país reúne el presupuesto por país y territorio, los resultados de la priorización y enlaces de información útiles relacionados con cada uno de ellos. Para más información, visita el sitio del presupuesto por programas 2024 a 2025. La rabia es una enfermedad mortal, pero 100% prevenible con vacunación. Cada año mueren 60.000 personas en el mundo, el 40% niños. El 99% de la transmisión en humanos es provocada por perros. Las Américas han logrado reducir la incidencia de la rabia humana en un 98%, aunque en 2023 ya se han registrado 3 casos en la región. La eliminación total de la rabia en las Américas está cada vez más cerca. México fue el primer país del mundo en obtener la validación oficial por la Organización Mundial de la Salud de libre de rabia humana transmitida por perro. La rabia se transmite a través de animales infectados, mamíferos domésticos y salvajes. Vacuna a tu mascota para evitar la rabia. Protege tu salud y la de tu animal. Eliminar la rabia
es tarea de todos. Aging opens up a world of possibility. The possibility of continuing to do what we love and be who we are. But without the right support, aging can also bring limitations. Poor health, vulnerability, loneliness. We believe that a safe, caring, and supportive environment can turn aging into an opportunity to be healthy, to live fully, to embrace change, and keep learning and developing. We believe all people have the right to thrive at any age. Adding dignity to years, well-being to years, life to years. It's the decade of healthy aging in the Americas, adding life to years. The COVID-19 pandemic hit our region especially hard. Despite being home to 8.4% of the world's population, by March 2023, the Americas had recorded 25% of the COVID-19 cases and a shocking 43% of global COVID-19 deaths. The global response to the COVID-19 pandemic saw key economies struggling to meet the challenge of developing vaccines at production speeds and scales not witnessed before. For the Americas, the financial support of the U.S. government has been immensely significant. The allocation of $75 million to PAHO has enabled the organization to play a leading role in tackling the pandemic and helping to improve the lives of those affected in the region. With the United States government funds, PAHO was able to increase vaccination levels and reach to populations living in conditions of vulnerability that were of difficult access. This accomplishment put the region of the Americas second highest in the world for COVID-19 vaccination coverage, at 71%. PAHO also provided technical support to 33 countries and territories in such areas as vaccination operations, communications campaigns, expansion of cold chain networks, and increasing manufacturing capacity. Direct procurement, distribution, and delivery of critical supplies is one of the most transformative interventions PAHO has been able to provide thanks to U.S. government funding. These purchases allow countries to have timely access to COVID-19 supplies while releasing financial resources for urgent needs besides the pandemic. With U.S. government support, PAHO financed the desperately needed renovation of Haiti's central pharmaceutical hub, known as the Program on Essential Medicines and Supplies, or PROMES. The PROMES warehouse facility in Port-au-Prince receives, stores, and distributes vaccines and medicines to institutions throughout Haiti. PAHO also supports the regional platform to advance the manufacturing of COVID-19 vaccines and other health technologies in the Americas, which convenes public and private stakeholders to incentivize regional production of essential health technologies. Brazil's Oswaldo Cruz Foundation and Argentina's Synergium Biotech have been selected as regional institutions for development and production of mRNA vaccine technology to manufacture COVID-19 vaccines. Many of PAHO's interventions developed, implemented, and expanded during 2022, such as strengthening genomic surveillance, vaccination cold chains, and technology sharing among vaccine manufacturers, will improve future responsiveness and deliver better outcomes. It is also important to recognize the broader benefits of PAHO's work in strategically guiding countries to use their COVID-19 control efforts as an opportunity to prioritize and build up response capacity across the region. By supporting PAHO to maintain the momentum of its COVID-19 response,
the U.S. government's valuable financial assistance has put the region on track to recover, rebuild, and enable more resilient health systems. PAHO will continue to support member states to work together to strengthen their national capacities to detect and respond to public health emergencies, improve health surveillance systems, and ensure that countries are able to rapidly scale up preparedness systems without compromising health outcomes. By working across sectors, across borders, and across languages, PAHO and its member states can achieve and sustain a healthier region in the post-COVID world. El sistema informático SIP es un producto gratuito de OPS que registra la atención perinatal desde la primer visita antenatal hasta el alta de la madre con el recién nacido, contribuyendo a la toma de decisiones oportunas. La historia clínica se ingresa simultáneamente a una computadora o cualquier otro dispositivo móvil y se transmite online o de forma diferida con las máximas garantías de seguridad y privacidad. El SIP Plus puede vincularse con cualquier otro expediente electrónico que exista en la institución o en el país. El SIP Plus elabora reportes automáticos de indicadores de la población asistida y resultados perinatales, identificando brechas de inequidad que orientan la gestión de servicios. Cuanto mejor y más accesible sea la información, mejor será el cuidado de la salud. SIP Plus ayuda a 22 países a cumplir sus compromisos por la salud de madres y recién nacidos. SIP Plus es la solución en registros perinatales y lo mejor está por venir. Ahora voy a entrar y lo voy a sorprender cuando se estén vacunando. Dice que está ahí. Sí, acá. Despacito así. Por amor. La felicidad cuando pasa. The Americas was one of the regions most affected by the COVID-19 pandemic. In February 2020, PAHO activated an organization-wide response to support all of its member states in accordance with the COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan of the World Health Organization. The evaluation of PAHO's response to the COVID-19 pandemic
aim to provide an objective and independent assessment of PAHO's overall performance during the response to the pandemic, and to reaffirm our unwavering commitment to accountability, transparency, desire for improvement, and continuous learning. This is the first external evaluation of the COVID-19 response among all World Health Organization regions, a significant milestone for PAHO and the global public health community. The evaluation was commissioned by PAHO and conducted by an external and independent evaluation team, which engaged senior evaluators and public health experts. The evaluation assessed the operations undertaken by the organization across the region and its 35 member states. The report documents key achievements, gaps, and lessons that have emerged from PAHO's response to COVID-19, which serve to inform preparedness for and response to future public health emergencies. The evaluation addressed topics ranging from governance, engagement with member states and funding model, regional mechanisms to response to emergencies, to technology and innovation, gender and equity, as well as organizational aspects. The report provides 10 evidence-based recommendations that PAHO is currently translating into effective actions and sustainable strategies. A task force team is dedicated to implementing these recommendations. Since July 2023, nearly 150 focal points from all PAHO entities at regional, sub-regional, and country level are mobilized to discuss, plan, and implement actions in response to each of the evaluation's recommendations. Implementation is expected to run through 2024. Progress and achievements will be made public to all relevant stakeholders. This shared venture will not merely allow PAHO to respond to health crises more effectively, but also enhance its ability to anticipate challenges, innovate, plan, and lead with staunch resolve and resilience. We understand that estimating demand for various health products can be complex. Simplifying the process can help to make your work easier. That is why we at the PAHO Strategic Fund created the Demand Capture Platform. With it, you will be able to plan your procurement in an agile and collaborative way. This launch is the first of many tools that we will introduce to strengthen PAHO's technical cooperation. This will allow you in the future to visualize your historical performance, obtain real-time financial information, and monitor the status of your purchases. With our new demand planning module, you can quickly access previous year's plans as a starting point, or initiate a new plan. The result of the process will be an approved purchase plan with indicative prices, along with monitoring reports and reference milestones. As a result, you can feel more confident the right product arrives in your country at the right time and in the right quantity. To provide you with quality, data-driven cooperation, our technical experts require key information. This data will allow you to receive alerts for stockouts or overstocks, evaluate if the requested quantity is ideal, and receive recommendations for more cost-effective options based on evidence and your unique context. Our technical experts will work closely with you, providing real-time feedback on your plans to ensure the availability of quality products in the country at the lowest possible cost. We are committed to continue facilitating access to quality-assured medicines and supplies in a supportive, equitable, and transparent manner. We are grateful for your collaboration in this endeavor toward health for all.
Thank you for choosing the PAHO Strategic Fund. El envejecimiento abre un mundo de posibilidades, la posibilidad de seguir haciendo lo que amamos y ser quienes somos. Pero sin el apoyo adecuado, el envejecimiento también puede traer limitaciones. Mala salud, vulnerabilidad, soledad. Creemos que un entorno seguro, afectuoso y de apoyo puede convertir el envejecimiento en una oportunidad. Para ser saludable, para vivir plenamente, para aceptar el cambio y seguir aprendiendo y desarrollándote. Creemos que todas las personas tienen el derecho a prosperar a cualquier edad, añadir dignidad a los años, bienestar a los años, vida a los años. La década del envejecimiento saludable en las Américas. Añadir vida a los años. The COVID-19 pandemic hit our region especially hard. Despite being home to 8.4% of the world's population, by March 2023, the Americas had recorded 25% of the COVID-19 cases and a shocking 43% of global COVID-19 deaths. The global response to the COVID-19 pandemic saw key economies struggling to meet the challenge of developing vaccines at production speeds and scales not witnessed before. For the Americas, the financial support of the U.S. government has been immensely significant. The allocation of $75 million to PAHO has enabled the organization to play a leading role in tackling the pandemic and helping to improve the lives of those affected in the region.
With the United States government funds, PAHO was able to increase vaccination levels and reach to populations living in conditions of vulnerability that were of difficult access. This accomplishment put the region of the Americas second highest in the world for COVID-19 vaccination coverage, at 71%. PAHO also provided technical support to 33 countries and territories in such areas as vaccination operations, communications campaigns, expansion of cold chain networks, and increasing manufacturing capacity. Direct procurement, distribution, and delivery of critical supplies is one of the most transformative interventions PAHO has been able to provide thanks to U.S. government funding. These purchases allow countries to have timely access to COVID-19 supplies while releasing financial resources for urgent needs besides the pandemic. With U.S. government support, PAHO financed the desperately needed renovation of Haiti's central pharmaceutical hub, known as the Program on Essential Medicines and Supplies, or PROMES. The PROMES warehouse facility in Port-au-Prince receives, stores, and distributes vaccines and medicines to institutions throughout Haiti. PAHO also supports the regional platform to advance the manufacturing of COVID-19 vaccines and other health technologies in the Americas, which convenes public and private stakeholders to incentivize regional production of essential health technologies. Brazil's Oswaldo Cruz Foundation and Argentina's Synergium Biotech have been selected as regional institutions for development and production of mRNA vaccine technology to manufacture COVID-19 vaccines. Many of PAHO's interventions developed, implemented, and expanded during 2022, such as strengthening genomic surveillance, vaccination cold chains, and technology sharing among vaccine manufacturers, will improve future responsiveness and deliver better outcomes. It is also important to recognize the broader benefits of PAHO's work in strategically guiding countries to use their COVID-19 control efforts as an opportunity to prioritize and build up response capacity across the region. By supporting PAHO to maintain the momentum of its COVID-19 response, the U.S. government's valuable financial assistance has put the region on track to recover, rebuild, and enable more resilient health systems. PAHO will continue to support member states to work together to strengthen their national capacities to detect and respond to public health emergencies, improve health surveillance systems, and ensure that countries are able to rapidly scale up preparedness systems without compromising health outcomes. By working across sectors, across borders, and across languages, PAHO and its members
Muy buenos días. Complacida de poder proseguir con la sesión del día de hoy. Agradezco al vicepresidente que estuvo aquí dirigiendo en la mañana. Para mí es un honor poder aprovechar el tiempo que nos queda para avanzar en los temas que estamos pendientes. Así que no se librarán de mí tan rápido. Muy bien, luego de dicho esto, vamos a continuar con el punto 4.6 de la agenda. Se trata de la estrategia para mejorar la salud mental y la prevención del suicidio en la región de las Américas. Señalo a la atención del Consejo el documento CD 69 e invito al doctor Anselm Henning, director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la Oficina Sanitaria Panamericana, a que se acerque a la mesa principal. Bienvenido, doctor Henning. Y en este punto le concedo el uso de la palabra al representante del Comité Ejecutivo para que informe sobre el punto. Gracias, señora presidenta. Punto 4.6, estrategia para mejorar la salud mental y la prevención del suicidio en la región de las Américas. El Comité Ejecutivo acogió con agrado la estrategia y reconoció la necesidad de dar prioridad al tema de la salud mental y la prevención del suicidio. Se alentó a los Estados miembros a que dieran prioridad a la salud mental a nivel nacional y a que asignaran los recursos necesarios para mejorar los servicios. Los delegados expresaron su preocupación porque las tasas de suicidio seguían siendo altas en toda la región y reconocieron que la pandemia de COVID-19 había exacerbado los problemas de salud mental. Se observó el impacto específico de la pandemia en la salud mental de la población infantil y adolescente y la del personal de salud. Se expresó apoyo a las líneas de acción estratégicas y se reconoció la importancia de adoptar una perspectiva de género, equidad, etnicidad y derechos humanos en las actividades para mejorar la salud mental y prevenir el suicidio. Se acogió con satisfacción la prioridad asignada en la estrategia a las personas en situación de vulnerabilidad. Se destacó la necesidad de organizar campañas de información pública para hacer frente a los prejuicios y el estigma en torno a los problemas de salud mental. También se subrayó la necesidad de reducir las barreras al acceso a los servicios de salud mental. El Comité Ejecutivo aprobó la resolución CE 172.R5 y recomendó que el Consejo Directivo aprobara la estrategia. Gracias, señora presidenta. De esta manera concluye mi informe sobre este punto. Muchísimas gracias al representante del Comité Ejecutivo por el informe sobre el punto. Ahora ofrecemos el uso de la palabra al doctor Henning para que presente el punto. A seguir. Madam President, Director, distinguished delegates of the 60th Directing Council, I am pleased to present Agenda Item 4.6, Strategy for Improving Mental Health and Suicide Prevention in the region of the Americas. Thank you for the opportunity to present this strategy for improving mental health and suicide prevention, because although mental, neurological, and substance use conditions are a significant source of morbidity and mortality in the Americas, as many as 90% of people living with these conditions do not receive the required care. Additionally, the prevalence of suicide, which claims nearly 100,000 lives each year in the Americas, has increased over the past 2 decades, in stark contrast to other WHO regions, where similar prevalences have remained stable or indeed declined. While the COVID-19 pandemic has led to increased rates of mental health conditions, disruptions in essential mental health services have limited availability and access to care when they have been needed the most, particularly for those living in vulnerable situations. Recognizing the ongoing mental health impacts of the pandemic on the region,
in May of 2022, PAHO launched a high-level commission on mental health and COVID-19 to provide guidance to the organization on strengthening mental health systems and services during and after the pandemic. The high-level commission recently launched its report titled A New Agenda for Mental Health in the Americas in June of this year. The strategy for improving mental health and suicide prevention in the region of the Americas builds on the existing policy for improving mental health based on concrete actions for building back better mental health. And it also incorporates recommendations of the High-Level Commission on mental health and COVID-19, including the inclusion of mental health as an integral part of universal health access and coverage, the importance of digital health solutions to extend services, the participation of Afro-descendant and indigenous populations and those living in vulnerable situations in advancing mental health, and critically, prioritizing the prevention of suicide. This strategy aims to guide and support countries in the region in improving mental health and suicide prevention using an equity and human rights-based approach through 6 strategic lines. Build mental health leadership, governance, and multi-sectoral partnerships, and integrate mental health in all policies. Improve the availability, accessibility, and quality of community-based services for mental health conditions, and support the advancement of deinstitutionalization. Advance mental health promotion and prevention strategies and activities throughout the life course. Reinforce the integration of mental health and psychosocial support in emergency contexts. Make suicide prevention a national whole-of-government priority, and build multi-sectoral capacity to respond to people affected by suicidal behaviors. And sixthly, strengthen the systematic collection and reporting of mental health data, evidence, and research. We thank Member States for their invaluable contributions to the consultation process, which took place earlier this year, and also for the input of the Executive Committee. We invite the Directing Council to review and approve the strategy and its recommendations. This concludes my presentation. Thank you, Madam President. Muchísimas gracias, doctor Genis, por su informe. Ahora abrimos el compás para la participación de las delegaciones e iniciar el debate. Pues ya tenemos solicitudes y vamos a darle la palabra al representante de Belice. Thank you, Madam President. I want to take this opportunity on behalf of Belize to express our unwavering support for the strategy for improving mental health and suicide prevention in the region of the Americas, as presented here at the 60th Directing Council. Mental health is a crucial aspect of overall well-being, affecting individuals, families, and communities. The global mental health crisis has reached alarming proportions, exacerbated by the COVID-19 pandemic. Belize recognizes the urgent need to prioritize mental health and suicide prevention. We commend the Pan American Health Organization for developing a comprehensive and evidence-based strategy to address these challenges. The strategy's 4 pillars, governance, promotion, prevention, and care, provide a holistic framework for action. Belize is fully committed to implementing the strategy and collaborating with regional partners. We pledge to share best practices, experiences, and resources to achieve its goals. Madam President, we have taken an inclusive approach in order not to leave anyone behind. Madam President, these are some of the achievements we have made in Belize in addressing mental health issues. We have completed the mental health policy. We have drafted the suicide prevention policy. Training has been completed in the MH-GAP to all primary care and secondary care facilities countrywide. The training of police officers across the country in mental health education. We have strengthened
the acute mental health services, the strengthening of the community outreach program countrywide by filling all vacancies and ensuring resources needed. Through political will, we are working with human development to identify needs of mentally ill persons, to include cash assistance to families and expansion of shelters for rough sleepers in Belize City. A proposal with the IDB has been approved to expand the chronic mental health facility to care for persons with chronic illness who cannot be cared for themselves or in their homes. We are currently working towards developing a crisis management team, which would include health, security, and social teams geared towards persons actually ill to be treated with the respect they deserve. In conclusion, Madam President, Belize wholeheartedly supports the strategy for improving mental health and suicide prevention in the region of the Americas. We are committed to working collaboratively with our regional partners to prioritize mental health, reduce stigma, and support those in need. Together, we can create a healthier and more resilient future for our citizens. Thank you. Muchas gracias, señor ministro. Otorgamos la palabra al representante de Bahamas. Thank you, Madam President. The Bahamas supports the strategy for improving mental health and suicide prevention in the region of the Americas. During a meeting of a group of PAHO member states to discuss various mental health strategies several years ago, there was great understanding that though we may not be where we thought we needed to be, significant work was being done in the area of mental health awareness and services strengthening. This present strategy provides a greater opportunity for member states to demonstrate the alignment of existing activities with the regional objective of improving mental health and suicide prevention. Madam President, in the last decade, the Bahamas has established a layered network of mental health services delivery that seamlessly transitions from primary health care facilities to tertiary level services. Additionally, we have crafted guidelines for the establishment and operation of substance use disorder counseling services delivery facilities at a community level. Some of the more recent highlights of the Ministry of Health and Wellness's work to date includes the passage of the Mental Health Act 2022, and this piece of landmark legislation is closely aligned with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and promotes the management of persons in communities rather than institutions. On its way to full enactment, the Bahamas Ministry has overseen the cohort of 41 psychiatric nurses in training, a series of workshops aimed at sensitizing and training peace officers in conflict intervention training, and the crafting of protocols for the uniformed services on how to interact with persons displaying signs of a mental illness. In the near future, we anticipate the completion of the establishment of a Bureau of Mental Health Counselors to support the management of non-communicable diseases and to assist with the screening and management of mental health illnesses. There has been the formation of a national network of mental health and psychosocial support services groups based on each major family island, and a series of trainings to psychological first aid for first responders. Additional trainings in mental health gap action plan is also planned. The establishment of a peer mental well-being club in high schools and a national adult safeguarding task force to support the welfare of the unhoused and others with chronic medical illnesses. Finally, Madam President, the Ministry is completing the final round of review of a national mental health strategy, which once complete, will reflect a strategy for mental health research and data management, and a strategic line of action dedicated to the prevention of suicide. Madam President, the Bahamas remains committed to the assignment of appropriate resources to support the preservation and restoration of good mental health, and encourages fellow member states to remain dedicated to the cause of equity in mental health service delivery. Thank you. Muchas gracias. Continuamos otorgando la palabra al representante de Barbados. Thank you, Madam President, and good morning, Director, colleagues. The Government of Barbados thanks the Pan American Health Organization Executive Committee and the Secretariat for this very important and timely report on the strategy for improving mental health and suicide prevention in the region of the Americas.
Mental health has always been a priority of our Ministry of Health and Wellness, but after the COVID-19 pandemic, we have noted an exponential increase in the number of individuals accessing our primary health care mental health services when compared to pre-pandemic years. We are now experiencing a worrying trend in the increase of children and young adults seeking and requiring mental health services, and hence urgent and decisive action is required in this area. Barbados firmly believes that investing in community-based mental health services is critical to a modern mental health approach in which mental health services are delivered in the community where people live, work, and play. We have therefore taken the decision to increase the community-based mental health practitioners, including the hiring of psychiatrists, psychologists, and counselors, so as to broaden our intervention base. Further, the Government of Barbados, in collaboration with PAHO, has embarked on several initiatives with a view to strengthening our national mental health services. These initiatives include the development of a new comprehensive mental health plan and roadmap for mental health services in Barbados, the revision and modernization of the mental health legislation using human rights and community-based approaches, development of a mental health hotline as an outreach method for the vulnerable in our society to complement existing mental health services, engagement with the media towards a better understanding of how they should report on suspected cases of suicide with confidentiality and compassion, promotion of the Child Guidance Clinic as a means of early intervention for at-risk youth, the promotion of the Mental Health Commission as a vehicle for public engagement and public discourse on mental health, and the creation of a comprehensive directory of mental health services. In addition, the Ministry of Health and Wellness is collaborating with the Ministry of Education to improve its ability to identify high-risk youth for early interventions. Madam President, in order to achieve our overall transformation of mental health services in Barbados, we recognize the need for multi-sectoral stakeholder engagement along with robust public education. In conclusion, we thank PAHO for its support thus far and look forward to its continued assistance so that we can truly transform the management of mental health illness in Barbados. We therefore endorse the 6 strategic lines of action and support the accompanying resolution. I thank you. Muchas gracias. Continuamos otorgándole la palabra al representante de Brasil. Graças, senhora presidente. As políticas de saúde mental e prevenção do suicídio são produtos de evolução histórica. Em 1990, a Conferência de Caracas alçou um marco significativo nessas políticas, adotando uma abordagem holística e inclusiva. Nos últimos 3 anos, a pandemia da Covid-19 evidenciou a urgência de priorizar essa temática sob uma perspectiva baseada na equidade e nos direitos humanos, com respeito à singularidade dos indivíduos e levando em consideração os contextos, as necessidades, as vulnerabilidades e as prioridades de cada nação. A OPAS tem desempenhado um papel crucial no apoio a roadmaps e planos nacionais que lidam com as dimensões jurídico-política, técnico-assistencial e teórico-conceitual dos modelos assistenciais na região das Américas. É nesse contexto que nós congratulamos a organização pelo desenvolvimento da estratégia para a melhoria da saúde mental e prevenção do suicídio, lançada com grande êxito e grande apoio. Pessoalmente, nós reconhecemos a liderança do Dr. Jarbas Barbosa, do Dr. Anselmo Renes, Dr. Renato Souza e de tantos outros pelo lançamento bem-sucedido dessa iniciativa. A priorização da saúde mental e da prevenção do suicídio deve, em um contexto de recuperação da pandemia, estar associado aos esforços de desenvolvimento social, econômico e de saúde, com efetiva transição para uma atenção psicossocial desinstitucionalizada, deshospitalizada e com serviços baseados na comunidade. Senhora Presidente, os Estados-membros, com suas capacidades fortalecidas, poderão produzir incentivos fundamentais à promoção e à proteção da saúde mental inclusiva a todos e sem discriminações injustas. Parte fundamental desse esforço reside nos recursos humanos, com o tipo de formação dos profissionais e dos sistemas públicos de saúde e financeiros, com indução orçamentária para o escalonamento dos serviços de saúde mental e prevenção do suicídio.
Tendo isso em conta, o Brasil expressa sua concordância com a recomendação de adoção da resolução associada à estratégia para melhorar a saúde mental e a prevenção do suicídio na região das Américas, e o nosso país seguirá engajado na priorização de uma atenção psicossocial estratégica, residencial e hospitalar baseada na equidade e nos direitos humanos. Por fim, senhora presidente, nós solicitamos o efetivo oferecimento de cooperação técnica aos países membros e que informes periódicos sobre a estratégia sejam oportunamente apreciados pelos órgãos de governança da OPAS. Muito obrigado. Muchas gracias. Concedemos la palabra al representante de Bolivia. Bolivia considera que la salud mental es un ámbito donde es muy importante establecer acciones dirigidas a mejorar esta condición en la población en general, pero con especial atención recuperando las acciones aprendidas durante la pandemia en las y los trabajadores de la salud que estuvieron en primera línea. Además de los daños físicos a la salud, el virus del SARS-CoV-2 ha producido un enorme impacto en la salud mental de las personas, inclusive en niños y niñas, traducido en el aumento de los niveles de ansiedad y también en el incremento de la depresión y las adicciones a sustancias psicoactivas, alcohol y barbitúricos. Bolivia está actualmente construyendo un nuevo plan plurinacional de salud mental en alianzas intersectoriales con todos los actores involucrados, tanto gubernamentales como de la sociedad civil y movimientos sociales. Una parte importante de este plan incluye la desmanicomialización de las personas para eliminar la institucionalización y la estancia prolongada de pacientes que está asociada a recaídas y abusos de los derechos humanos, además de reducir la brecha en los tratamientos de los trastornos mentales. El plan también recupera importantes acciones sobre trastornos neurológicos, especialmente en niños y niñas, y los trastornos biopsicosociales derivados del consumo de sustancias psicoactivas en coordinación con otras entidades responsables del Estado plurinacional, tales como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobierno, a través de los planes de reducción de la demanda de drogas. El plan también contempla acciones de prevención del suicidio, especialmente en la población adolescente y joven, y la prevención del uso del tabaco. Todo esto a través de la estrategia de la salud mental comunitaria en el marco de la política SAFSI y el Sistema Único de Salud en los 3 niveles de atención, haciendo énfasis en la prevención y la promoción de la salud. Bolivia apoya con entusiasmo la estrategia para mejorar la salud mental y la prevención del suicidio en la región de las Américas y será parte activa de esta estrategia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Concedemos la palabra al representante de Canadá. Thank you, Madam President. In my capacity as Canada's youth delegate, I am pleased to deliver the following statement. Canada firmly believes that mental health is a fundamental pillar of overall well-being, and we are committed to promoting mental wellness and supporting equitable access to quality mental health services for all individuals. We applaud PAHO's efforts towards improving the mental health of all populations and communities in the Americas and commend the development of the strategy to guide member states, particularly as it pertains to populations in the most vulnerable situations and minority groups who are disproportionately impacted by mental health issues. We also recognize the important contributions of the High-Level Commission on Mental Health and COVID-19 and their report. Canada is acutely aware of the devastating and immeasurable impact that suicide has on individuals, families, and communities. To help guide collective efforts in this regard, we strongly support the explicit inclusion of suicide prevention as a strategic plan of action in this strategy. Further, we have seen that sustained community-based investments focused on mental health promotion have the potential to improve health outcomes over the life course and strongly agree with the strategy's emphasis on improving availability, accessibility, and quality of community-based services. It is well recognized that suicide and mental illness can affect certain population groups disproportionately, such as indigenous populations, women, youth, and LGBTQ2I persons.
It is therefore critical to acknowledge diversity within these populations and support approaches developed by and tailored for them to further improve mental health outcomes, which include equity and gender equality considerations. To help guide these efforts, Canada wants to emphasize the importance of disaggregated data to be able to understand specific contexts in order to effectively tackle mental health challenges and implement successful health promotion and suicide prevention strategies. As the youth delegate, I've had the privilege of connecting with more than 150 young Canadians who generously share their personal journeys with mental health. These dialogues illuminate the significance of addressing upstream social determinants, including employment, affordable housing, food security, and other related factors in promoting mental health. We must also consider the intersection between climate crisis and mental health. Youth advocates highlight the impacts of climate change on mental well-being, which can lead to climate anxiety. To promote well-being, we should prioritize holistic strategies that encompass addressing social determinants and taking meaningful climate action, paving way for a healthier and more sustainable future. Thank you. Muchas gracias. Otorgamos la palabra al representante de Cuba. Muchas gracias, señora presidenta. Las 6 líneas de acción estratégicas planteadas en el documento guardan relación con el Plan de Acción del Ministerio de Salud Pública de Cuba, cuyas acciones se evalúan sistemáticamente y se actualizan según la situación epidemiológica y el cuadro de salud de los diferentes territorios. Como parte de los objetivos del programa de prevención, se han desarrollado diferentes investigaciones epidemiológicas, entre ellas el Proyecto Nacional de Prevención de la Conducta Suicida en Cuba, desde el año 1987 al 2020, liderado por el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, que ha permitido caracterizar todos los casos de intento y suicidio consumado del país según variables sociodemográficas como la edad, el sexo, el método, la ocupación, el estado civil y el color de la piel. Además, se realizó una estratificación epidemiológica de riesgo por zonas de residencia. Como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, la conducta suicida forma parte de los indicadores seleccionados, por lo cual el sistema sanitario cubano ha priorizado su cumplimiento y en tal sentido ha definido sus metas, las que son monitoreadas, evaluadas y controladas de manera sistemática en diferentes escenarios, potenciando la vigilancia epidemiológica y las investigaciones. En el mes de junio del 2021, la conducta suicida fue incluida en el macroprograma de desarrollo humano, equidad y justicia social, liderado por el gobierno y que cuenta con 4 subprogramas, entre los que se encuentra el de prevención social y atención a las vulnerabilidades. Esta decisión permitirá la discusión y análisis de los resultados del programa e investigaciones que se realicen sobre el tema e involucra a todos los sectores del país para trabajar en la prevención de esta conducta. En tal sentido, el Ministerio de Salud Pública actualizó su Plan de Acción 2021-2023 dirigido a potenciar las acciones de atención integral a personas en riesgo y vulnerables, bajo el principio de que el suicidio es prevenible si se detecta a tiempo. Consideramos que los elementos abordados en el documento propuesto aportan elementos técnicos para el abordaje integral a los factores de riesgo y de protección que inciden en el bienestar de la población. Muchas gracias. Muchas gracias. Otorgamos la palabra al representante de Honduras. Muchas gracias, señora presidenta. Honduras agradece la presentación del documento CD 60/9. El documento se alinea con la decisión y compromiso presidencial de abordar la salud mental como una prioridad nacional con un enfoque multisectorial. Al respecto, el país está avanzando en la generación de una ley de salud mental que recogerá los aspectos considerados en esta propuesta. Igualmente, el país está actualizando su política de salud mental en la que se reconoce la necesidad de avanzar hacia el fortalecimiento en el sistema de salud de las estrategias de salud mental con un enfoque en la atención primaria. Para dar sostenibilidad a estas iniciativas, la Secretaría de Salud está generando un nuevo programa de salud mental
que contará con recursos financieros y humanos para mejorar la prestación de servicios dirigidos a la salud mental. Honduras respalda plenamente el proyecto de resolución. Se le agradece al Consejo Directivo por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúa en el uso de la palabra el representante de Uruguay. Muchas gracias, señora Presidente. Uruguay agradece el documento CD 60/9, destacando que las políticas y planes nacionales de salud mental y prevención del suicidio se encuentran en total consonancia con las acciones estratégicas planteadas en este documento. Nuestro país ha producido avances normativos en la materia, creándose recientemente el Plan Nacional de Salud Mental 2020-2027 con enfoque en los derechos humanos. Se creó la Comisión de Contralor de Atención en Salud Mental, encargada de resguardar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con trastorno mental, prohibiéndose la creación de nuevos establecimientos asilares monovalentes y prohibiéndose la internación de personas en las estructuras existentes, hecho que decanta en una disminución progresiva y constante del número de personas institucionalizadas por problemas de salud mental. Existen equipos de salud mental comunitarios, centros de rehabilitación psíquica y avances, principalmente a nivel del sector público, en dispositivos sociosanitarios de mediana estadía. En lo que hace a la promoción y prevención, destacamos las acciones intersectoriales de frecuencia anual, como campañas de sensibilización y capacitaciones para trabajadores de la salud. Se implementan estrategias de fortalecimiento de la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, de manera virtual, tanto en la capacitación como en la colaboración interniveles asistenciales. A partir de la pandemia COVID-19, se crea una línea telefónica de apoyo emocional gratuita y disponible 24 horas, gestionada por los Servicios de Atención de Salud del Estado. En lo referente a los datos, se trabaja en el desarrollo de un sistema de información integrado que permite conocer la magnitud y especificidad de los problemas para el desarrollo de políticas informadas por evidencia. El país ya contaba con un sistema de información sobre mortalidad por suicidio y desde el año 2022 se puso en marcha un sistema nacional de registro digital de intentos de autoeliminación en tiempo real que alcanza a todo el universo de las puertas de emergencia del país. Nuestro país tiene una comisión honoraria de prevención del suicidio, integrada por varios ministerios y por la academia. Contamos con la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio 2021-2025, con el objetivo de mejorar la atención de poblaciones de riesgo y sus familiares, capacitar recursos humanos, promocionar la salud mental y prevención del suicidio. Se han creado además grupos departamentales de prevención del suicidio en todo el territorio nacional, con el fin de realizar diagnósticos y acciones a nivel local. A nivel regional, Uruguay ha intercambiado con otros países de la región y ha participado de iniciativas concretas y puntuales de la OPS-OMS, como por ejemplo en la priorización de indicadores para el Sistema de Información Regional de Salud Mental. Uruguay desea expresar su agradecimiento a los expertos y profesionales de la salud mental que han contribuido a la formulación de esta estrategia. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúa en el uso de la palabra el representante de España. Disculpen. Acaban de hacer una aclaración. España es observador, así que vamos a continuar con Haití y más adelante le otorgamos con muchísimo gusto la palabra al representante de España. Así que pedimos disculpas, continuamos con Haití. Madame la Présidente, la santé mentale positive est une chose à laquelle toutes les personnes, notamment celles qui ont des problèmes de santé mentale, peuvent aspirer et elle constitue le fondement de la réussite des individus et des communautés. Les problèmes de santé mentale sont des facteurs de risque de suicide, de pauvreté, d'itinérance et d'incarcération. Ils sont également liés à des résultats en matière de santé plus graves,
notamment une mortalité prématurée due au cancer, aux maladies cardiovasculaires, au diabète, VIH-Sida et à la tuberculose. Nous sommes face à un dilemme, car une mauvaise santé mentale est à la fois une cause et une conséquence de la pauvreté, d'une éducation déficiente, de l'inégalité de genre, d'une mauvaise santé et d'autres défis mondiaux. Donc, nous voyons comment la pauvreté, la déficience de l'éducation, une mauvaise santé, le stress, les inégalités peuvent donner des problèmes de santé mentale. Nous devrions trouver comment garantir la paix, la résilience, l'équité dans chaque famille, dans chaque communauté, dans chaque pays de la région pour faire face aux problèmes de santé mentale et d'arriver à l'atteinte des ODD. La région a le taux de prévalence le plus élevé pour ce qui est des troubles anxieux et le deuxième taux le plus élevé pour ce qui est des troubles dépressifs. Chaque année, près de 100 000 personnes meurent par suicide dans la région. Les stratégies proposées dans ce document fourniront une référence technique pour Haïti afin de faciliter la mise à jour de la composante santé mentale de la politique nationale de santé publiée en 2014 et de faire le plaidoyer pour l'élaboration des lois qui prennent en considération les droits, la protection, la dignité des personnes présentant les troubles mentaux ainsi que leurs capacités et leurs compétences dans l'objectif d'humaniser les soins en santé mentale et de soutenir l'intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaires et premiers secours psychologiques pour les victimes des situations de crise. Une riposte intersectorielle est nécessaire afin de prioriser la santé mentale et la prévention du suicide et de mobiliser des ressources pour répondre à la demande croissante de soins. Haïti appuie la résolution et sollicite le support de tous pour sa mise en œuvre. Je vous remercie. Muchas gracias. Continúa en el uso de la palabra el representante del Ecuador. Gracias, señora presidenta. Ecuador reconoce la importancia de la estrategia para mejorar la salud mental y la prevención del suicidio en la región de las Américas. Durante la pandemia nos enfrentamos a la complejidad de problemas multicausales que impactaron la salud mental. Es crucial que se reconozca a esta arista como parte integral de la salud en la región, promoviendo la salud mental, previniendo enfermedades mentales y brindando atención oportuna a la conducta suicida. Estamos comprometidos en reducir las tasas de suicidio. Actualmente aplicamos la Política Nacional de Salud Mental con un enfoque de prevención que impulsa iniciativas como la capacitación de actores comunitarios en el uso del Manual de Prevención del Suicidio para cuidadores comunitarios, adaptando las herramientas con un enfoque intercultural para llegar efectivamente a nuestros pueblos y nacionalidades, a los adolescentes y a los jóvenes en los sectores rurales y urbanos. Hemos fortalecido la línea telefónica 171 para proporcionar atención especializada en situaciones de crisis y hemos formulado y financiado hasta el año 2025 el proyecto de fortalecimiento de la salud mental comunitaria y atención al fenómeno socioeconómico de las drogas, con objetivos que incluyen la dotación de psicólogos y psiquiatras en servicios ambulatorios intensivos de salud mental, adquisición de psicofármacos, materiales para planes terapéuticos y la realización de investigaciones sobre la situación epidemiológica de la salud mental, incluyendo la encuesta nacional de consumo de drogas. Asimismo, el país ha formulado la Ley Orgánica de Salud Mental, que se alinea con la estrategia presentada hoy y que está por ser publicada, con una visión integral y de derechos humanos que desinstitucionaliza la atención y promueve esta en todos los niveles de la red de servicios.
Hemos capacitado al 15% del personal de atención del Ministerio de Salud en primeros auxilios psicológicos. Observamos una mayor demanda y cobertura de servicios de salud mental y de las estrategias de prevención del suicidio que han impactado positivamente en la tendencia del número de suicidios en los últimos 3 años. Finalmente, señora Presidenta, el Ecuador expresa su acuerdo con el documento, reiterando la urgente necesidad de abordar integralmente la salud mental y la prevención del suicidio, considerando las desigualdades evitables e injustas, especialmente en la población joven y vulnerable, interviniendo en los determinantes sociales, económicos y culturales que las condicionan. Muchas gracias. Muchas gracias. Otorgamos el uso de la palabra a la representante de Panamá. Desarrolla la salud mental como un derecho humano y garantiza su cobertura nacional e identifica y aborda integralmente las conductas de riesgo suicida como un problema de salud pública, desde un enfoque intersectorial e interinstitucional. Sin embargo, señora Presidenta, los desafíos para continuar posicionando a la salud mental como trascendental y para la ejecución de estrategias destinadas a la prevención de las conductas de riesgo suicida requiere de la movilización y asignación de más recursos para responder a las necesidades de los grupos poblacionales con mayores condiciones de vulnerabilidad, incluyendo en situaciones de emergencias y desastres, comunidades indígenas, población afrodescendiente y LGBTIQ+. Siendo un país estratégico en el tránsito del hemisferio occidental y el único con una norma de atención en salud mental para la población migrante y refugiada en la región, la Delegación de Panamá hace relevante reiterar al Consejo Directivo que Darién no es una ruta, es una selva, y la importancia de incluir estrategias dirigidas a fortalecer la salud mental y el apoyo psicosocial a la población en condiciones de movilidad humana. La implementación de las intervenciones propuestas en este documento se constituyen como oportunidades de mejora para fortalecer elementos insoslayables que posicionan a la salud mental como una prioridad en salud pública, para asegurar un desarrollo social, económico y de salud a nivel de la región. Señora Presidente, por todo lo anterior, vemos con beneplácito aprobar el documento CD 60/9, Estrategia para la Salud Mental y la Prevención del Suicidio en la región de las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias. Concedemos la palabra al representante de Guyana. Thank you, Madam President. Guyana aligns itself with a strategy that is being proposed to improve mental health and suicide prevention in the Americas. Guyana, like many nations, faces a mental health challenge. It is a challenge characterized by stigma, suffering, and far too many lives lost to suicide. But it's also a challenge we can confront and overcome if we stand together with resolve and compassion. First and foremost, let us acknowledge that mental health is not a niche issue, but an integral part of overall health and well-being. It affects people of all ages, backgrounds, and walks of life. It is neither a sign of weakness nor a burden to bear in silence. Mental health is a fundamental human right, and every individual deserves access to quality mental health care and support. In the past 2 years, there has been significant advancement in the field of mental health. With the help of PAHO, Guyana was able to replace its outdated 1934 mental health ordinance with modern rights-based legislation. The new Mental Health Promotion and Protection Act was passed in Parliament in September 2022, followed by new legislation on Suicide Prevention Act in November 2022. A new mental health strategy is also expected to be completed before the end of 2023.
Under the new strategy, emphasis will be placed on delivering mental health care at primary health care levels, with referrals to psychiatrists at the national level. We're also placing a lot of attention on addiction. The Ministry of Health has also recently started to use telemedicine and in particular telepsychiatry in several remote communities that are in need of this type of support. In addition, the Ministry of Health with Columbia University and with funding from the NIH has been conducting research to better understand the factors surrounding suicide in Guyana. Once this becomes known, we will then be able to respond appropriately to suicide in Guyana. To summarize, our dedication to enhancing mental health and preventing suicide in Guyana is a pledge towards the welfare and advancement of our nation. It is a commitment that we make not just to ourselves, but also to our children, family, and communities. By working together, we can establish a society where mental health is given the attention it deserves, where individuals feel comfortable seeking assistance, and where the tragedy of suicide is replaced with hope, recovery, and resilience. Let us move forward with determination and compassion, for the path to better mental health and suicide prevention in the Americas is one that we must walk together. We support this resolution. Muchas gracias. Otorgamos el uso de la palabra al representante United Kingdom. Thank you, President. The UK and its overseas territories warmly welcome the strategy for improving mental health and suicide prevention in the region. We are committed to treating mental health with the same urgency as physical health and support increased prioritization and financing of interventions to achieve this. The UK agrees with the key actions identified in the strategy in alignment with the WHO Mental Health Action Plan. The inclusion of mental health and psychosocial support in emergencies and disasters is particularly relevant for our overseas territories who are vulnerable to the impact of climate hazards such as hurricanes. We would like to thank PAHO for this strategy and would like to encourage that any outcomes from it consider the unique circumstances of small islands, including in any technical guidance. Most evidence for mental health interventions are from larger countries, and so we would also be interested to hear whether there are plans to develop evidence-based recommendations for small islands. Finally, we would like to note and welcome the recent Bridgetown Declaration, where small island developing states committed to undertake a suite of actions to address a range of factors impacting mental health, including improving access to mental health care in primary care facilities. The UK and its overseas territories are committed to prioritizing mental health and suicide prevention. Thank you. Muchas gracias. Vamos a conceder la palabra al representante de Antigua y Granadinas. Thank you, Madam President. Antigua and Barbuda recognizes mental health as a basic human right and one that has a significant impact on personal, community, and national development. The risk factors that undermine good mental health are many and can manifest at any stage in life, with those that appear during childhood being the most detrimental. In addition, the COVID-19 pandemic had a significant negative impact on the mental health of persons not only in the region as a whole, but in Antigua and Barbuda in particular. Although mechanisms were put in place to reduce the worsening of pre-existing mental health conditions, there was an increase in new persons accessing mental health care and treatment. Madam President, strategies to improve the mental health of the general population, prevent suicide, and protect persons with mental health conditions are critical and have always been a priority for Antigua and Barbuda. Accordingly, Antigua and Barbuda fully endorses the 6 strategic lines of action proposed by the Pan American Health Organization, PAHO, to improve mental health and suicide prevention as they fully align with the country's approach. In Antigua and Barbuda,
all persons have free access to mental health services at both the hospital and at the community level, and access to psychosocial treatment and psychotropic medicines. Madam President, these services will be further strengthened when Antigua and Barbuda fully transitions into having a national health insurance. I'm also pleased to highlight that with technical support from PAHO, Antigua and Barbuda has begun the process to update its mental health legislation to one that aligns with human rights principles. This legislation should have its first reading in the Parliament no later than January 2024. In Antigua and Barbuda, we are cognizant that we cannot reform mental health legislation in isolation. Legislation must go with reform of the mental health policy and, more importantly, reform of mental health services. This includes integrating mental health in primary health care, developing community-based interventions, and implementing training for staff in promoting and protecting the right of persons with mental disorders, addressing stigma and discrimination. Additionally, we cannot ignore climate change and the impact of the stressful events associated with natural disasters on mental health. Recognizing the need for mental health promotion and prevention strategy, the Ministry of Health will, with support from PAHO, conduct a mental health literacy program in 2024. Finally, Madam President, the need for data to inform decision-making, replans, programs, and resource allocation is paramount. Accordingly, Antigua and Barbuda will strengthen its data collection and reporting. Antigua and Barbuda takes this opportunity to thank PAHO for its technical support and looks forward to continue working with PAHO to strengthen our mental health services in Antigua and Barbuda. Thank you. Muchas gracias, Antigua y Barbuda, por su participación. Continúa con el uso de la palabra el representante de Estados Unidos de América. Thank you, Madam President, and let me also take this time to thank everyone for their very rich and meaningful contributions on this particular agenda item. The U.S. wants to first off acknowledge and thank PAHO for this strategy to improve the region's mental health and suicide prevention services. Mental health concerns undermine quality of life for tens of millions of people in the region and increase the risk of non-communicable diseases. We know that these mental health concerns also can contribute both to intentional and unintentional injuries. So we're grateful and appreciate PAHO's efforts to strengthen mental health system capacity in a way that increases or improves availability of care, including investments to improve accessibility and quality of community-based services, especially given the way that our region is being impacted by mental health crises across all ages and throughout one's life course. Just to highlight, last year, our Department of Health and Human Services launched a toll-free lifeline for those facing mental health crisis, 988. Since its inception, this new helpline, 988, has actually resulted in more calls with lower wait times and better services for people in state or territory, local or tribal communities. We know that such services are essential in the wake of the COVID-19 pandemic and also amidst an ongoing substance use crisis. At a personal level, I have been grateful for this resource, and I hope that anyone facing hopelessness knows that we are always here for them. They are never alone. In addition to investments in counseling and treatment, as others have said, it's critical we do more to address the root causes and stigma of mental health crises. Also, the U.S. is working towards increased utilization of mental health and substance use care by ensuring comparable payment for mental health care professionals that's on par with other healthcare providers. We hope that this facilitates reimbursement for comprehensive mental health care services and incentivizes more people to join the mental health workforce. And finally, speaking of workforce, the pandemic, as we all know, brought many of our healthcare professionals to a breaking point. These healthcare professionals are continuing to experience never-before-seen rates of burnout, psychological distress, and also shortages. So throughout our region, we agree we must continue to support these healthcare workers
as well as their families, with all that they need to heal and thrive. Thank you. Muchas gracias. Continúa con el uso de la palabra la representante de Argentina. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos también al doctor Genis por la presentación en este punto. Argentina celebra que la salud mental sea un eje prioritario dentro de la agenda de la organización, entendiendo a la salud mental como la piedra angular para el fomento del desarrollo social y de la salud en la región de las Américas. En este mismo sentido, celebramos la presentación de la estrategia para mejorar la salud mental y la prevención de suicidio en nuestra región. Señor director, es clave el liderazgo de la OPS para apoyar a los Estados miembros a implementar estrategias que prioricen la salud mental en sus agendas y asignen recursos para mejorar la prestación y el acceso a los servicios. En la Argentina, nuestro presidente Alberto Fernández ha definido este tema como un tema prioritario en la salud pública y lideró personalmente en un hospital nacional de salud mental en la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental y los Consumos Problemáticos, basada en acciones comunitarias con perspectiva de derechos humanos y respeto por el género y las diversidades, con un foco también en la prevención del estigma y de la discriminación. No solo hemos reforzado las estrategias de abordaje, sino que por primera vez alcanzamos la inversión que indica nuestra Ley Nacional de Salud Mental, que es el 10% del presupuesto de salud para la implementación de la misma, y ese presupuesto no está solo en el Ministerio de Salud, está en el Ministerio de Hábitat, con casas de medio camino para desinstitucionalizar usuarios y usuarias, está en el Ministerio de Obras Públicas, acondicionando hospitales polivalentes para que presten cuidado a personas con padecimientos de salud mental y hospitales monovalentes para que se transformen en polivalentes y cumplan la ley, está fortaleciendo el sistema de vigilancia, está fortaleciendo el entrenamiento, la atención primaria, el acceso a medicamentos, a psicofármacos en el primer nivel de atención y muchas acciones más. En relación a la prevención del suicidio, nuestro país cuenta con un programa de abordaje integral de la problemática de suicidio que tiende a garantizar el abordaje temprano e integral del riesgo de suicidio, el fortalecimiento de la red de atención, la calidad de los registros y de los suicidios consumados y los intentos de suicidio. Y contamos con una ley que ha sido reglamentada recientemente sobre la prevención del suicidio, también con una línea gratuita para la atención de emergencias en relación a salud mental, las 24 horas en todo el país. También celebramos la publicación del informe final de la Comisión de Alto Nivel sobre salud mental y COVID-19 como una herramienta para concientizar y fortalecer en los principios de cobertura universal, derechos humanos, equidad, no discriminación, empoderamiento de las personas con problemas de salud mental y sus familias y el aprovechamiento de los beneficios de la acción multisectorial que permite a los diferentes sectores y actores pongan en común recursos financieros, conocimientos y habilidades. Ya compartí con ustedes que la semana que viene será la 5ª Cumbre de Salud Mental en Argentina, en Buenos Aires, pero es importante compartir que con la colaboración de OPS organizamos un panel íntegramente de la región de las Américas en la que participarán 3 directores nacionales de salud mental, personas con experiencias vividas en el tema y trataremos el fortalecimiento de los servicios de salud mental en la región de las Américas con el objeto de comprender mejor el estado actual y sus desafíos en la región, los enfoques innovadores, los marcos jurídicos y las buenas prácticas para sentar bases para emitir recomendaciones prácticas y desarrollar estrategias. Finalmente, apoyamos el proyecto de resolución propuesto para aprobar la estrategia y sus 6 líneas de acción sobre la base de los conceptos transversales de género, equidad, etnicidad y derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúa con el uso de la palabra representante de Guatemala. Muchas gracias, señora presidenta. Guatemala agradece la presentación del documento CD 60/9 y reconoce que la atención de la salud mental es indispensable para toda la población. Su atención permite el desarrollo integral de las personas y previene también consecuencias en la conducta del ser humano. Con esa visión, me permito compartir que Guatemala, a través de la Dirección de Normatividad de los Programas de Atención a las Personas del Ministerio de Salud
y Asistencia Social, implementa distintas acciones en esta materia, dentro de las cuales destaco las siguientes. Primero, se aprobó la política institucional de salud mental por medio del Acuerdo Ministerial 226-2023 para ejercer la rectoría del sector salud con la participación social que incluye el funcionamiento de redes integradas de salud en sus 3 niveles. Segundo, por medio del Acuerdo Ministerial 254-2023, se aprobó el Protocolo de Prevención de Conducta Suicida en la Niñez, Adolescencia y Juventud, con el objetivo de brindar una herramienta de enfoque multisectorial a los proveedores de salud de las direcciones departamentales de servicios de salud. De esta manera, se han fortalecido los servicios para la protección de los derechos de estas poblaciones en condiciones de equidad, igualdad y pertinencia cultural. Tercero, se han realizado esfuerzos para fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Salud para que la información en la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio alcance a la población en general, incluyendo aspectos relacionados a la prevención, la recuperación y la rehabilitación oportuna. Señora Presidenta, concluyo reafirmando que la atención en salud mental es primordial para el Estado de Guatemala, especialmente en la etapa de pospandemia de la COVID-19, por lo que continúa realizando esfuerzos normativos y operativos para ampliar los servicios a la población. Muchas gracias. Muchas gracias. Otorgamos el uso de la palabra al representante de Costa Rica. Muchas gracias, señora Presidenta. Costa Rica agradece la presentación de la Estrategia para mejorar la salud mental y la prevención del suicidio en la región de las Américas. En consideración de la propuesta de reducir los suicidios hasta una tercera parte la tasa por suicidio para el año 2030, se deben considerar los múltiples aspectos socioeconómicos que desempeñan un papel crucial en el bienestar mental de la población y, por lo tanto, en la prevención del suicidio. Muchos de estos multifactores se están exponiendo justo hoy en esta sala y recordamos que detrás de cada estadística hay familias y comunidades que sufren por la pérdida de seres queridos. Reconocemos que los sistemas de salud se encuentran en un proceso de recuperación luego de la carga que ha significado la pandemia COVID y que existe limitada accesibilidad a servicios como psicología, psiquiatría, trabajadores sociales y otros expertos en salud mental que puedan proporcionar evaluaciones y tratamientos adecuados para brindar la atención temprana. Esto afecta en la triste realidad de que las Américas está siendo de las pocas regiones donde el suicidio sigue en aumento. Aprovechamos la oportunidad para reiterar la importancia de que los Estados miembros seamos activos y comprometidos con el Observatorio Regional de Salud Mental, como una medida importante para mejorar la recuperación de datos estadísticos y contribuir a la toma de decisiones informadas en diversos aspectos, incluida la salud pública y la planificación de políticas. La disponibilidad de datos estadísticos precisos y actualizados permite a los responsables de la toma de decisiones evaluar la efectividad de las políticas y programas implementados en la región y realizar ajustes o mejoras según sea necesario. Costa Rica realiza múltiples esfuerzos para abordar esta tragedia que nos afecta. Recordemos que el apoyo en salud mental no solo implica servicios de salud, sino múltiples soportes donde se incluye el consuelo de la familia y miembros de la comunidad que lo requieran. Reconocemos también la importancia de abordar la salud mental como un eje transversal en todas las políticas públicas, como lo sugiere la nueva Agenda de la Salud Mental de las Américas. Finalmente, es necesario fomentar y fortalecer la cooperación entre países de la región, permitiendo el intercambio de mejores prácticas y la colaboración en la resolución de problemas comunes, aumentando la conciencia pública sobre el abordaje del comportamiento suicida y movilizar el apoyo necesario. Se requiere establecer una comunicación efectiva, promover los beneficios de la colaboración y trabajar de forma articulada desde las instituciones gubernamentales, las académicas, las ONGs y otros actores sociales. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Otorgamos el uso de la palabra al representante de Surinam. Thank you, Madam President.
Suriname would like to thank the Secretariat and Dr. Hennis for the joint efforts for this strategy. The purpose of this strategy is to guide and support member states of the PAHO to improve mental health and suicide prevention using an equity and human rights-based approach in order to advance health and development in the region in the context of COVID-19 pandemic recovery and potential future emergencies. The post-COVID-19 circumstances in Suriname regarding the mental health and suicide prevention burden and treatment gap do not particularly differ from the rest of the region. Mental health is one of the priority areas within our health sector. We have a national mental health plan and a national suicide prevention and intervention plan. We do have a mental health hospital and are offering bachelor and master's courses in psychology. Several associations such as the Association of Psychologists, Association of Social Workers, and Association of Epilepsy, who are working very closely in tackling the mental health and suicide problems. The budget regarding financial and human resources for scaling up community-based mental health services to ensure that resources are proportionate to the mental health needs has been increased. Where necessary, we use evidence-based remote approaches to improve access. In order to prevent suicides, we are trying to work through a multi-sectoral approach that includes all relevant stakeholders, implements evidence-based interventions, and strengthens data collections efforts to inform suicide prevention policies, plans, and services throughout the life course. The 6 strategic lines of actions to be implemented over a 7-year frame will help Suriname to further improve our actions toward mental health and suicide. Thank you, Madam President. Muchas gracias. Concedemos la palabra al representante de Chile. Muchas gracias, señora presidenta. Chile comparte el diagnóstico de la situación actual de la salud mental, reconociendo los impactos que ha dejado la pandemia del COVID-19 en la población en general, y especialmente en grupos específicos, como aquellas personas con problemas o trastornos de salud mental, y como hemos mencionado también otras delegaciones, por los trabajadores de la salud. El país se hace parte del llamado a la acción para trabajar por una recuperación de la salud mental, mejorando los sistemas y servicios de salud. Celebramos la estrategia para mejorar la salud mental propuesta, así como la oportunidad de ser parte de este trabajo. El presidente Gabriel Boric ha establecido a la salud mental como una prioridad de su mandato, con compromisos explícitos y específicos, algo que ha sido inédito en más de 50 años. Entre otras medidas, propone aumentar el presupuesto de la salud mental, impulsar una ley integral de salud mental que establezca compromisos intersectoriales y potencie el desarrollo de una red de atención de salud mental. Aumentar también la cobertura y la calidad de las atenciones y realizar acciones de promoción y prevención que involucren a la comunidad. Para dar cumplimiento a estos compromisos, el Ministerio de Salud elaboró un plan estratégico Construyendo Salud Mental, que se hace cargo de la urgencia por avanzar en la respuesta a las demandas de la población, ampliando y reforzando las estrategias contenidas en el Plan Nacional de Salud Mental que elaboramos en 2016 y para el horizonte 2017 al 2025, y la Estrategia Nacional de Salud Mental y otros marcos vigentes en nuestro país. Este plan ha hecho propio las líneas de acción de la estrategia para mejorar la salud mental de la OPS y también prioriza algunos grupos que en nuestro país requieren especial atención, como mencioné anteriormente, por sus condiciones de vulnerabilidad. Estos son los niños, niñas y adolescentes que residen en instituciones bajo el cuidado del Estado, las personas mayores que viven con demencia y sus cuidadores, y en tercer lugar los trabajadores, en particular los trabajadores de la salud, cuya salud mental se vio fuertemente afectada por la pandemia. Sumando a estos grupos priorizados, se ha definido como relevante la protección de los derechos de las personas con enfermedades mentales severas, particularmente aquellas que usan servicios de residencia en hospitales, psiquiátricos o monovalentes. Por estas razones, Chile agradece el apoyo de la OPS y de los países miembros.
de la misma manera que nuestro país se pone a disposición para colaborar en lo que sea necesario. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Continúa en el uso de la palabra el representante de México. Muchas gracias, señora presidenta. La delegación mexicana toma nota de la estrategia para mejorar la salud mental y prevención del suicidio en la región de las Américas. La salud mental debe ser una prioridad en todas las políticas, haciendo énfasis en prevención y el enfoque desde la comunidad. Por ello, a fin de desarrollar una política integral en materia de salud mental y adicciones, el Gobierno de México creó la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONASAMA, consolidando las áreas que atendían de forma fragmentada las necesidades de este grupo poblacional. La creación de la CONASAMA busca hacer énfasis el derecho a la atención a la salud mental y la prevención de las adicciones en la población de nuestro país a través de un modelo comunitario y con un enfoque de la atención primaria de la salud y con pleno respeto a los derechos humanos, lo cual se alinea con lo estipulado en dicha estrategia. A nivel regional, durante la presidencia del Grupo de Expertos de Reducción de la Demanda de la CICAF, México coordinó a nivel regional el documento de recomendaciones para la implementación de programas de reducción de la demanda de drogas con énfasis en el abordaje de la salud mental. En el ámbito mundial, nuestro país sometió a consideración de la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución 77/3000, salud mental y apoyo psicosocial, misma que fue adoptada por unanimidad. Respecto al tema del suicidio, México ha desarrollado el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, a fin de establecer mecanismos de intervención intersectorial para atender a las personas que solicitan atención por comportamiento suicida y reducir la mortalidad por suicidio mediante estrategias de prevención, atención, postvención e investigación en la materia. Señor director, México celebra este documento y el enfoque que la OPS le ofrece desde la salud pública y su implementación holística. Finalmente, respaldamos al Secretariado en su loable tarea de brindar cooperación técnica necesaria a los países para que a partir de esta estrategia se desarrollen programas específicos que fortalezcan distintos aspectos de la atención a la salud mental y la prevención del suicidio. México se pone a disposición del Secretariado para lo que pueda apoyar en la materia. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúa en el uso de la palabra el representante de Colombia. Gracias, presidenta. En primer lugar, reconocer y expresar nuestra coincidencia plenamente con el documento y los 6 ejes estratégicos que contiene. Si hubiera una dimensión donde la determinación social, la desigualdad y las debilidades en los sistemas de salud, fundamentalmente en la atención primaria, tienen un impacto, es justamente en el tema de salud mental y en la conducta suicida, así como también con el consumo de sustancias psicoactivas. Colombia, por Plan Nacional de Desarrollo, está actualizando la política de salud mental de la Ley 1616, priorizando ahora un enfoque que tenga fundamento grande en la atención primaria en salud, la intersectorialidad, el Sistema Nacional de Cuidado, la territorialización, los enfoques de género y generación y, por supuesto, la diversidad étnica y cultural de la nación. Actualmente, en el despliegue del programa de atención primaria con equipos interdisciplinarios a nivel nacional, hemos incorporado el personal de salud mental entre psicología y personal psicosocial para llegar al mayor número de territorios, tanto rurales o urbanos como el país. Se han desplegado líneas de salud mental y se viene trabajando fuertemente con el Ministerio de Educación en la prevención de la conducta suicida. Hacemos énfasis especial en la oferta de los programas integrales para garantía de derecho a la salud, en particular a la salud mental de las víctimas del conflicto armado, de los grupos étnicos y de la población migrante, siempre con un enfoque también comunitario. Finalmente, destacar que inicia un programa muy ambicioso en donde se combina el reconocimiento de la juventud como sujeto de derecho sin estigmas a través de un programa que se denomina Jóvenes en Paz, que llegará a 100.000 jóvenes, en donde el componente tanto económico, laboral,
educativo, de salud y en particular de salud mental será fundamental. Queremos agradecer esta iniciativa. Cuenten con Colombia para trabajar de la mano en materia de salud mental y prevención de conducta suicida. Muchas gracias. Muchas gracias. En este momento podemos otorgar la palabra a los agentes no estatales relacionados oficialmente con la OPS y OMS a hacer sus intervenciones. Queremos solamente hacer un llamado, por favor, ajustarse al tiempo que se les ha otorgado para sus intervenciones. Iniciamos con la participación de la Coalition for American Health. International, the Global Alcohol Policy Alliance and NCD Alliance applaud PAHO for its emphasis on human rights. We support its position that people living with mental health conditions and vulnerable populations inform the design and development of culturally appropriate, effective, and quality mental health services. We also applaud the focus on integrating mental health into all policies through multi-sectoral collaboration, mental health promotion and interventions, and integration of mental health with primary healthcare services. We are concerned that alcohol consumption is not addressed. Alcohol use is a risk factor for almost every mental disorder, and alcohol use disorder and addiction are a massive mental health crisis in the Americas. Nearly 1 of every 12 adults in the Americas meet the criteria for an alcohol use disorder, which is almost double the world average. Our region has a high prevalence of alcohol consumption, having the second highest consumption of alcoholic beverages in the world after Europe, with the resulting health, economic, and social burden. Alcohol industry interference is blocking and undermining life-saving alcohol policy solutions. Most countries in the region invest too little to reduce the alcohol burden. We respectfully urge member states to implement the safer technical package with emphasis on restricting the availability and marketing of alcohol and employing fiscal policies to reduce consumption, to invest in national multi-sectoral strategies, to take concerted action to expand access to mental health services through community-based services covered under universal health coverage, and to support the World Health Organization framework for meaningful engagement of people living with NCDs and mental health and neurological conditions to ensure their participation in the design, implementation, and evaluation of mental health policies, programs, and services. Thank you very much. Muchas gracias. Continúa en el uso de la palabra International Federation of Medical Students Association. Honorable Chairperson, distinguished delegates. My name is Simran Atwal and I'm representing the International Federation of Medical Students Association. The IFMSA applauds the Pan American Health Organization on the development of this strategy. Within the regions of the Americas, mental health conditions and suicide rates have increased as a result of the COVID-19 pandemic. The groups of people who have been the most impacted are young people, adults, those living in poverty, and indigenous populations. Therefore, we call on all member states to collaborate with communities and civil society organizations that represent marginalized and vulnerable populations to assist with the design and implementation of mental health policies, strategies, and programs. Thank you. Muchas gracias.
Continúa en el uso de la palabra Healthy Caribbean Coalition. Madam President, the Healthy Caribbean Coalition and the NCD Alliance applaud PAHO for developing the strategy for improving mental health and suicide prevention in the region of the Americas. It marks a notable shift towards prioritizing deinstitutionalization, destigmatization, and adopting a rights-focused and multi-sectoral approach to addressing mental health and suicide prevention. This complements efforts to revise and enact mental health legislation across the Caribbean region to safeguard mental health, especially in the face of climate crises, as underscored in the recent Bridgetown Declaration on NCDs and mental health. The COVID-19 pandemic has exacerbated a mental health crisis. Children and youth have borne the weight of an overwhelming level of stress, anxiety, and depression in response to their altered reality, with scarce safe spaces for solace. The strategy and related efforts must account for the challenges faced by this demographic, necessitating the development of sustainable multi-sectoral systems of support. The demographic lacks the financial means to access services, underscoring the imperative for universal health coverage. Mental health providers who have been trained to sensibly address the unique challenges faced by our children and youth are difficult to find, which increases the likelihood of uncomfortable and stigmatizing experiences. Unsupportive parents and guardians may act as a barrier to access services for their children under the age of 18, hence the need for robust, well-funded community and school-based services to provide a haven for this population. Madam President, given our resource-constrained settings, meaningful investment in these and other strategies to support child and youth mental health is especially critical, considering the substantial economic and health returns. In summary, the Healthy Caribbean Coalition and the NCD Alliance strongly recommend dedicated investment in targeted interventions addressing unique child and youth mental health needs. These interventions should be deeply informed by their experiences and grounded in evidence. Thank you, Madam President. Muchas gracias. Hemos terminado el periodo de participación. Me comunican que está Movendi a la espera del uso de la palabra, así que pues tiene los micrófonos para ello. Los miembros de las Américas de Movendi International estamos muy preocupados porque la estrategia no aborda la política de alcohol como una solución clave basada en la evidencia frente a la crisis de salud mental en nuestra región. También nos preocupa la poca atención que se presta a la masiva contribución de los daños del alcohol a la actual crisis de salud mental. El consumo de alcohol es un factor de riesgo de casi todos los trastornos mentales. El trastorno por este consumo es una crisis de salud mental en nuestra región. La prevalencia del trastorno por consumo de alcohol entre las mujeres es la más alta del mundo. Ante esto, las personas y comunidades de las Américas tenemos derecho a estar protegidas frente a los daños del alcohol. Y está demostrado que las soluciones políticas en materia de alcohol ayudan a prevenir y reducir el suicidio y otros trastornos mentales. Hacemos un llamado a la OPS y los Estados miembros a priorizar el aumento de los impuestos al alcohol para prevenir el suicidio y otras enfermedades mentales y para recaudar los fondos necesarios para invertir en servicios de salud mental y aplicar el paquete de políticas SAFER que integra la reducción del consumo de alcohol a nivel poblacional con intervenciones de atención primaria para prevenir y reducir los trastornos por consumo de alcohol.
Una nueva agenda para la salud mental en las Américas debe incluir la acción política sobre el alcohol y Movendi International se compromete a apoyar a la OPS y a los Estados miembros para acelerar la acción sobre el alcohol con el fin de mejorar la salud mental en toda la región. Muchas gracias. Muchas gracias. Podemos otorgar el uso de la palabra al doctor Hennis para responder a los comentarios. Thank you so much, Madam President, and thank you so much to the member states. We have had interventions from 23 member states, as well as interventions made on behalf of non-state actors, which we quite appreciate. Now, it's quite clear that it's universal agreement with the importance of this strategy to improve mental health and suicide prevention in the region of the Americas. We heard all the data, we heard of the challenges which have occurred in the region and globally following the COVID pandemic. We've heard of groups who were being particularly adversely affected, those in vulnerable situations, women, children, LGBT, persons who are minorities, as well as health workers. And I think the experiences have been quite consistent across the entire region. We've heard about the importance of community-based mental health approaches and moving away from institutionalization. And this is one of the significant outcomes of the Caracas Declaration over 2 decades ago. And we had made a lot of progress, but I think momentum had been lost as we approached the pandemic. So now is the time to take up the mantle and really enshrine and advance the policies which are agreed in the region on the Caracas Declaration, which is also embedded in human rights. We are well aware of the importance of laws which are consistent with the Convention on Rights of Persons with Disabilities. And we're very pleased to see the progress that's been made in many countries in terms of advancing policies, plans, and laws. And we stand ready to assist countries as they take many of the laws, and we heard of an example of ordinances from 1934 that have now been updated. And now it's a particularly important time as countries are updating their policies and laws. We stand ready to assist you. We are also quite aware, all of us, of the importance of multi-sectoral approaches to mental health issues across the region. We know of the shortages in terms of financing and the investments. And it's important here that countries are trying to step up and trying to tackle things with improved financing. If not, we will never be able to make the progress necessary towards universal health coverage. The relevance of suicide is really, really very concerning in this region. And we are aware that countries are trying strategies to reduce means, to use new techniques, and for example, the availability of helplines. This is a simple innovation that actually saves lives. And I think we need to see where the experiences are taking us in terms of what could be helpful. So we thank the member state, the United States, for sharing that, that positive experience with the helpline 988 in this country. And I think there are lessons learned for other countries. I think the importance too of tackling stigma and discrimination, improving the school environment, these are all issues that we have to address within the region. And this is all part of the life course approach. The importance also of institutional capacity building, sharing experiences, and effective communications are also very, very important. And we again stand ready to work with member states as we try to scale up our approach to tackling the challenges of mental health and to reduce suicide in our region. So thank you very much for all those inputs and shared experiences. Thank you, Madam President. Muchas gracias. Señor director, para sus comentarios. Gracias, señora presidente. Agradezco a todos los comentarios de los países y también de la sociedad civil, que yo creo que aportaron muchas contribuciones importantes para ese debate. Primero, un reconocimiento importante de todos y todas sobre la carga elevada de los problemas de salud mental en la región, que la pandemia de alguna manera agravó, pero también yo creo que llamó la atención y dio más visibilidad a un problema que muchas veces estaba
desatendido en los planes nacionales de salud y en la respuesta de los sistemas de salud. Creo que, además de la carga importante que tenemos de ansiedad y depresión, también el hecho de que tenemos en la región, desde los últimos 20 años, un crecimiento sostenible de la tasa de suicidio también nos llama la atención de que es urgente empezar a responder a esses desafios importantes. Mi antecesora, nuestra diretora emérita, Carice Etienne, tuve uma decisão muito importante de estabelecer uma comissão de alto nível, onde teníamos participação de governos, da academia, da sociedade civil, de pessoas que viviam com problemas de saúde mental. Essa comissão trabalhou durante um ano com consultas com os países e apresentou este ano, em junho, seu informe final, que agora traduzimos as 10 recomendações claves que fizeram para o tema de saúde mental e também de prevenção do suicídio, que estão agora traduzidas para esta proposta de estratégia que se apresenta a vocês. Reconozco e felicito a todos os países também por compartilhar os cambios que já estão implementando em seus países, cambiando leis, cambiando regulamento, para sair de um modelo de discriminação, de estigma, de institucionalização, para uma mirada baseada em direitos humanos, para uma mirada basada em como integrar melhor a atenção primária, em los trabalhadores comunitários de saúde, como alguns países fizeram, de la utilização de teleconsulta, telemedicina, linhas diretas, ou seja, de ampliar o acesso das pessoas em los temas de saúde mental, de apoio, de ajuda e também de la prevenção do suicídio. Creio, portanto, que com essa estratégia que vocês vão aprovar, a organização vai estar mais fortalecida para brindar o apoio técnico que vocês necessitam para seguir nesse caminho de logros, de implementação de atividades concretas, de políticas, de estratégias, para que seja possível dar a los temas de saúde mental e a prevenção do suicídio a resposta que nossa região necessita. Muitíssimas graças. Gracias, señor director. Ahora solicitamos a la relatora que presente el proyecto de resolución. Thank you, Madam President. Agenda item 4.6, proposed resolution, strategy for improving mental health and suicide prevention in the region of the Americas. The 60th Directing Council 1, having reviewed the strategy for improving mental health and suicide prevention in the region of the Americas, document CD60/9. 2, recognizing the detrimental impact that the COVID-19 pandemic has had on mental health of the general population, increasing the burden of mental health conditions while disrupting essential mental health services in the region. 3, considering the strategic principles of the policy for improving mental health, document CSP30/9, and the final recommendations of the Pan American Health Organization High-Level Commission on Mental Health and COVID-19. 4, recognizing the urgent need to prioritize mental health and suicide prevention using an equity and human rights-based approach to accelerate recovery from the COVID-19 pandemic and work toward achieving health, social, and economic development outcomes in the region. Resolves: 1, to approve the strategy for improving mental health and suicide prevention in the region of the Americas, document CD60/9. 2, to urge all member states, considering their context, needs, vulnerabilities, and priorities, to A, support the right to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health by applying an intersectoral, equity, and human rights-based approach to promoting and protecting mental health that includes everyone and avoids unfair differences between groups of people due to their race, ethnicity, gender identity, disability, socioeconomic status, sexual orientation, or geographic location, among other factors. B,
increase financial and human resources for scaling up community-based mental health services to ensure that resources are proportionate to the mental health needs of each country, and where necessary, use evidence-based remote approaches to improve access. C, support the transition from long-stay institutionalization to community-based services to promote dignity and respect for people with mental health conditions and prevent abuses and violations of their rights, in line with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and other core human rights instruments. D, take urgent action to prevent suicide through a multi-sectoral approach that includes all relevant stakeholders, implements evidence-based interventions, and strengthens data collection efforts to inform suicide prevention policies, plans, and services throughout the life course. 3, to request the Director to A, provide technical cooperation to Member States to strengthen capacities that contribute to the implementation of the strategy and the achievement of its strategic lines of action. B, continue prioritizing mental health and suicide prevention and facilitating its integration into all COVID-19 recovery efforts by the Pan American Health Organization, as well as other initiatives across the organization. C, report periodically to the governing bodies on the progress made and challenges faced in the implementation of the strategy through a midterm review in 2027 and a final report in 2031. Thank you, Madam President. Muchas gracias. Abrimos el espacio al Pleno para iniciar el debate. En vista que no hay solicitud para participar en el uso de la palabra, declaramos aprobada la resolución. Bien, vamos a sugerir un receso para el almuerzo. Luego del mismo continuaremos con los puntos 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. Haremos otro receso pequeño para descanso, un café, y continuaremos con el 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 y 8.9. Si hay energía, podemos continuar hasta el 8.10. Bien. Vamos a darle el uso de la palabra a nuestra secretaria para que haga los anuncios correspondientes. Gracias. Thank you, Madam President. I would just like to remind our delegates about the briefing session entitled Accelerating Action for NCDs Through Primary Care, which will take place in Room B. A light lunch will be provided for delegates that are joining this session. Thank you very much. Muchas gracias. Iniciamos entonces receso para almuerzo. Empezamos nuevamente a las 2:30 como planeado. We come back at 2:30 as planned. Thank you.
A mediados de enero del 2020, la Organización Panamericana de la Salud activó una respuesta ante el impacto de la pandemia por COVID-19. A través de sus equipos regionales y nacionales del Sistema de Gestión de Incidentes en América Latina y el Caribe, la OPS apoyó a los ministerios de salud y otras autoridades nacionales a ampliar sus operaciones de preparación y respuesta frente al nuevo virus. El Sistema de Gestión de Incidentes se organizó a través de 10 pilares de respuesta. Pilar 1. Coordinación, planeación, financiación y monitoreo. Apoyo a la actualización de 20 planes nacionales de preparación y respuesta para COVID-19. 498 millones de dólares recibidos por el secretario de la OPS para el apoyo a la respuesta a la COVID-19 de los países. Fondos recabados de una variedad de donantes y organizaciones internacionales. Pilar 2. Comunicación de riesgo. OPS trabajó con las autoridades nacionales en la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad para combatir la desinformación y ofrecer lineamientos técnicos en comunicación y materiales en inglés, francés, portugués y español, así como en neerlandés, criollo haitiano y varias lenguas indígenas. Implementación de iniciativa piloto de la OMS para ampliar la participación de la sociedad civil y las comunidades en Ecuador, Guatemala, Guyana y Panamá. Pilar 3. Vigilancia epidemiológica. Publicación de 64 alertas y actualizaciones epidemiológicas sobre COVID-19 desde el 16 de enero del 2020. Apoyo a países a fortalecer la vigilancia a través de distintas redes y plataformas como EIOS, que fortalece la vigilancia basada en eventos, GoData para investigación y seguimiento de casos y otros sistemas como vigilancia basada en indicadores y vigilancia centinela. Desarrollo de herramientas de modelización y cartografía, y un portal GeoHub para visualizar las tendencias de los indicadores de COVID-19 para apoyar a los Estados miembros en la implementación de medidas de salud pública contra la COVID-19. Pilar 4. Puntos de entrada. Monitoreo de medidas de salud pública y requisitos de entrada para viajes y transportes internacionales. OPS sistematizó la información reportada por los países. Esta información aún se actualiza en línea y está disponible para todos los países. Pilar 5. Laboratorio y diagnóstico. Las Américas fue la primera región de la OMS en ofrecer reactivos de diagnóstico de laboratorio a los países y en abril del 2020, 28 países ya podían realizar pruebas del SARS-CoV-2 por detección molecular. OPS ha facilitado 22 millones de pruebas rápidas de detección de antígenos. Creación de la Red Regional de Vigilancia Genómica COVID-19, COVIGEN. Participan 33 laboratorios de 30 países y territorios. Se han compartido más de 600.000 especímenes del SARS-CoV-2 de América Latina y el Caribe a través de la base de datos. Pilar 6. Prevención y control de infecciones y protección de los trabajadores de la salud. 33 países y territorios reportan que cuentan con un programa nacional de prevención y control de infecciones. Más de 24.000 trabajadores de la salud y personas con mayor riesgo de exposición a la COVID-19 accedieron a información provista por la OPS. Implementación de programas de protección respiratoria en 10 países. Pilar 7. Manejo de casos, operaciones clínicas y terapéuticos. 300 equipos médicos de emergencia movilizados y 383 sitios alternativos de atención médica establecidos, generando más de 50.500 hospitalizaciones y más de 2.200 admisiones en atención crítica. Creación del Grupo Técnico de Oxígeno que apoyó a 28 países en fortalecimiento de capacidades. Acceso a medicamentos. Inimatrelvir, ritonavir. Intercambio de información de manejo clínico. 149.000 casos de la región fueron compartidos en la plataforma global de la OMS, que aún se encuentra en línea. Pilar 8. Operaciones de apoyo logístico y cadena de suministro. Apoyo a las autoridades nacionales para mitigar los riesgos de desabastecimiento y retrasos en adquisición de suministros médicos. La Reserva Estratégica Regional de OPS para Emergencias, localizada en Panamá, exportó 580 envíos entregando 1.624 toneladas a 37 países y territorios, incluyendo EPP, pruebas rápidas, entre otros. OPS ha adquirido suministros por valor de $851 millones a través de 1.236 proveedores. Pilar 9. Fortalecimiento de servicios y sistemas esenciales de salud. Participación de OPS en el Acelerador de Acceso a Herramientas COVID-19, ACT-A, ACT-A,
y en el mecanismo COVAX, realización de 802 evaluaciones técnicas de suministros médicos para COVID-19, apoyo a la compra de equipos biomédicos y emisión de 284 alertas de autoridades reguladoras a través de la Plataforma Regional sobre Acceso e Innovación para las Tecnologías Sanitarias, PRAIS. Creación de la Plataforma de Innovación y Producción Regional para promover el desarrollo de tecnologías esenciales en salud. Trabajo conjunto con Biomanguinhos Fiocruz, Brasil, y Synergium Biotech, Argentina, para desarrollar vacunas ARNM y coordinación con mecanismos de integración subregional, organizaciones internacionales, fabricantes de vacunas y entidades financieras internacionales para fortalecer la producción de vacunas en América Latina y el Caribe. Pilar 10. Vacunación. Creación del Grupo de Trabajo para la Vacunación contra la COVID-19 en las Américas. En diciembre del 2021, 51 países y territorios iniciaron programas de vacunación que continúan hoy. Más de 153 millones de dosis entregadas a 33 países de la región a través del Fondo Rotatorio de la OPS para el acceso a las vacunas. 17 países de las Américas ya alcanzaron la meta del 70% de cobertura de vacunación COVID-19 al 30 de junio del 2022. 33 países recibieron apoyo técnico y financiero para adquirir equipos de cadena de frío. Desarrollo de estrategias de comunicación para generar demanda y aceptación vacunal, incluyendo información para el público sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas. OPS continuará dando cooperación técnica para ayudar a Estados miembros a adoptar un enfoque holístico de la respuesta a la COVID-19, con vista puesta en la preparación y la resiliencia frente a otras amenazas emergentes. Bienvenido a la plataforma digital del presupuesto por programas 2024 a 2025 de la OPS. A fin de continuar aumentando la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas de la OPS a los Estados miembros, se ha desarrollado la versión digital del presupuesto, la cual provee información clave acerca del presupuesto y está compuesta por 4 secciones principales. El resumen ejecutivo proporciona una visión general de la dirección estratégica del presupuesto por programas 2024 a 2025. La estructura programática incluye el resultado del ejercicio de priorización completado por 44 países y territorios. Reúne información clave acerca de los resultados intermedios de la OPS, incluyendo su presupuesto y una explicación sobre cómo se llevarán a cabo los resultados para cada uno de ellos. Se puede recorrer cada resultado intermedio en forma interactiva y ver información más detallada. El presupuesto reúne información por resultado intermedio y nivel funcional, país, regional y subregional, así como información relativa a las fuentes de financiamiento previstas. Contexto de país reúne el presupuesto por país y territorio, los resultados de la priorización y enlaces de información útiles relacionados con cada uno de ellos. Para más información, visita el sitio del presupuesto por programas 2024 a 2025. La rabia es una enfermedad mortal, pero 100% prevenible con vacunación. Cada año mueren 60.000 personas en el mundo, el 40% niños. El 99% de la transmisión en humanos es provocada por perros. Las Américas han logrado reducir la incidencia de la rabia humana en un 98%, aunque en 2023 ya se han registrado 3 casos en la región. La eliminación total de la rabia en las Américas está cada vez más cerca. México fue el primer país del mundo en obtener la validación oficial por la Organización Mundial de la Salud de libre de rabia humana transmitida por perro. La rabia se transmite a través de animales infectados, mamíferos domésticos y salvajes. Vacuna a tu mascota para evitar la rabia. Protege tu salud y la de tu animal. Eliminar la rabia
es tarea de todos. Aging opens up a world of possibility. The possibility of continuing to do what we love and be who we are. But without the right support, aging can also bring limitations. Poor health, vulnerability, loneliness. We believe that a safe, caring, and supportive environment can turn aging into an opportunity to be healthy, to live fully, to embrace change, and keep learning and developing. We believe all people have the right to thrive at any age. Adding dignity to years, well-being to years, life to years. It's the decade of healthy aging in the Americas, adding life to years. The COVID-19 pandemic hit our region especially hard. Despite being home to 8.4% of the world's population, by March 2023, the Americas had recorded 25% of the COVID-19 cases and a shocking 43% of global COVID-19 deaths. The global response to the COVID-19 pandemic saw key economies struggling to meet the challenge of developing vaccines at production speeds and scales not witnessed before. For the Americas, the financial support of the U.S. government has been immensely significant. The allocation of $75 million to PAHO has enabled the organization to play a leading role in tackling the pandemic and helping to improve the lives of those affected in the region. With the United States government funds, PAHO was able to increase vaccination levels and reach to populations living in conditions of vulnerability that were of difficult access. This accomplishment put the region of the Americas second highest in the world for COVID-19 vaccination coverage, at 71%. PAHO also provided technical support to 33 countries and territories in such areas as vaccination operations, communications campaigns, expansion of cold chain networks, and increasing manufacturing capacity. Direct procurement, distribution, and delivery of critical supplies is one of the most transformative interventions PAHO has been able to provide thanks to U.S. government funding. These purchases allow countries to have timely access to COVID-19 supplies while releasing financial resources for urgent needs besides the pandemic. With U.S. government support, PAHO financed the desperately needed renovation of Haiti's central pharmaceutical hub, known as the Program on Essential Medicines and Supplies, or PROMES. The PROMES warehouse facility in Port-au-Prince receives, stores, and distributes vaccines and medicines to institutions throughout Haiti. PAHO also supports the regional platform to advance the manufacturing of COVID-19 vaccines and other health technologies in the Americas, which convenes public and private stakeholders to incentivize regional production of essential health technologies. Brazil's Oswaldo Cruz Foundation and Argentina's Synergium Biotech have been selected as regional institutions for development and production of mRNA vaccine technology to manufacture COVID-19 vaccines. Many of PAHO's interventions developed, implemented, and expanded during 2022, such as strengthening genomic surveillance, vaccination cold chains, and technology sharing among vaccine manufacturers, will improve future responsiveness and deliver better outcomes. It is also important to recognize the broader benefits of PAHO's work in strategically guiding countries to use their COVID-19 control efforts as an opportunity to prioritize and build up response capacity across the region. By supporting PAHO to maintain the momentum of its COVID-19 response, the U.S. government's valuable financial assistance
has put the region on track to recover, rebuild, and enable more resilient health systems. PAHO will continue to support member states to work together to strengthen their national capacities to detect and respond to public health emergencies, improve health surveillance systems, and ensure that countries are able to rapidly scale up preparedness systems without compromising health outcomes. By working across sectors, across borders, and across languages, PAHO and its member states can achieve and sustain a healthier region in the post-COVID world. El sistema informático SIP es un producto gratuito de OPS que registra la atención perinatal desde la primer visita antenatal hasta el alta de la madre con el recién nacido, contribuyendo a la toma de decisiones oportunas. La historia clínica se ingresa simultáneamente a una computadora o cualquier otro dispositivo móvil y se transmite online o de forma diferida con las máximas garantías de seguridad y privacidad. El SIP Plus puede vincularse con cualquier otro expediente electrónico que exista en la institución o en el país. El SIP Plus elabora reportes automáticos de indicadores de la población asistida y resultados perinatales, identificando brechas de inequidad que orientan la gestión de servicios. Cuanto mejor y más accesible sea la información, mejor será el cuidado de la salud. SIP Plus ayuda a 22 países a cumplir sus compromisos por la salud de madres y recién nacidos. SIP Plus es la solución en registros perinatales y lo mejor está por venir. Ahora voy a entrar y lo voy a sorprender cuando se estén vacunando. Dice que está ahí. Sí, acá. Despacito así. Por amor. La felicidad cuando pasa. The Americas was one of the regions most affected by the COVID-19 pandemic. In February 2020, PAHO activated an organization-wide response to support all of its member states in accordance with the COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan of the World Health Organization. The evaluation of PAHO's response to the COVID-19 pandemic aimed to provide an objective and independent assessment of PAHO's overall performance during the response to the pandemic.
and to reaffirm our unwavering commitment to accountability, transparency, desire for improvement, and continuous learning. This is the first external evaluation of the COVID-19 response among all World Health Organization regions, a significant milestone for PAHO and the global public health community. The evaluation was commissioned by PAHO and conducted by an external and independent evaluation team, which engaged senior evaluators and public health experts. The evaluation assessed the operations undertaken by the organization across the region and its 35 member states. The report documents key achievements, gaps, and lessons that have emerged from PAHO's response to COVID-19, which serve to inform preparedness for and response to future public health emergencies. The evaluation addressed topics ranging from governance, engagement with member states and funding model, regional mechanisms to respond to emergencies, to technology and innovation, gender and equity, as well as organizational aspects. The report provides 10 evidence-based recommendations that PAHO is currently translating into effective actions and sustainable strategies. A task force team is dedicated to implementing these recommendations. Since July 2023, nearly 150 focal points from all PAHO entities at regional, sub-regional, and country level are mobilized to discuss, plan, and implement actions in response to each of the evaluation's recommendations. Implementation is expected to run through 2024. Progress and achievements will be made public to all relevant stakeholders. This shared venture will not merely allow PAHO to respond to health crises more effectively, but also enhance its ability to anticipate challenges, innovate, plan, and lead with staunch resolve and resilience. We understand that estimating demand for various health products can be complex. Simplifying the process can help to make your work easier. That is why we at the PAHO Strategic Fund created the Demand Capture Platform. With it, you'll be able to plan your procurement in an agile and collaborative way. This launch is the first of many tools that we will introduce to strengthen PAHO's technical cooperation. This will allow you in the future to visualize your historical performance, obtain real-time financial information, and monitor the status of your purchases. With our new demand planning module, you can quickly access previous year's plans as a starting point, or initiate a new plan. The result of the process will be an approved purchase plan with indicative prices, along with monitoring reports and reference milestones. As a result, you can feel more confident the right product arrives in your country at the right time and in the right quantity. To provide you with quality, data-driven cooperation, our technical experts require key information. This data will allow you to receive alerts for stockouts or overstocks, evaluate if the requested quantity is ideal, and receive recommendations for more cost-effective options based on evidence and your unique context. Our technical experts will work closely with you, providing real-time feedback on your plans to ensure the availability of quality products in the country at the lowest possible cost. We are committed to continue facilitating access to quality-assured medicines and supplies in a supportive, equitable, and transparent manner. We are grateful for your collaboration in this endeavor toward health for all. Thank you for choosing the PAHO Strategic Fund.
envejecimiento abre un mundo de posibilidades. La posibilidad de seguir haciendo lo que amamos y ser quienes somos. Pero sin el apoyo adecuado, el envejecimiento también puede traer limitaciones. Mala salud, vulnerabilidad, soledad. Creemos que un entorno seguro, afectuoso y de apoyo puede convertir el envejecimiento en una oportunidad. Para ser saludable, para vivir plenamente, para aceptar el cambio y seguir aprendiendo y desarrollándote. Creemos que todas las personas tienen el derecho a prosperar a cualquier edad, añadir dignidad a los años, bienestar a los años, vida a los años. La década del envejecimiento saludable en las Américas. Añadir vida a los años. The COVID-19 pandemic hit our region especially hard. Despite being home to 8.4% of the world's population, by March 2023, the Americas had recorded 25% of the COVID-19 cases and a shocking 43% of global COVID-19 deaths. The global response to the COVID-19 pandemic saw key economies struggling to meet the challenge of developing vaccines at production speeds and scales not witnessed before. For the Americas, the financial support of the U.S. government has been immensely significant. The allocation of $75 million to PAHO has enabled the organization to play a leading role in tackling the pandemic and helping to improve the lives of those affected in the region. With the United States government funds, PAHO was able to increase vaccination levels and reach to populations living in conditions of vulnerability that were of difficult access. This accomplishment put the region of the Americas second highest in the world for COVID-19 vaccination coverage, at 71%. PAHO also provided technical support to 33 countries and territories in such areas as vaccination operations, communications campaigns, expansion of cold chain networks, and increasing manufacturing capacity. Direct procurement, distribution, and delivery of critical supplies is one of the most transformative interventions PAHO has been able to provide thanks to U.S. government funding. These purchases allow countries to have timely access to COVID-19 supplies while releasing financial resources for urgent needs besides the pandemic. With U.S. government support, PAHO financed the desperately needed renovation of Haiti's central pharmaceutical hub, known as the Program on Essential Medicines and Supplies, or PROMES. The PROMES warehouse facility in Port-au-Prince receives, stores, and distributes vaccines and medicines to institutions throughout Haiti.
PAHO also supports the regional platform to advance the manufacturing of COVID-19 vaccines and other health technologies in the Americas, which convenes public and private stakeholders to incentivize regional production of essential health technologies. Brazil's Oswaldo Cruz Foundation and Argentina's Synergium Biotech have been selected as regional institutions for development and production of mRNA vaccine technology to manufacture COVID-19 vaccines. Many of PAHO's interventions developed, implemented, and expanded during 2022, such as strengthening genomic surveillance, vaccination cold chains, and technology sharing among vaccine manufacturers, will improve future responsiveness and deliver better outcomes. It is also important to recognize the broader benefits of PAHO's work in strategically guiding countries to use their COVID-19 control efforts as an opportunity to prioritize and build up response capacity across the region. By supporting PAHO to maintain the momentum of its COVID-19 response, the U.S. government's valuable financial assistance has put the region on track to recover, rebuild, and enable more resilient health systems. PAHO will continue to support member states to work together to strengthen their national capacities to detect and respond to public health emergencies, improve health surveillance systems, and ensure that countries are able to rapidly scale up preparedness systems without compromising health outcomes. By working across sectors, across borders, and across languages, PAHO and its member states can achieve and sustain a healthier region in the post-COVID world. Haiti accepted to apply the highest standards for safety, but also for green health facilities. This hospital will operate without external support
of electricity. If there is an earthquake or large emergency that will affect electricity and also the water supply for health facilities, this facility will continue operating, will continue providing the services for what it was built, to save lives and to contribute to the well-being of the Haitians. Je vais vous montrer l'importance de ce type de service d'urgence. Des services d'urgence, nous en avons, mais des services d'urgence aussi bien équipés, aussi bien distribués, c'est le seul que nous avons actuellement dans ce pays. So the past, when the vision was established, one of the challenges was, of course, to raise the resources for it, and to have a very clear plan, very good plan. I think some of the biggest challenges to make it happen, though, were some of the circumstances in the country. All these things were, and there was one crisis after another, or compounding each other. That made it quite challenging. But because of, I think, the determination, because of the dedication to make this happen, it was done as a collective effort. It was done with the partners in coordination with the Ministry of Health. It was done with some of the best technical standards. And here we are, inaugurating it. We care about you, and that is why we want to simplify your processes. The Revolving Fund has developed a digital version of the PAHO 173, a tool that will make your job easier. With the help of this new tool, you will be able to access information quickly with the click of a button. The launch of our digital demand planning module is the first of many tools that seek to provide information to build upon PAHO's technical cooperation. Furthermore, future enhancements will allow member states to consult financial information, follow up on purchases, and monitor shipments. With our new digital demand planning module, you can simply and quickly access your previous year's demand plans as a starting point, or you can choose to start a new one. The system will also provide condensed demand reports and indicative prices aligned with the prices published on our website. Although we have evolved to a digital platform, the information collected will remain the same. Our questions haven't changed and are faithful to the Excel PAHO 173. The steps to complete the tool translate perfectly to our digitized version. We invite you to join us in this exciting change. The Revolving Fund, along with PAHO's technical support, will assist you in a face-to-face, personalized training session dedicated to resolving any questions that may arise during the process. We are happy to count on your support for this change to be successful and to continue facilitating access to quality vaccines in an equitable and transparent way.
envelhecimento abre um mundo de possibilidades. A possibilidade de continuar fazendo o que amamos e ser quem somos. Mas, sem o suporte adequado, o envelhecimento também pode trazer limitações. Saúde debilitada, vulnerabilidade, solidão. Acreditamos que em um ambiente seguro, acolhedor e solidário pode transformar o envelhecimento em uma oportunidade para ser saudável, para viver plenamente, para aceitar a mudança e continuar aprendendo e se desenvolvendo. Acreditamos que todas as pessoas têm o direito de prosperar, em qualquer idade, adicionando dignidade aos anos, bem-estar aos anos, vida aos anos. Década do envelhecimento saudável nas Américas. Adicionar vida aos anos. Cada año, en países en vías de desarrollo, hay 89 millones de embarazos no deseados y se estima que se realizan en todo el mundo alrededor de 25 millones de abortos inseguros. El 97% de ellos tienen lugar en América Latina, África y Asia, regiones del mundo con leyes más restrictivas. Solo el 55% de los abortos cumplen con los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En América Latina, 1 de cada 5 embarazos termina en pérdida gestacional y cerca de 1 millón de mujeres son hospitalizadas anualmente por complicaciones derivadas de abortos inseguros. Así, el aborto es aún en nuestra región la 4ª causa de mortalidad en mujeres embarazadas. En este contexto, el Centro Latinoamericano de Perinatología crea en el año 2015 la red CLAP-MUSA, para atender a las mujeres en situación de aborto y así contribuir a la reducción de la morbimortalidad materna. La red promueve el trabajo y la colaboración entre instituciones para fortalecer la vigilancia epidemiológica, la investigación operativa y la generación de una masa crítica de profesionales formados en temas de salud sexual y reproductiva. ¿Cómo funciona esta red? Liderados por el CLAP, se encuentran distribuidos 40 centros centinelas en 13 países que trabajan de manera conjunta, intercambiando información para mejorar la vigilancia de indicadores en la atención de las mujeres en situación de aborto. La red usa la historia clínica perinatal que desarrolló un módulo especial llamado CIP-A, siguiendo los estándares marcados por la Organización Mundial de la Salud, lo que permite sistematizar la información, generar informes locales y monitorear los cambios después de intervenciones de capacitación y seguimiento de las guías nacionales. De esta manera, en la red CLAP-MUSA, todos los países de la región, sin importar las diferencias culturales o legales, hablan un lenguaje común. Así, América Latina se convierte en la primera región del mundo con una red de centros centinelas que monitorean constantemente la atención que se brinda a las mujeres en situación de aborto, lo cual servirá para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.
PROMES, the Program of Essential Medicines and Supplies, is a key player in the health sector of Haiti. And from here, we make distributions to all the institutions and many humanitarian actors across Haiti. With this PAHO initiative, we managed to really improve the quality of the operation that was highly needed here in PROMES. Ahora voy a entrar y lo voy a sorprender cuando se estén vacunando. Dice que está ahí. Sí, acá. Despacito así. Por amor. La felicidad cuando pasa.
Ahora voy a entrar y lo voy a sorprender cuando se estén vacunando. Dice que está ahí. Sí, acá. Despacito así. Por amor. La felicidad cuando pasa.
The Americas was one of the regions most affected by the COVID-19 pandemic. In February 2020, PAHO activated an organization-wide response to support all of its member states in accordance with the COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan of the World Health Organization. The evaluation of PAHO's response to the COVID-19 pandemic aimed to provide an objective and independent assessment of PAHO's overall performance during the response to the pandemic, and to reaffirm our unwavering commitment to accountability, transparency, desire for improvement, and continuous learning. This is the first external evaluation of the COVID-19 response among all World Health Organization regions, a significant milestone for PAHO and the global public health community. The evaluation was commissioned by PAHO and conducted by an external and independent evaluation team, which engaged senior evaluators and public health experts. The evaluation assessed the operations undertaken by the organization across the region and its 35 member states. The report documents key achievements, gaps, and lessons that have emerged from PAHO's response to COVID-19, which serve to inform preparedness for and response to future public health emergencies. The evaluation addressed topics ranging from governance, engagement with member states and funding model, regional mechanisms to response to emergencies, to technology and innovation, gender and equity, as well as organizational aspects. The report provides 10 evidence-based recommendations that PAHO is currently translating into effective actions and sustainable strategies. A task force team is dedicated to implementing these recommendations. Since July 2023, nearly 150 focal points from all PAHO entities at regional, sub-regional, and country level are mobilized to discuss, plan, and implement actions in response to each of the evaluation's recommendations. Implementation is expected to run through 2024. Progress and achievements will be made public to all relevant stakeholders. This shared venture will not merely allow PAHO to respond to health crises more effectively, but also enhance its ability to anticipate challenges, innovate, plan, and lead with staunch resolve and resilience. La rabia es una enfermedad mortal, pero 100% prevenible con vacunación. Cada año mueren 60.000 personas en el mundo, el 40% niños. El 99% de la transmisión en humanos es provocada por perros. Las Américas han logrado reducir la incidencia de la rabia humana en un 98%. Aunque en 2023 ya se han registrado 3 casos en la región. La eliminación total de la rabia en las Américas está cada vez más cerca. México fue el primer país del mundo en obtener la validación oficial por la Organización Mundial de la Salud de libre de rabia humana transmitida por perro. La rabia se transmite a través de animales infectados, mamíferos domésticos y salvajes. Vacuna a tu mascota para evitar la rabia. Protege tu salud y la de tu animal. Eliminar la rabia es tarea de todos. Bienvenido a la plataforma digital del presupuesto por programas 2024 a 2025 de la OPS. A fin de continuar aumentando la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas de la OPS a los Estados miembros, se ha desarrollado la versión digital del presupuesto, la cual provee información clave acerca del presupuesto y está compuesta por 4 secciones principales. El resumen ejecutivo proporciona una visión general de la dirección estratégica del presupuesto por programas 2024 a 2025. La estructura programática incluye el resultado del ejercicio de priorización completado por 44 países y territorios.
reúne información clave acerca de los resultados intermedios de la OPS, incluyendo su presupuesto y una explicación sobre cómo se llevarán a cabo los resultados para cada uno de ellos. Se puede recorrer cada resultado intermedio en forma interactiva y ver información más detallada. El presupuesto reúne información por resultado intermedio y nivel funcional, país, regional y subregional, así como información relativa a las fuentes de financiamiento previstas. Contexto de país reúne el presupuesto por país y territorio, los resultados de la priorización y enlaces de información útiles relacionados con cada uno de ellos. Para más información, visita el sitio del presupuesto por programas 2024 a 2025. A mediados de enero del 2020, la Organización Panamericana de la Salud activó una respuesta ante el impacto de la pandemia por COVID-19. A través de sus equipos regionales y nacionales del Sistema de Gestión de Incidentes en América Latina y el Caribe, la OPS apoyó a los ministerios de salud y otras autoridades nacionales a ampliar sus operaciones de preparación y respuesta frente al nuevo virus. El Sistema de Gestión de Incidentes se organizó a través de 10 pilares de respuesta. Pilar 1. Coordinación, planeación, financiación y monitoreo. Apoyo a la actualización de 20 planes nacionales de preparación y respuesta para COVID-19. 498 millones de dólares recibidos por el secretario de la OPS para el apoyo a la respuesta a la COVID-19 de los países. Fondos recabados de una variedad de donantes y organizaciones internacionales.
Pilar 2. Comunicación de riesgo. OPS trabajó con las autoridades nacionales en la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad para combatir la desinformación y ofrecer lineamientos técnicos en comunicación y materiales en inglés, francés, portugués y español, así como en neerlandés, criollo haitiano y varias lenguas indígenas. Implementación de iniciativa piloto de la OMS para ampliar la participación de la sociedad civil y las comunidades en Ecuador, Guatemala, Guyana y Panamá. Pilar 3. Vigilancia epidemiológica. Publicación de 64 alertas y actualizaciones epidemiológicas sobre COVID-19 desde el 16 de enero del 2020. Apoyo a países a fortalecer la vigilancia a través de distintas redes y plataformas como EIOS, que fortalece la vigilancia basada en eventos, GoData para investigación y seguimiento de casos y otros sistemas como vigilancia basada en indicadores y vigilancia centinela. Desarrollo de herramientas de modelización y cartografía, y un portal GeoHub para visualizar las tendencias de los indicadores de COVID-19 para apoyar a los Estados miembros en la implementación de medidas de salud pública contra la COVID-19. Pilar 4. Puntos de entrada. Monitoreo de medidas de salud pública y requisitos de entrada para viajes y transportes internacionales. OPS sistematizó la información reportada por los países. Esta información aún se actualiza en línea y está disponible para todos los países. Pilar 5. Laboratorio y diagnóstico. Las Américas fue la primera región de la OMS en ofrecer reactivos de diagnóstico de laboratorio a los países y en abril del 2020, 28 países ya podían realizar pruebas del SARS-CoV-2 por detección molecular. OPS ha facilitado 22 millones de pruebas rápidas de detección de antígenos. Creación de la Red Regional de Vigilancia Genómica COVID-19, COVIGEN. Participan 33 laboratorios de 30 países y territorios. Se han compartido más de 600.000 especímenes del SARS-CoV-2 de América Latina y el Caribe a través de la base de datos. Pilar 6. Prevención y control de infecciones y protección de los trabajadores de la salud. 33 países y territorios reportan que cuentan con un programa nacional de prevención y control de infecciones. Más de 24.000 trabajadores de la salud y personas con mayor riesgo de exposición a la COVID-19 accedieron a información provista por la OPS. Implementación de programas de protección respiratoria en 10 países. Pilar 7. Manejo de casos, operaciones clínicas y terapéuticos. 300 equipos médicos de emergencia movilizados y 383 sitios alternativos de atención médica establecidos, generando más de 50.500 hospitalizaciones y más de 2.200 admisiones en atención crítica. Creación del Grupo Técnico de Oxígeno que apoyó a 28 países en fortalecimiento de capacidades. Acceso a medicamentos. Inimatrelvir, ritonavir. Intercambio de información de manejo clínico. 149.000 casos de la región fueron compartidos en la plataforma global de la OMS, que aún se encuentra en línea. Pilar 8. Operaciones de apoyo logístico y cadena de suministro. Apoyo a las autoridades nacionales para mitigar los riesgos de desabastecimiento y retrasos en adquisición de suministros médicos. La Reserva Estratégica Regional de OPS para Emergencias, localizada en Panamá, exportó 580 envíos entregando 1.624 toneladas a 37 países y territorios, incluyendo EPP, pruebas rápidas, entre otros. OPS ha adquirido suministros por valor de $851 millones a través de 1.236 proveedores. Pilar 9. Fortalecimiento de servicios y sistemas esenciales de salud. Participación de OPS en el Acelerador de Acceso a Herramientas COVID-19, ACT-A, ACT-A, y en el mecanismo COVAX, realización de 802 evaluaciones técnicas de suministros médicos para COVID-19, apoyo a la compra de equipos biomédicos y emisión de 284 alertas de autoridades reguladoras a través de la Plataforma Regional sobre Acceso e Innovación para las Tecnologías Sanitarias, PRAIS. Creación de la Plataforma de Innovación y Producción Regional para promover el desarrollo de tecnologías esenciales en salud. Trabajo conjunto con Biomanguinhos Fiocruz, Brasil, y Synergium Biotech, Argentina, para desarrollar vacunas ARNM y coordinación con mecanismos de integración subregional, organizaciones internacionales, fabricantes de vacunas y entidades financieras internacionales para fortalecer la producción de vacunas en América Latina y el Caribe. Pilar 10. Vacunación.
creación del Grupo de Trabajo para la Vacunación contra la COVID-19 en las Américas. En diciembre del 2021, 51 países y territorios iniciaron programas de vacunación que continúan hoy. Más de 153 millones de dosis entregadas a 33 países de la región a través del Fondo Rotatorio de la OPS para el acceso a las vacunas. 17 países de las Américas ya alcanzaron la meta del 70% de cobertura de vacunación COVID-19 al 30 de junio del 2022. 33 países recibieron apoyo técnico y financiero para adquirir equipos de cadena de frío, desarrollo de estrategias de comunicación para generar demanda y aceptación vacunal, incluyendo información para el público sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas. OPS continuará dando cooperación técnica para ayudar a Estados miembros a adoptar un enfoque holístico de la respuesta a la COVID-19, con vista puesta en la preparación y la resiliencia frente a otras amenazas emergentes. Bienvenido a la plataforma digital del presupuesto por programas 2024 a 2025 de la OPS. A fin de continuar aumentando la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas de la OPS a los Estados miembros, se ha desarrollado la versión digital del presupuesto, la cual provee información clave acerca del presupuesto y está compuesta por 4 secciones principales. El resumen ejecutivo proporciona una visión general de la dirección estratégica del presupuesto por programas 2024 a 2025. La estructura programática incluye el resultado del ejercicio de priorización completado por 44 países y territorios. Reúne información clave acerca de los resultados intermedios de la OPS, incluyendo su presupuesto y una explicación sobre cómo se llevarán a cabo los resultados para cada uno de ellos. Se puede recorrer cada resultado intermedio en forma interactiva y ver información más detallada. El presupuesto reúne información por resultado intermedio y nivel funcional, país, regional y subregional, así como información relativa a las fuentes de financiamiento previstas. Contexto de país reúne el presupuesto por país y territorio, los resultados de la priorización y enlaces de información útiles relacionados con cada uno de ellos. Para más información, visita el sitio del presupuesto por programas 2024 a 2025. La rabia es una enfermedad mortal, pero 100% prevenible con vacunación. Cada año mueren 60.000 personas en el mundo, el 40% niños. El 99% de la transmisión en humanos es provocada por perros. Las Américas han logrado reducir la incidencia de la rabia humana en un 98%, aunque en 2023 ya se han registrado 3 casos en la región. La eliminación total de la rabia en las Américas está cada vez más cerca. México fue el primer país del mundo en obtener la validación oficial por la Organización Mundial de la Salud de libre de rabia humana transmitida por perro. La rabia se transmite a través de animales infectados, mamíferos domésticos y salvajes. Vacuna a tu mascota para evitar la rabia. Protege tu salud y la de tu animal. Eliminar la rabia es tarea de todos. Aging opens up a world of possibility. The possibility of continuing to do what we love and be who we are. But without the right support, aging can also bring limitations. Poor health, vulnerability, loneliness. We believe that a safe, caring, and supportive environment can turn aging into an opportunity to be healthy, to live fully, to embrace change, and keep learning and developing.
We believe all people have the right to thrive at any age. Adding dignity to years, well-being to years, life to years. It's the decade of healthy aging in the Americas, adding life to years. The COVID-19 pandemic hit our region especially hard. Despite being home to 8.4% of the world's population, by March 2023, the Americas had recorded 25% of the COVID-19 cases and a shocking 43% of global COVID-19 deaths. The global response to the COVID-19 pandemic saw key economies struggling to meet the challenge of developing vaccines at production speeds and scales not witnessed before. For the Americas, the financial support of the U.S. government has been immensely significant. The allocation of $75 million to PAHO has enabled the organization to play a leading role in tackling the pandemic and helping to improve the lives of those affected in the region. With the United States government funds, PAHO was able to increase vaccination levels and reach to populations living in conditions of vulnerability that were of difficult access. This accomplishment put the region of the Americas second highest in the world for COVID-19 vaccination coverage, at 71%. PAHO also provided technical support to 33 countries and territories in such areas as vaccination operations, communications campaigns, expansion of cold chain networks, and increasing manufacturing capacity. Direct procurement, distribution, and delivery of critical supplies is one of the most transformative interventions PAHO has been able to provide thanks to U.S. government funding. These purchases allow countries to have timely access to COVID-19 supplies while releasing financial resources for urgent needs besides the pandemic. With U.S. government support, PAHO financed the desperately needed renovation of Haiti's central pharmaceutical hub, known as the Program on Essential Medicines and Supplies, or PROMES. The PROMES warehouse facility in Port-au-Prince receives, stores, and distributes vaccines and medicines to institutions throughout Haiti. PAHO also supports the regional platform to advance the manufacturing of COVID-19 vaccines and other health technologies in the Americas, which convenes public and private stakeholders to incentivize regional production of essential health technologies. Brazil's Oswaldo Cruz Foundation and Argentina's Synergium Biotech have been selected as regional institutions for development and production of mRNA vaccine technology to manufacture COVID-19 vaccines. Many of PAHO's interventions developed, implemented, and expanded during 2022, such as strengthening genomic surveillance, vaccination cold chains, and technology sharing among vaccine manufacturers, will improve future responsiveness and deliver better outcomes. It is also important to recognize the broader benefits of PAHO's work in strategically guiding countries to use their COVID-19 control efforts as an opportunity to prioritize and build up response capacity across the region. By supporting PAHO to maintain the momentum of its COVID-19 response, the U.S. government's valuable financial assistance has put the region on track to recover, rebuild, and enable more resilient health systems. PAHO will continue to support member states to work together to strengthen their national capacities to detect and respond to public health emergencies, improve health surveillance systems, and ensure that countries are able to rapidly scale up preparedness systems without compromising health outcomes. By working across sectors, across borders, and across languages, PAHO and its member states can achieve and sustain a healthier region in the post-COVID world.
El sistema informático SIP es un producto gratuito de OPS que registra la atención perinatal desde la primer visita antenatal hasta el alta de la madre con el recién nacido, contribuyendo a la toma de decisiones oportunas. La historia clínica se ingresa simultáneamente a una computadora o cualquier otro dispositivo móvil y se transmite online o de forma diferida con las máximas garantías de seguridad y privacidad. El SIP Plus puede vincularse con cualquier otro expediente electrónico que exista en la institución o en el país. El SIP Plus elabora reportes automáticos de indicadores de la población asistida y resultados perinatales, identificando brechas de inequidad que orientan la gestión de servicios. Cuanto mejor y más accesible sea la información, mejor será el cuidado de la salud. SIP Plus ayuda a 22 países a cumplir sus compromisos por la salud de madres y recién nacidos. SIP Plus es la solución en registros perinatales y lo mejor está por venir. Ahora voy a entrar y lo voy a sorprender cuando se estén vacunando. Dice que está ahí. Sí, acá. Despacito así. Por amor. La felicidad cuando pasa. The Americas was one of the regions most affected by the COVID-19 pandemic. In February 2020, PAHO activated an organization-wide response to support all of its member states in accordance with the COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan of the World Health Organization. The evaluation of PAHO's response to the COVID-19 pandemic aimed to provide an objective and independent assessment of PAHO's overall performance during the response to the pandemic, and to reaffirm our unwavering commitment to accountability, transparency, desire for improvement, and continuous learning. This is the first external evaluation of the COVID-19 response among all World Health Organization regions, a significant milestone for PAHO and the global public health community. The evaluation was commissioned by PAHO and conducted by an external and independent evaluation team, which engaged senior evaluators and public health experts. The evaluation assessed the operations undertaken by the organization across the region and its 35 member states. The report documents key achievements, gaps, and lessons that have emerged from PAHO's response to COVID-19, which serve to inform preparedness for and response to future public health emergencies. The evaluation addressed topics ranging from governance,
engagement with member states and funding model, regional mechanisms to respond to emergencies, to technology and innovation, gender and equity, as well as organizational aspects. The report provides 10 evidence-based recommendations that PAHO is currently translating into effective actions and sustainable strategies. A task force team is dedicated to implementing these recommendations. Since July 2023, nearly 150 focal points from all PAHO entities at regional, sub-regional, and country level are mobilized to discuss, plan, and implement actions in response to each of the evaluation's recommendations. Implementation is expected to run through 2024. Progress and achievements will be made public to all relevant stakeholders. This shared venture will not merely allow PAHO to respond to health crises more effectively, but also enhance its ability to anticipate challenges, innovate, plan, and lead with staunch resolve and resilience. Buenas tardes. Si los delegados pueden tomar asiento, así podemos realizar el conteo por el quórum y dar comienzo a la sesión de la tarde. Muchas gracias. Por favor, si tomamos los asientos, los delegados, así podemos contar nuevamente. Nos faltan todavía algunos delegados para tener quórum. Muchas gracias. Así podemos terminar más temprano que ayer.
we have a just quorum. We have the member states necessary to start. So we are going to start the first item of the agenda, Madam President. Muy buenas tardes. Reiniciamos la sesión del día de hoy, agradeciendo primero que estén ustedes todavía aquí con el interés de seguir avanzando en nuestros temas que son primordiales para, no solamente para que esta organización continúe en su trabajo, sino que todo lo que se haga aquí sea de beneficio para nuestros países y fortalecimiento de nuestra región. Así que agradecemos el esfuerzo de continuar en este recinto con la atención debida. Muchísimas gracias. Vamos a proseguir con el punto 8.1, que se trata sobre la actualización sobre la pandemia de COVID en la región de las Américas. Señalo la atención del Consejo el documento CD60/INF/1 e invito al doctor Marcos Espinal, subdirector interino de Oficina Sanitaria Panamericana, y al doctor Sylvain Aldighieri, director del Departamento de Prevención, Control y Eliminación de Enfermedades Transmisibles de la Oficina Sanitaria Panamericana, a que se acerquen, por favor, a la mesa principal. Muchísimas gracias. Voy a conceder la palabra al representante del Comité Ejecutivo para que informe sobre este punto. Thank you, Madam President. The Executive Committee received an update on the COVID-19 situation in the region as of June of this year. The committee was informed that while the numbers of cases and deaths in the region has declined substantially, the evolution of the SARS-CoV-2 virus has not stabilized in a predictable pattern, and new variants are still expected to emerge. In the committee's discussion of the report, delegates expressed gratitude to the Bureau for its support during the pandemic and acknowledge the need for continued measures to reduce transmission of the SARS-CoV-2 virus and prevent morbidity and mortality from COVID-19. The importance of work to address the lingering effects of the pandemic on healthcare and care system was emphasized, as was the importance of achieving regional self-sufficiency in the supply of vaccines, personal protective equipment, and other critical items. Several delegates underscored the need to strengthen capacity for the development and production of vaccines and other health technologies in the region. The Bureau was commended for having commissioned an independent evaluation of the response to the COVID-19 pandemic and for its commitment to transparency and accountability. Member states were encouraged to commission their own external evaluation with a view to being better prepared for future pandemics. Thank you, Madam President. This concludes my report on this item. Muchísimas gracias al representante del Comité Ejecutivo por el informe. Le concedo entonces la palabra al doctor Espinal y luego al doctor Aldighieri. Primero al doctor Espinal. No, doctor Aldighieri. Perdón. Estoy leyendo de acuerdo a lo que me han puesto aquí, así que pido disculpas. Concedemos la palabra al doctor Aldighieri para que informe sobre el punto. Gracias. Señora Presidente, doctora Yvette Berríos, doctor Espinal, en nombre del doctor Jarbas Barbosa, distinguidos ministros, distinguidos jefes, jefas de delegaciones, colegas y amigos. Yo voy a presentar la situación de COVID en la región de las Américas hasta la semana 37, incluyendo algunas consideraciones cuanto al estatus de la respuesta y asuntos relacionados a la evaluación externa de la respuesta regional a la COVID-19. En esa diapositiva, que no voy a detallar, quisiera destacar
4 momentos. En el primer momento, a finales de 2020 e inicio del 2021, quisiera que ustedes puedan observar el impacto que el surgimiento de variantes cómo se puede modificar la dinámica de la pandemia. Hemos tenido un mosaico de diferentes perfiles de transmisión en la región y en diciembre 2020, enero 2021, tuvimos un impacto muy fuerte, por ejemplo, en la cuenca amazónica con la variante Gamma. Después, en la línea negra que ustedes pueden observar, en julio 2021 tenemos muy claramente el impacto de las primeras actividades de vacunación en la mortalidad. La línea negra es la mortalidad en esa región. Tenemos un impacto obvio de esas actividades. El tercer momento que quisiera destacar es a finales del año 2021, exactamente la semana del Día de Acción de Gracia en este país. Es la introducción de una nueva variante, Omicron, que todavía está en nuestro panorama, y un incremento tremendo de la morbilidad. También un incremento de la mortalidad por sobrecarga de los servicios de salud, desafiando reservas de oxígeno, recursos humanos, pruebas, camas y toda la batería de herramientas necesarias para salvar vidas. Y finalmente, quisiera que podamos observar el periodo de la segunda parte del año 2023 con un descenso muy franco de los casos en un contexto de transmisión de variantes de la grande familia Omicron. Sin embargo, el promedio de casos durante las últimas 4 semanas, casos semanales, es de 11.000 casos reportados en la región y el promedio de fallecidos por semana durante las 4 últimas semanas es de 500 fallecidos. El virus SARS-CoV-2 está todavía en nuestro mundo, en nuestra región y todavía impactando, incluyendo en mortalidad. En la diapositiva siguiente, yo quisiera destacar algunos puntos. El primer lo he tocado, pero tenemos que reponerlo en un contexto de cobertura alta de vacunación, más de 70% de cobertura, y también la influencia de las particularidades de los variantes. Cuando tenemos cambios de variantes, tenemos cambios en la dinámica, pero el día de hoy no hemos observado más severidad y no hemos observado que se escape a la respuesta vacunal. El segundo punto es que todavía tenemos un potencial. El virus SARS-CoV-2, Omicron y demás variantes no han mostrado una estabilidad. Estamos todavía en una situación donde podemos ver la emergencia, el surgimiento de nuevas variantes que puedan tener una severidad importante o más alta que lo que observamos en este momento y también escapar a la respuesta vacunal. El cuarto punto es de hacer abogacía con ustedes, ministros, directores generales de salud, chief medical officers, es de asegurar, compartir con redes de vigilancia genómica sus muestras y sus resultados en términos de vigilancia genómica. Eso permite a nuestra región, a nuestra organización, a la red global de mejor hacer una evaluación de riesgo cuanto a severidad y también impacto de la respuesta vacunal. Y finalmente, el punto número 4 se relaciona a lo que acabo de decir en el marco de un llamado para tener muestras o secuencias publicadas en plataformas científicas conocidas. Y eso nos permite compartir con ustedes a través de informes regionales
la situación en términos de vigilancia genómica, que es un gran avance de los últimos años. No habíamos iniciado únicamente en 2020 en esta región, eso se inició al inicio de los años 2010 a través de los sistemas de vigilancia de laboratorio de influenza, pero hemos fortalecido de una manera importante esa capacidad regional. Eso es el plan estratégico que utilizamos entre 2020 y 2023, con sus 10 o 11 pilares. En la región de las Américas, 10 pilares. El pilar de investigación ha sido integrado en otros pilares. Estamos todavía contando con esos pilares de la respuesta a través de 5 ejes nucleares en vigilancia, protección comunitaria, atención al paciente con capacidad de ampliación, acceso a medidas de respuesta, a contramedidas, mejor dicho, y coordinación del sector salud. Otra vez, yo quisiera destacar los logros de esa región en términos de vigilancia genómica, vigilancia de laboratorio, en términos de vacunación, en términos de comunicación de riesgo, incluyendo para grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo poblaciones indígenas y minorías, en aspectos de servicios de salud, en oxígeno, medidas de control de infecciones y despliegue de equipos médicos de emergencia. También destacar la importancia de tener una plataforma regional muy robusta en términos de logística para insumos estratégicos. Y sin dar más detalles, la importancia de la coordinación con todos los sectores del gobierno. En esa diapositiva podemos ver varios criterios epidemiológicos en el tope de la diapositiva, pero también aspectos sociales, organización de elecciones. La vida continuó durante esos 3 años y algunos meses de pandemia con una vida social, una vida política, con todos los desafíos asociados a los eventos masivos, desplazamiento de personas para ejercer su derecho de votación. Pero también la estabilidad en los cuerpos de gobierno con cambios en líderes de ministerios de salud. Yo he destacado un par de veces la importancia de la logística. La Organización Panamericana de la Salud durante los últimos años ha desarrollado bastante sus capacidades para servir, asistir, ayudar, estar con ustedes, países, en términos de insumos estratégicos, incluyendo equipos de protección personal, incluyendo medicinas, incluyendo pruebas de laboratorio y otros aspectos que quisiera destacar. Todo eso en un contexto de la existencia previa a la pandemia de los fondos estratégicos en vacunas como en insumos estratégicos en la OPS. Ha sido un elemento clave que ha sido destacado en la evaluación externa de la respuesta regional. Capacidades regionales en aspectos de logística para insumos estratégicos, incluyendo vacuna. Yo voy a tomar un tiempo para detallar algunos aspectos en esa diapositiva un poco compleja, más que todo en aspectos de laboratorio. Otra vez, el doctor Espinal me está pidiendo de acelerar aspectos de innovación. La región de las Américas fue la primera región a tener diagnóstico PCR a finales de febrero de 2021 en casi todos los laboratorios nacionales de salud pública y también de tener a disposición de atención primaria en salud de pruebas antígeno para acelerar el manejo del paciente. Tenemos, eso yo puedo acelerar, una de las lecciones aprendidas es realmente el interfase entre esos 3 bloques: vigilancia, fortalecimiento de atención primaria y programas de inmunización fortalecidos. Es
Esa parte ha sido presentada durante una sesión especial el día lunes con la presencia del doctor Barbosa, entonces voy a pasar rápidamente en esa sesión. Yo quisiera destacar, además de la contribución única destacada por el equipo de evaluadores externos, los aspectos científicos. La OPS es una organización con base en evidencias científicas. Quisiera destacar el aspecto de las opciones terapéuticas para el manejo de pacientes. OPS en abril y mayo 2020 fue la primera organización a recomendar contra el uso de la hidroxicloroquina y después contra el uso de la ivermectina para el manejo de pacientes con COVID-19. Todo eso en un contexto, como destacado por los evaluadores externos, de fortalecimiento de vigilancia, de expansión del entrenamiento de recursos humanos, incluyendo de manera virtual, a través del campus virtual, del establecimiento de sistema de comando de incidente o manejo de incidente a nivel de los países, incluyendo en las oficinas OPS, y de la capacidad logística importante. Quisiera agregar a eso los aspectos de salud digital con la digitalización de los sistemas de información. El director general de la OMS, el doctor Tedros, ha definido de manera clara en esos 6 puntos recomendaciones permanentes para vigilancia y respuesta a la COVID-19. Yo quisiera destacar, eso ha sido canalizado de manera muy formal a todas sus delegaciones, representaciones, ministerios durante los últimos días o las últimas semanas. Y yo quisiera destacar los 4 puntos que en el secretariado de la OPS quisiéramos llevar al mismo tiempo que las recomendaciones permanentes de la OMS, expansión de los programas de vacunación y integración de vacuna COVID-19 en el esquema nacional de vacunación, desarrollo y fortalecimiento de vigilancia de laboratorio y vigilancia epidemiológica, a implementar nuevas estrategias en términos de preparativos y resiliencia para todos los riesgos emergentes, incluyendo las infecciosas, y mantener y fortalecer una estrategia y stock estratégicos para insumos necesarios en la región. Espero no haber sido demasiado largo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Aldigieri. Ahora concedemos la palabra al doctor Marcos Espinal, subdirector interino de la Oficina Sanitaria Panamericana, para que presente su informe sobre el punto. Gracias. Okay, thank you. Well, I'm going to be brief. And I've been advised to let you know that this is going to be the last report on COVID-19 of the organization, unless something happens down the road and we need to bring back the topic. But this is after a series of progress reports that has been presented every year in every directing council. Let me just go straight to what I'd like you to present today is how COVID still is impacting the priority programs and some of the services that we provide to the people of the region. And let me start with vaccination. It's the half glass full or in half. You know, what we have is basically here, we're still not yet there. 71% of people vaccinated, basically. We still have 30% of people that are not being vaccinated. So they are basically, we know what the problem is, hesitancy, access, lack of education, and so on. So while the organization was able to help member states making sure 2.1 or 2.2 billion vaccines doses arrive to the countries, we still see that many people in the region are not
yet vaccinated. And we're talking about 1 billion people in the region, more or less. 30% is quite a lot, no? So the next one, and you focus in the blue one, which is the last round of the WHO Pulse survey, o la encuesta Pulso, donde we see that 67% of the countries were still reporting some disruptions as of the last quarter of 2022, which is a telling thing. And still, it's true. It's the last quarter of 2022. We are entering the last quarter of 2023. But, you know, we still hear that of disruptions at country level. And we are now hearing about 2 new variants that are affecting people in our countries, increasing hospitalizations in some countries, increasing number of cases, and so on. So while the pandemic has been declared like a little bit over or done, or things like that, we still have COVID, as Dr. Aldigeri was saying, the virus among us. And it's likely that it will remain with us for as similar as flu. And it's likely that we will have to get vaccinated every year like flu. So when I see these slides, you can see disruptions in all type of activities that the ministries of health are doing, care for older people, non-communicable diseases, nutrition, neglected tropical diseases, communicable diseases, and so on. I'm not going to go into details because you heard this before, but the message is that we need to continue supporting not only priority programs and integration and access to medicines and technologies. The bottom line is that we need resilient health systems so they can provide routine services in times of war, not only in times of peace. And what I call times of war is when we have pandemics and outbreaks. Because we cannot continue affording that when we have an outbreak or pandemics, countries stop doing the routine services and go to devote transferring human resources, deviating funding. So resilient health system is the key so they can do both services. And this is what I was saying, you know, the 5 strategic pillars of the director of PAHO, you know, pandemic control, implementations of lessons learned, and you saw the evaluation, and again, resiliency in our health systems is the key way. The way forward. The way forward for us is to maintain lessons, expand, or not maintain lessons, you know, apply the lessons and fix the problems, expand new technologies. We need to, you know, leverage external opportunities for recovery, the One Health approach, pandemic treaty, the IMB, and we don't need to talk about it because in the last few days, we have been talking about the IMB and about the next steps and the meeting that Dr. Ugarte and the Health Emergency Department is having at the end of October. So, but we also need to continue strengthening our routine services, advance and expand immunization. We need to ensure integration of NCDs in primary health care. We need to ensure we continue eliminating diseases. And important, human resources for health. We need to make sure that our health workers are fully trained, retrained, and also be given proper living conditions and fair issues. We have seen in this one that the vaccination, it's a little bit, it's improving the coverage a little bit. As you can see, the last year has been hopeful that the new, the efforts we're doing in immunization and the creation of the comprehensive immunization program of Dr. Barbosa is going to pay off. We need to continue working in hesitancy. We need to continue working, pushing, and strengthening our programs. And I think this is an example of what is going on now because we're talking about recovery, and recovery is key to us. For instance, Barbados, currently discussing health financing reform on priorities
and a universal package of services. Chile, we heard from Chile on primary health care and NCDs. Colombia, health reform proposal that is ongoing. Guyana investing in 14 new health centers to expand access to population. The countries are moving in recovery with the support of the Bureau. Disease elimination, you heard yesterday, I'm not going to go into details. This is the pipeline towards 2030. Plenty of work to do. We have not completed yet the work. And finally, the organization, it's boosting its partnering and alliances. We don't think we know everything. No, we don't. It's bringing everyone around the table so we can find consensus and take the best value of every partner. These are some of the MOUs and agreements that the director has signed last week in ONGA, and some others that are coming for signature. Thank you very much for your time. Muchísimas gracias al doctor Espinal y al doctor Alighieri por sus informes. En este momento ofrecemos la palabra al Pleno para iniciar el debate. Iniciamos otorgándole la palabra a la representante de Honduras. Muchas gracias, señora presidenta. Honduras agradece el informe presentado sobre la actualización de la pandemia de la COVID-19 en la región de las Américas, ya que sustenta las intervenciones implementadas en el país en la transmisión de la COVID-19 a una enfermedad endémica. En el cumplimiento de las intervenciones basadas en evidencias contempladas en las actualizaciones de los documentos técnicos compartidos con los Estados miembros, Honduras como país prioritario ha mejorado la capacidad instalada de los componentes en recuperación de servicios esenciales, vacunación, laboratorio y vigilancia de la salud, que ha permitido mantener una vigilancia y acciones de alerta y respuesta frente a la COVID-19. El mayor acceso a la vacunación ha permitido disminuir los casos graves y las muertes por esta enfermedad. La Secretaría de Salud ha continuado trabajando sistemáticamente para incrementar la cobertura de vacunación en toda la población elegible y el avance significativo en la secuenciación genómica a nivel nacional. Honduras, como país prioritario, ha sido beneficiada tanto en la cooperación técnica y financiera de la OPS-OMS para poder mejorar la capacidad diagnóstica en el país. En cuanto a la movilización de vacunas por medio del mecanismo COVAX, la situación del país no sería la misma sin el acceso a las vacunas, y la tendencia epidemiológica de la enfermedad se ve claramente mejorada con la introducción de la vacuna y las estrategias de vacunación masiva implementadas con el apoyo de la oficina de la OPS-OMS. En cuanto a la comunicación de riesgos, nuestro país hizo uso extenso de los materiales diseñados por la OPS-OMS, adaptándolos a nuestra situación. Además, la adquisición de insumos básicos como equipo de protección personal, medicamentos, equipamiento y otros materiales ha sido fundamental, así como lo ha sido su apoyo en la movilización y gestión de recursos. El rol que ha jugado la OPS-OMS en el abordaje de la pandemia en nuestro país es altamente apreciado. Frente a los retos que aún quedan por delante, es importante continuar la cooperación técnica entre la Secretaría de Salud y la OPS-OMS en pilares esenciales orientados al fortalecimiento de las capacidades laboratoriales, sistemas de información y vacunación contra la COVID-19. En este sentido, reitera la necesidad de mantener actualizados los planes de preparación y respuesta ante este evento y acelerar esfuerzos para una vigilancia integrada de influenza
COVID-19 y otros virus respiratorios. Se le agradece al Consejo Directivo por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Concedemos la palabra al representante del Uruguay. Muchas gracias, señora Presidente. Uruguay agradece a la OPS el apoyo brindado para abordar los desafíos que la pandemia COVID-19 nos hizo enfrentar, demostrando que ningún Estado puede hacer frente por sí solo a una amenaza de tal envergadura. Una vez declarado el fin de la emergencia sanitaria en Uruguay, se han mantenido las estrategias de vigilancia implementadas para COVID-19. Se continúa notificando a la OPS y en fuentes abiertas la mortalidad, la morbilidad, las secuencias genéticas del SARS-CoV-2 y los datos de efectividad de las vacunas. Se ha desarrollado una nueva plataforma de vigilancia epidemiológica que facilitará el manejo de la información y se encuadra en las acciones destinadas a fortalecer el liderazgo, la rectoría y la gobernanza. COVID-19 sigue siendo un evento de notificación obligatoria y se mantiene en la vigilancia centinela. Durante esta temporada invernal, los virus predominantes han sido influenza A, H1N1 y B Victoria, y virus sincicial respiratorio, mientras que la actividad del SARS-CoV-2 ha permanecido en niveles bajos. El número de casos notificados hasta el momento en Uruguay son de 1.044.207 hasta el día de ayer y la mortalidad asciende actualmente a 7.636 individuos en una población de 3,4 millones de habitantes. La capacidad de expansión de camas, especialmente en los niveles de cuidados críticos, se ha mantenido y también se cuenta con una mayor cantidad de personal entrenado en protocolos para enfrentarse a la transmisión a enfermedades de transmisión respiratoria que previo a la pandemia. Los sistemas de salud y las redes de prestación de servicios han sido fortalecidas de la experiencia pandémica. Los niveles de cobertura vacunal contra el COVID-19 en la población son de 85% para el esquema primario de vacunación de 2 dosis y de 61% para quienes recibieron una tercera dosis de refuerzo. Se realizaron refuerzos de dosis en poblaciones definidas. Se están discutiendo las estrategias a aplicar nuevas dosis de refuerzos en base a las recomendaciones de la OMS, especialmente para la protección de aquellos grupos más vulnerables de la población. Las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional se cumplen y el Centro Nacional de Enlace actualiza la información según los protocolos. También se reciben las alertas y actualizaciones y recomendaciones, las cuales se disponibilizan inmediatamente a los equipos técnicos. Las acciones de respuesta de Uruguay a la pandemia SARS-CoV-2 se ha evaluado en diferentes ámbitos y actualmente hay un equipo de trabajo en el área de epidemiología dedicada a elaborar el informe final de cierre de la pandemia. Cabe señalar que durante la pandemia se mantuvieron corredores sanitarios seguros para los trabajadores esenciales, con protocolos diferenciados para el personal de aeronaves y embarcaciones, permitiéndose los recambios de tripulación de buques extranjeros en el puerto de Montevideo con procedimientos de seguridad recomendados por la Organización Marítima Internacional. Se elaboraron recomendaciones y normativas para transporte de carga terrestre y la protección y asistencia sanitaria a los conductores extranjeros, con el consecuente resultado de que se mantuvo la cadena de suministros en nuestro país. Uruguay agradece el presente documento y manifiesta su compromiso a seguir trabajando en estrecha colaboración con OPS y los Estados miembros. Muchas gracias. Muchas gracias. Concedemos en esta ocasión la palabra a la representante de Argentina. Gracias, señora presidenta. La Argentina agradece el informe de actualización. Celebramos además que la OMS haya declarado que la COVID-19 ya no constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Sin embargo, coincidimos con la necesidad de seguir aplicando medidas acordes para limitar la transmisión y reducir la mortalidad y la morbilidad graves relacionadas con la COVID. Nuestra región ha sido una de las más golpeadas por la pandemia y aunque muchos fueron los desafíos para las Américas, la dificultad en el acceso a los insumos estratégicos representa una oportunidad para trabajar colectivamente. En este marco, la plataforma regional de la OPS-OMS para impulsar la producción de vacunas y otras tecnologías sanitarias para la COVID en la región de las Américas es fundamental. En relación a las recomendaciones del informe a los Estados miembros, nos gustaría señalar:
Argentina está trabajando junto a la OPS para diseñar e implementar un nuevo plan de respuesta nacional en el marco de un programa nacional de prevención y control de enfermedades causadas por virus respiratorios con potencial epidémico y endémico. Estamos trabajando también en conjunto con OPS en el abordaje integral del control y prevención de virus respiratorios en el marco de los programas de prevención y control con potencial epidémico y endémico. Seguimos trabajando para mantener los esfuerzos de vacunación contra la COVID sobre la base de las recomendaciones del CONSEJO. Continuamos manteniendo la vigilancia y monitoreo de COVID en pacientes ambulatorios e internados en las 24 jurisdicciones, así como la vigilancia genómica con el objetivo de monitorear las tendencias de las variantes circulantes en la comunidad, tanto en pacientes ambulatorios como internados, y detectar nuevas variantes. La vigilancia epidémica se realiza de manera integrada con la vigilancia de otros virus respiratorios. Hemos desarrollado estudios de efectividad sobre las vacunas contra el COVID-19 con el objetivo de generar evidencia local sobre la reducción de la mortalidad por COVID en mayores de 60 años y en pediatría. Por último, nos encontramos trabajando junto a OPS y Synergium para acelerar y colaborar con el proceso de transferencia de tecnología para el desarrollo de vacunas ARN con el objetivo de fortalecer la producción regional de vacunas y asegurarnos que la región cuente con insumos estratégicos en una próxima emergencia. Quisiera celebrar toda iniciativa global como la creación del Fondo Pandémico financiado por países y liderado por organismos multilaterales que contribuyan al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los sistemas de salud para prepararse, prevenir y responder a una emergencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Concedemos la palabra al representante del Ecuador. Señora Presidenta, el Ecuador agradece por la presentación del documento sobre la actualización de la pandemia de COVID-19 en la región de las Américas y destaca la importancia de mantener una respuesta efectiva y vigilante frente a esta situación. Aunque la OMS declaró el 4 de mayo de 2023 que la COVID-19 ya no constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, es imperativo reconocer que continúa siendo una amenaza a nivel global. Por tanto, resulta crucial reforzar la vigilancia y, sobre todo, prepararnos con mayor eficacia para futuras emergencias de salud pública. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador está desplegando un plan de fortalecimiento de la vigilancia de virus respiratorios como parte de la iniciativa de vigilancia de enfermedades panrespiratorias. Esto implica el desarrollo de sistemas de detección y respuesta ante enfermedades respiratorias con potencial pandémico, así como el fortalecimiento de las capacidades de laboratorio para la detección y secuenciación de patógenos respiratorios. En línea con estas iniciativas, se está implementando un sistema de alerta temprana centrado en la vigilancia de eventos con un énfasis especial en virus respiratorios con potencial pandémico o epidémico, mediante la integración de la vigilancia comunitaria en provincias prioritarias del país. Aunque la cobertura del esquema completo de vacunación en el país ha alcanzado un alentador 85%, mantenemos la vacunación para mitigar el riesgo. También es esencial facilitar el acceso a diagnósticos y tratamientos vitales para la COVID-19 e insistir en medidas preventivas como el uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos en personas con sintomatología respiratoria. En este contexto, Ecuador enfatiza la relevancia de que el secretariado continúe promoviendo acciones y herramientas que fomenten la cooperación internacional y hacemos un llamado a los Estados miembros para que sigan trabajando de manera conjunta en la preparación para emergencias sanitarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Concedemos la palabra al representante de Jamaica. Madam President, Jamaica thanks PAHO for this comprehensive report on the current situation in the region, the work done in supporting countries under the 5 strategic lines of action, and the recognition of the standing recommendations issued by the Director General.
Jamaica notes the guidance for member states, particularly the continued need for sustaining and updating where indicated national COVID-19 plans and policies that take into account the WHO COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan and reflecting lessons learned, including those identified from Jamaica's COVID-19 Interaction Review and findings from the series of national COVID-19 research agenda. Jamaica reported its first case of COVID-19 on the 10th of March 2020. As of September 12, 2023, there were 156,421 confirmed positive COVID-19 cases, and a total of 3,655 died. It is of note that of those hospitalized, 91% were unvaccinated, and most of those that died had pre-existing comorbidities, and 98.8% were unvaccinated. The comorbidities included obesity, asthma, renal disease, cardiac disease, chronic hypertension, diabetes mellitus, malignancy, thyroid disease, and cerebral palsy. Since the discontinuation of COVID-19 as a public health emergency of international concern, COVID-19 surveillance has been incorporated into our respiratory surveillance systems. Laboratory capacity has been sustained with a total of 1,237,456 samples tested, and we remain in a state of preparedness and response for new surges. We have made significant progress in addressing disruptions caused by the pandemic, including sustaining essential public health functions, as well as the supply and delivery of oxygen, provisions for adequate infection prevention and control measures, including adequate supply of PPE and other countermeasures. We are utilizing the lessons learned in the pandemic to strengthen the national vaccination program, and COVID-19 vaccination has now been integrated into the routine health services. A total of 1,528,680 COVID-19 vaccine doses have been administered in Jamaica, comprising first doses, second doses, single doses, and booster shots. The demand, however, still remains below target. Jamaica appreciates the technical cooperation and coordination provided by PAHO WHO for various aspects of the COVID-19 response and look forward to continued technical support. We encourage PAHO to maintain a critical stock of supplies to mitigate the impact of no or reduced supplies to ensure equitable availability across the region and to continue to advocate for regional capacity for manufacture and distribution of critical items. Thank you. Muchas gracias. Proseguimos en el uso de la palabra con el representante de Canadá. Thank you, Madam President. Canada thanks PAHO for this final update and commends the organization for its ongoing and valuable work to support member states throughout this unprecedented time. Canada agrees with the document's proposed actions and commends the inclusion of recommendations for sustained surveillance and continued support for research on the post-COVID-19 condition. While we move toward longer-term recovery, capacity gains will need to be sustainably repurposed towards prevention and preparedness. This includes efforts to restore health programs adversely affected by the pandemic, updating preparedness plans, and integrating COVID-19 vaccination into routine health services. We take this opportunity to applaud PAHO again for being the first WHO regional office to conduct an external evaluation on its COVID-19 response, reflecting the organization's much appreciated commitment to transparency and accountability. We look forward to the translation of the report's recommendations into effective and sustainable actions, allowing the region to better anticipate, plan for, and respond to future health emergencies. Thank you. Muchas gracias. Continuamos con el representante de Nicaragua. Muchas gracias, señora Presidente. En Nicaragua, la intervención en salud sobre la COVID-19 ha sido abordado con un enfoque integral, intersectorial y participativo con la red comunitaria que facilita desarrollar acciones de manera sostenida con resultados exitosos.
Nicaragua está comprometida con seguir manteniendo los esfuerzos de implementación del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, eficaces e incluyentes a toda la población, con prioridad a los más vulnerables y de difícil acceso. Actualmente hemos alcanzado cobertura del 98.1% en primera dosis y del 95.9% en segunda dosis. La táctica de vacunación implementada ha sido la visita casa a casa, brigadas itinerantes, brigadas de penetración en territorios de difícil acceso, en clínicas móviles y ferias de salud. También se estableció puestos de vacunación en lugares de reuniones de instituciones públicas, vacunación en empresas y centros de trabajo, entre otros. Se mantienen puntos de vacunación permanente en los hospitales, centros y puestos de salud familiar y comunitario, casas maternas, institutos de medicina natural y casas para personas con necesidades especiales. Todos ellos son sitios accesibles y conocidos por la población. Para el logro de la vacunación universal contamos con el protagonismo de la familia y la red comunitaria, el compromiso de los trabajadores de la salud y la voluntad política de nuestro buen gobierno que conduce el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Asimismo, seguimos fortaleciendo la vigilancia epidemiológica, genómica y proteómica del SARS-CoV-2, el manejo integrado de casos y seguimos trabajando en la preparación, la respuesta y la resiliencia ante emergencias de salud y futuras pandemias. Con el compromiso y la voluntad política del gobierno, enfrentamos grandes retos para mantener la prestación de servicios de salud en los programas esenciales durante la pandemia del COVID-19. Durante la pandemia y en el presente se cuenta con el liderazgo del gobierno, la rectoría y la gobernanza del Ministerio de Salud, se sigue fortaleciendo la información y vigilancia epidemiológica, así como las redes de prestaciones de servicios y el abordaje multidisciplinario de los casos de COVID-19. Durante la pandemia, la OPS desarrolló una gestión encomiable en la asistencia técnica y de recursos en apoyo de respuesta a la COVID-19. Seguimos fortaleciendo las gestiones de diversas alternativas de adquisición de insumos que sean asequibles a precios justos y de calidad para dar respuesta a la situación actual y futuras emergencias. Continuamos trabajando para asegurar el acceso equitativo a contramedidas médicas para la COVID-19. Asimismo, los medios de diagnóstico, los tratamientos y las vacunas en cumplimiento a los estándares de seguridad, eficacia y de calidad. Nicaragua celebra y respalda este informe de actualización sobre la pandemia de la COVID-19 en la región de las Américas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Concedemos la palabra al representante de México. Muchas gracias, señora presidenta. México agradece al secretariado la presentación del documento, el cual señala la situación actual del COVID-19 en nuestra región, así como las acciones emprendidas por la Organización Panamericana de la Salud en aras de brindar cooperación técnica a los Estados miembros a fin de dar respuesta de manera integral a la COVID-19. Aunque el pasado 5 de mayo la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia por la emergencia sanitaria internacional, ello no significa que la COVID-19 sigue siendo una amenaza para la salud mundial. Señor director, bajo el espíritu del panamericanismo, México refrenda su compromiso con la región y con la comunidad internacional para continuar trabajando estrechamente con usted y con la organización para fortalecer la respuesta a la COVID-19. En 2020, las agencias regulatorias del mundo implementaron el esquema de autorización para uso de emergencia como un instrumento temporal que permitió contar con vacunas contra la COVID. En ese sentido, con la intención de dar continuidad a la política nacional del Estado mexicano, nuestra autoridad regulatoria, la COFEPRIS, publicó el pasado viernes 22 de septiembre una convocatoria para que las empresas farmacéuticas se inscriban y así iniciar la transición hacia los registros sanitarios de dichas vacunas, enfatizando como requisitos indispensables contar con los elementos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para completar el dossier. La Organización Panamericana de la Salud calificó a la COFEPRIS como una autoridad regulatoria nacional de referencia, por lo que sus decisiones son reconocidas por diferentes países de la región. Por tal motivo, esta iniciativa permitirá que las vacunas aprobadas por nuestro país puedan ser utilizadas por otras naciones hermanas, como ocurrió en los momentos más críticos de la pandemia.
México celebra el programa especial de la Plataforma Regional de Innovación y Producción y se pone a disposición de la organización para apoyar en ese esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias. Concedemos la palabra al representante de Colombia. Gracias, presidente. Agradecemos el informe de actualización sobre el COVID-19. Colombia quiere plantear las siguientes preocupaciones frente a la continuidad de la inmunización contra el COVID-19. Como nunca antes, la incertidumbre, provisionalidad del conocimiento y velocidad en la variación del virus ha sido tan importante. La población en general y en particular la de riesgo ha disminuido la aceptabilidad frente a la vacunación de refuerzo. A diferencia de otros biológicos, en esta ocasión la población fue sometida a la publicidad de marcas, más que tecnologías o evaluaciones objetivas, por lo que una y otra vacuna cayeron en niveles diferenciados de reconocimiento, aceptabilidad y en algunos casos resistencia. La actualización de los biológicos, por ahora, estará rezagado en relación con las variantes o subvariantes del SARS-2 COVID-19. Todo lo anterior ha llevado a un alto porcentaje de no utilización de cientos de miles de biológicos y, lo que es más preocupante, dificulta establecer la razonabilidad técnica, financiera y logística para la adquisición de los futuros biológicos. En este sentido, Colombia quiere proponer a los países y a la OPS el desarrollo de un nuevo modelo de negociación bajo los siguientes criterios. Primero, fortalecer una estrategia regional de negociación, adquisición y desarrollo logístico en la que los riesgos financieros y técnicos sean compartidos por las industrias y los países. Segundo, contar con un stock regional dinámico, actualizado y actualizable que se oriente a suplir de manera inteligente la demanda de los países. Tercero, fortalecer como región el liderazgo y centralidad del Fondo Estratégico. Cuarto, establecer mecanismos ágiles para que todos los países de la región puedan compartir existencias de biológicos según la necesidad. Finalmente, solicitamos a la OPS facilitar una instancia con los estados para profundizar esta reflexión y encontrar salidas innovadoras a esta situación tan compleja. Muchas gracias. Muchas gracias. En el uso de la palabra continúa el representante de Bolivia. Muchas gracias, señora presidenta. El Estado Plurinacional de Bolivia saluda con atención el punto recalcado, haciendo énfasis en algunos puntos donde nuestro país aún mantiene acciones dirigidas a sostener el control de la enfermedad. Mantiene la alerta epidemiológica destinada al diagnóstico y la determinación genómica para determinar las variantes circulantes en el país, haciendo uso de un fortalecimiento del sistema de vigilancia genómica en el país como una red. Se mantiene las ofertas de vacunación a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad y a grupos especiales con intensificación en aquellos que ya han pasado 6 meses de su última dosis. La determinación de una comunicación de riesgo con actualización en vigilancia epidemiológica es uno de los pilares también que aún se mantiene en el país y se mantendrán. El fortalecimiento de la cadena de frío con sustitución de la ya existente o la incrementación de la capacidad de almacenamiento ha sido uno de los pilares también que hemos estado tomando para el mismo hecho de la distribución de los biológicos. La preparación de un sistema de salud con el fortalecimiento del recurso humano, la actualización del mismo en base a protocolos que se han ido estableciendo y preparándose para futuras pandemias. Vemos con preocupación el efecto de la introducción de esta vacuna y su efecto directo o indirecto en el esquema de vacunación de nuestro país, determinando bajas coberturas en el país afectadas por la COVID-19. Preocupa para nuestro país de igual manera los condicionamientos que las empresas presentan a tiempo de aceptar
la compra o donación de las vacunas, ya sea por intermedio de organismos internacionales o de manera directa. Bolivia agradece el apoyo recibido y solicita celeridad en las orientaciones técnico-operativas para un manejo adecuado de protocolos. Declara su compromiso para coordinar de manera oportuna frente a la posibilidad de nuevas variantes o la aparición de nuevas emergencias. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted por su participación. Concedemos la palabra tanto al doctor Espinal como al doctor Aldigieri para que respondan los comentarios. Madam President, Dr. Barbosa, distinguished minister, few points regarding the interventions and considerations from 10 countries of the region. I'd like first to flag that the standing recommendations from the WHO Director General are well taken into account and integrated in the national decisions and plans. Second, we heard from a number of countries, almost all countries, the necessity of integration of COVID-19 surveillance into the surveillance of epidemic-prone respiratory viruses, between brackets, in terms of technical acronyms. This is SARINET that we use in the region, which was really activated from the day one of the pandemic and linked to the genomic surveillance. Second, again, the word integration of vaccination of COVID-19 into the regular program of immunization. This is key for keeping a good coverage and protecting group at risk. And finally, even there were much more comments during the 10 interventions, the importance of restoring health programs in a context of primary health care. Thank you. Muchas gracias, doctor. Just to add only that, solo decir, perdón, que es importante que continuemos los esfuerzos en respuesta, vacunación, vigilancia integrada y asegurarnos de que construyamos mejores sistemas de salud, porque eso es lo que va a permitir el abordaje a las epidemias de nuevo y la continuidad en los servicios que deben proporcionar a diario nuestros ministerios de salud. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por sus comentarios. Abrimos el espacio para que el señor director pueda nutrirnos con sus comentarios. Muchas gracias, señora presidenta. Primeiro, gostaria de, mais uma vez, reconhecer os esforços que os países fizeram durante esse período tão dramático que foi a pandemia. Nós sabemos que durante por vários meses, tivemos o epicentro da transmissão em la região. Sabemos das dificuldades para implementar medidas não farmacêuticas em países onde 50% da economia é uma economia informal, onde há muita pobreza, onde não há uma rede de proteção social capaz de suportar as pessoas, e que quando a vacuna esteve disponível, tiveram muita dificuldade para ter acesso às vacunas. Então, eu creio que gostaria de reconhecer que foi motivo de muito orgulho, né, eu que estava naquele momento a servir como subdiretor, de conhecer e de poder compartilhar com vocês e de reconhecer todos os esforços que fizeram para responder a essa emergência tão importante. Segundo, gostaria de agradecer também aos donantes que fizeram com que nossa capacidade de apoio aos países se multiplicasse por muitos. Não posso ter uma lista grande aqui de todos os donantes, pero quizás reconhecer a Estados Unidos, que está aqui presente, que isso, además de las donações de vacunas e também de material, isso é uma donação muito generosa, por intermédio de plano específico que possibilitou intervenções em muitos países na cadena de frio de vacunação, para telemedicina, para treinamento de personal e outros. Agradecer à Espanha também
porque para muitos de nossos países, as primeiras doses de vacuna que receberam foram as vacunas donadas por Estados Unidos e por Espanha. Então, eu creio que também é importante, Espanha é um observador da OPS, pero tiene com nossa organização uma relação de muita solidariedade que gostaria de reconhecer. E também a Canadá, né, que además de ser um membro valioso da organização, apoiou muito durante a pandemia, com recursos que foram muito valiosos para que a organização pudesse fortalecer. Eu creio que é importante fazer esse reconhecimento, porque foi com essa búsqueda de alianças e muitos outros donantes, governos, fundações que apoiaram por intermédio da resposta à emergência. Eu creio que isso é importante. Sobre os temas que se apresentaram aqui, gostaria de fazer alguns comentários. Um sobre vigilância, ademais do que o Dr. Digueri já ha mencionado, reconhecer que, como avançamos durante a pandemia, né, já temos 25 países na região que têm a capacidade de proceder com vigilância genômica, não só para o vírus de SARS-CoV-2, mas para outros vírus. Ou seja, esse é um legado que deixa a pandemia, que há que buscar como fortalecer, como integrar mais para seguir adelante, né, com o tema de fortalecer nossa capacidade de vigilância. Porque sabemos que, não sabemos quando, pero sabemos de todos os riscos, sabemos, por exemplo, de todos os brotes que temos em quase todos os países da região, nesse momento, do vírus de influenza aviar e de outros vírus que têm potencial de se transformar em pandemia em nossa região. Assim, fortalecer essa vigilância, eu creio que é essencial. Um segundo tema é o tema de vacinação, e eu tomo muito em conta a proposta que hice Colômbia, né? Hoje na manhã tive a oportunidade de uma reunião bilateral com o senhor embaixador, com o senhor vice-ministro. Essa proposta, senhor embaixador, está muito alinhada com o que estamos pensando sobre como poder sair de los acordos. Não sei se utiliza, tenho que utilizar uma palavra diplomática, pero los acordos que hicieron os fabricantes de vacunas bilateral com os países, utilizaram-se de condições nunca antes utilizadas em los acordos. Vocês sabem do que hablo. Então, eu creio que esse é o momento de buscar essa mirada regional, utilizando o fundo rotatório, porque são vacunas caras, são vacunas que diminuíram o interesse de vacunar-se das pessoas, porque logramos vacunar muito, já em la região, essa é a realidade, porque temos programas de imunizações fortes com tradição, e fazer uma inversão com os recursos limitados que temos em todos os países, para uma vacuna que quizás não se vá utilizar e se vai ter que incinerar em um par de meses ou um ano, sempre é um risco muito importante. Então, eu creio que agradeço e creio que todos os países vão apoiar, né, o fundo rotatório vai liderar uma negociação que já estamos fazendo com alguns produtores, mas com o apoio de los países isso se queda mais forte para ter essa solução regional de apoiar os países. Para o tema das capacidades nacionais, nós todos estamos na expectativa que o fundo pandêmico pueda ter mais recursos, porque em verdade apoiamos os países no desenvolvimento de projetos. Só tivemos 4 projetos aprovados na região, né? Um projeto regional, um subregional e 12 países, se não me equivoco, se Van pode confirmar. Pero apoiamos e desenvolvemos com os países muitos projetos importantes. Então, temos aí que seguir com a expectativa, pero também com a pressão para que se possam ter mais apoio para que os países e cada de los países pueda desenvolver suas capacidades de detecção, de preparação e de resposta. Sobre o tema da produção regional, eu agradeço a México por sempre subrayar o tema também da regulação, como é importante. Países que não têm capacidade regulatória desenvolvida, muitas vezes não podem sequer receber donações em tempo rápido, né? Não podem certificar o que está utilizando. A plataforma de produção regional está começando com os 2 processos de ARN mensageiro,
pero é importante reconhecer que em Latinoamérica e no Caribe temos capacidade, já temos alguma capacidade de produção, né, em muitos países, temos outros países que se estão organizando para fortalecer sua capacidade de produção. Então, eu creio que com a combinação de buscar sócios, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, por exemplo, né, que foi um dos temas que planteei sempre em minhas reuniões com o presidente e tem uma boa vontade do banco de poder participar desse esforço e de buscar também outros sócios, porque com uma hoja de ruta muito bem desenvolvida, com a mobilização de recursos e com a utilização de los dois fundos para apoiar a produção regional, eu creio que podemos aí em 4 ou 5 anos ter uma capacidade completamente diferente de produção em nossa região. E por último, o tema da recuperação melhor que nosso subdiretor, doutor Espinal, subrayou muito, né, como podemos, tivemos já toda uma discussão aqui sobre o tema da eliminação, hoje sobre o tema das enfermidades crônicas e da atenção primária. Ou seja, como podemos, incluso, utilizar as ferramentas que a pandemia quase que nos empurrou para acelerar a adoção, como a digitalização em la saúde, a telemedicina, processos de triagem mais inteligentes. Ou seja, há toda uma discussão, não sobre tecnologias, mas também sobre a preparação de los recursos humanos, né, que já discutimos muito nesse conselho também, de como poder completar esse processo de recuperação para que se pueda recuperar de los impactos negativos em la mortalidade materna, imunizações, enfermidades crônicas, enfermidades transmissíveis e seguir com nossos sistemas de saúde muito melhor preparados para uma futura pandemia. Então, eu creio que são lições importantes que aprendemos, né, compartimos com vocês também os resultados da avaliação externa que hicimos, né, que foi uma iniciativa muito importante de nossa diretora emérita agora, Clarice Etienne, e o compromisso que tenho de a cada ano fazer uma rendição de contas para os Estados-membros da implementação das recomendações que esta avaliação externa apresentou para que o secretariado pueda estar melhor preparado para apoiar a los esfuerzos de los países de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Me complace informar al Pleno que el debate que se ha realizado será constatado en el informe final. Vamos a considerar continuar el siguiente punto, que es el 8.2. Es el informe sobre cuestiones estratégicas entre la OPS y OMS. Señalo la atención del Consejo sobre el documento CD60/INF/2 e invito al señor Ronnie Massa, director del Departamento de Planificación, Presupuesto y Evaluación de la Oficina Sanitaria Panamericana, a que se acerque a la mesa principal, por favor. Le concedo entonces la palabra al representante del Comité Ejecutivo para que nos informe sobre el punto. Thank you, Madam President. Executive Committee reviewed the report on strategic issues between PAHO and WHO at its session in June. In the committee's discussion of the report, delegates expressed appreciation to the Bureau for its efforts to improve governance, accountability, transparency, and collaboration in the region and at the global level, and to promote greater dialogue with the WHO on issues of fundamental importance. Delegates also applauded the Bureau's efforts to facilitate participation by member states from the Americas in the various negotiation and consultation processes underway at the global level. It was considered crucial for the Bureau to continue providing such opportunities for member states to engage in dialogue and to work towards consolidating regional positions. The Bureau was encouraged to continue collaborating closely with the WHO Secretariat and member states to strengthen the work at the country level. Thank you, Madam President. This concludes my report on this item.
Muchas gracias por su reporte al representante del Comité Ejecutivo. Ahora procedemos a conceder la palabra al señor Massa para que nos informe sobre el punto. Thank you, Madam President. Director, distinguished delegates, colleagues in health. I'm pleased to introduce this item to give you an overview on this report. This report provides an update since the Executive Committee to Member States on the high-level strategic issues and opportunities related to PAHO's engagement with WHO. The report focuses on leadership and governance, as well as accountability and transparency issues that we've been discussing this week in this August body. I would like to highlight the key role our region and member states have continued to play in shaping the future of WHO, in its governance and the global health emergency architecture. The PAHO Secretariat has been supporting, and we're pleased to work collaboratively with our member states, both with the capitals and the delegations in Geneva, to ensure your meaningful participation and contribution to the ongoing strategic and governance matters in WHO. As requested by member states during the World Health Assembly in May, a second face-to-face meeting was held here in Washington, D.C. from 10 to 13 July to serve as a forum for member states to engage in discussions prior to the sixth meeting of the Intergovernmental Negotiating Body, or INB, which was held on 17 to 21st July in Geneva, and the fourth meeting of the Working Group on the Amendments to the International Health Regulations, or IHR, which was held also in July from the 24th to the 28th of July in Geneva. The outcome of these consultations served to guide the conceptual drafting agreement that is under discussion right now by member states and the amendments to the IHR. Turning on to the, I would also like to note that on Monday, as for those of you who were not in the briefing session, we were also pleased to host the briefing on the INB and the working group on IHR. And again, thank Ambassador Tobar from Brazil, the vice chair of the INB, and Mr. McKiff from the US, the vice chair from the working group on IHR, which they also provided an update, a timely update to member states on the discussions and negotiations and next steps. Turning on to the program and budget and financing matters, the approved WHO program budget for the Americas includes a 1.2% increase for the region. This is indeed thanks to the sustained advocacy and increasing collaboration between our member states, the PAHO Secretariat, and our colleagues at WHO headquarters. We would like to reiterate our appreciation to our member states for a tremendous response in completing the prioritization exercise, which helped to build the WHO program budget with a more bottom-up and systematic approach to identify priorities from the countries, informing the global priorities. At the last World Health Assembly in May, member states approved a decision to establish a WHO replenishing financing mechanism to increase flexible funding for the general program of work and thereby enable the WHO Secretariat to respond to member states' priorities and address chronically underfunded priority programs such as NCDs and mental health that have been the center of attention in this discussion. This will be implemented through investment rounds beginning in 2024. The WHO Secretariat has requested to begin consultation with the development of the general program of work, and I'm happy to acknowledge our colleague, Dr. Bruce Elwer, who has joined the room, our ADG, Assistant Director General, who will also provide us an update tomorrow on the GPW14 development. And these investment rounds are to support, of course, the financing of the general program of work going forward. We will have, again, tomorrow, the opportunity to get an update on where we are with the draft proposal of the general program of work from Dr. Bruce Edward. And we will also host, we're planning to host a regional consultation in late October with member states for you also to have the opportunity to have more time to review the proposal and provide additional input as you deem appropriate. I'd like again to thank you, member states, for the continuous
participation and feedback in these regional consultations, both on the WHO investment rounds and the general program of work, so that the regional voice and the country's input can really inform these important global strategic frameworks. I'd also like to note that on the 6th of September, we held also a consultation on the investment rounds, and we noted your input, and that report has also been shared with our colleagues in the WHO headquarters. Now, in terms of the, you have asked us in the past to report to you on the concrete results of all these negotiations and collaboration, and I'm happy to report that we are seeing an increasing trend in the financing of the program budget, the current program budget, 22-23, thanks to that ongoing advocacy and collaboration. However, more needs to be done, as discussed in the prior 2 days, for more equitable distribution of WHO funds to the regions, and in particular to the Americas. The increase of the budget envelope, indeed, for 2024-25 for the region, and the 20% increase in assessed contributions, which you member states have approved for the WHO program budget 24-25, provide additional opportunities to continue working together and requesting for more equitable distribution of funds and address chronically underfunded programs. In particular, it is an opportunity for WHO, as highlighted in the program budget 24-25, to strengthen country presence and capacity for driving impact in public health, including the definition of core predictable country presence. The PAHO Secretariat, under the leadership of our Director Jarbas, has been collaborating and contributing to WHO and the DG's Director General's initiative to define and put in place the core country presence. We have been contributing with our expertise and our best practices so that such resources that you have approved in assessed contributions can be guided to effectively and efficiently improve that capacity at country level to work with you. Underpinning all this work is the collaboration and commitment from our PAHO's executive management, technical networks, who continue to pursue strategic collaboration and engagement with you, our member states, and the WHO Secretariat. We participate in many times. I would like to acknowledge that our member states oftentimes are very early hours of the day, that we see you there in those meetings, and we also continue to be committed to bring the regional meetings so that you can have more opportunity for meaningful engagement. We will continue to be available to facilitate and work with you to prepare the necessary information so that you can continue to provide the necessary input and that regional voice and the member states' voice that is needed for such important processes. We thank you and we remain attentive to your questions. Muchísimas gracias, señor Maza, por su informe. Abrimos el compás para generar el debate entre los presentes. Le damos la palabra al representante de Canadá. Thank you, Madam President. Canada thanks the Secretariat for this updated report. PAHO's close collaboration and communication with WHO is of the utmost importance, and we are encouraged to hear about the important work happening at the global level for which we know our region's contributions are critical. Regarding efforts to strengthen presence at the country level, we note the update on the finalization of the Action for Results Group's Plan of Action to strengthen country offices, including through the definition of a core predictable country presence. We would like to know if it is possible to share this report, including the core presence definition, with interested member states. Canada remains actively engaged through the Intergovernmental Negotiating Body in developing a new WHO convention, agreement, or other international instrument on pandemic prevention, preparedness, and response. We continue to believe that the instrument should advance a One Health approach, strengthen health systems, data and information sharing, and enhance accountability for pandemic PPR. Further, at its core, the instrument should recognize the needs of marginalized groups, women and girls, and in operationalizing health equity, address systemic inequities
that lead to health disparities. Canada continues to commend PAHO's efforts to keep the region informed on and engaged in these critical global discussions. We also want to express that we benefited from PAHO's enhanced presence at recent drafting sessions for the IMB and view this increased engagement as strategically important. Thank you. Muchas gracias. Otorgamos la palabra al representante de Estados Unidos. Thank you. The United States thanks the Secretariat for the report on strategic issues between PAHO and WHO and commends the organization for its continuous efforts to improve governance, accountability, transparency, and collaboration in the region and connect these efforts across WHO at the local, regional, and international levels. We appreciate PAHO's leadership in convening meetings among member states to discuss and build consensus on the negotiations of both the Intergovernmental Negotiating Body on the Pandemic Accord and the Working Group on amendments to the IHR. The success of the PAHO-led discussion demonstrates that as a region, we have much that we can contribute to global solutions, whether technical as they relate to improving functionality of the IHR, or more political and aspirational as we look to operationalize equity and greater health security for all through the Pandemic Accord. The United States remains deeply committed to the Pandemic Accord negotiations and the process to strengthen the international health regulations through targeted amendments, both for adoption at WHA 77 in May 2024, and we recognize that the path to success in both will go through our region where our shared but diverse perspectives will bring solutions to the very challenging issues being debated now in Geneva. The United States views equity as a critical aspect of these negotiations and is focused on enhancing transparency and coordination to promote more equitable, effective, and faster actions. The IHR are a foundational international legal instrument to address and stop the international spread of disease, and the United States continues to work to ensure that the Pandemic Accord and IHR are complementary and not duplicative or contradictory. The United States maintains its long-standing objectives and priorities for the Pandemic Accord, which in conjunction with the IHR include A, enabling rapid and equitable responses to pandemic emergencies to save lives and end their acute phase more rapidly, B, building and strengthening pandemic preparedness and capacity to prevent, detect, and respond, including through health systems capacity. C, reducing pandemic risks posed by zoonotic diseases by enhancing multi-sectoral action, including with a One Health approach. And D, strengthening governance and accountability to break the cycles of pandemic, panic, and neglect. Mindful of the timeline, we are examining ways to streamline and simplify the negotiating text and want to land on a text that is meaningful yet concise and reflects key provisions which could garner consensus. We look forward to continuing our work with member states in the region to capture language in the Accord and through the IHR amendment process that meaningfully advances these elements in pandemic prevention, preparedness, and response. Thank you. Muchas gracias. Concedemos. Bahamas, ¿estaba pidiendo la palabra? ¿No? Ok, concedemos la palabra entonces a México. La delegación mexicana toma nota de la presentación del informe respecto al proceso del órgano de negociación intergubernamental para la elaboración de un nuevo instrumento en materia de pandemias de la Organización Mundial de la Salud y los estándares del Reglamento Sanitario Internacional 2005. México celebra el seguimiento permanente de la Organización Panamericana de la Salud en el desarrollo multilateral de negociaciones de ambos procesos. Una mayor orientación técnica sobre las repercusiones para nuestra región, así como el apoyo para coordinar una postura regional y posicionar las necesidades de las Américas en estos instrumentos. Estamos convencidos que esto va a establecer los estándares internacionales para dar respuesta frente a futuras emergencias sanitarias. Notamos que aún persisten algunos rubros sustantivos en los que no hay consensos, por lo que consideramos que es fundamental privilegiar una revisión exhaustiva a este texto a fin de lograr el objetivo por el cual está diseñado dicho instrumento. Respecto al presupuesto de la OMS, resulta necesario que el incremento gradual del 20% de las contribuciones señaladas se traduzca a una mejora de las operaciones de la organización a nivel de país y toda vez que dicho aumento supone un esfuerzo para muchos de nuestros países, incluido México, particularmente en un contexto
en un contexto económico complejo. Esto conlleva un financiamiento igualitario entre las regiones y avanzar en la priorización colectiva de estos instrumentos. Muchas gracias. Perdón por la velocidad. Muchas gracias, México, por su participación. Mire, queremos proponer en este momento un receso muy corto para que se tomen una tacita de café, nos despertamos nuevamente y regresamos. Espere, vamos a terminar el punto. Sorry. Hay otra sugerencia, vamos a ver. Pero después del punto. Pedimos disculpas, me adelanté. Estoy necesitando ya la tacita de café. Muy bien, luego de las disculpas pedidas al Pleno, vamos a continuar para concluir el punto. Hemos escuchado las intervenciones, las agradecemos. Ahora abrimos el compás para que el señor Maza pueda responder, hacer unos comentarios y luego le damos la palabra al señor director para que concluya. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. First of all, let me thank member states who intervened, Canada, USA, and Mexico. And allow me to try to respond to the points you have made. One, on the core predictable core country presence. I believe there is some text to that in the WHO program budget and the general program of work. We will check with my colleague, Dr. Bruce Aylward, and see if we can find that text and share it with you. But it's basically having the necessary positions to respond to the country needs for technical cooperation, depending on those needs and priorities of the country. There is a typology of countries that follows and assess a determination according to where the country's health system's maturity is, of countries that would need directed technical cooperation specifically for policy dialogue to the spectrum of direct technical cooperation and implementation of programs in countries. So there is, and I will consult with my colleague, Dr. Bruce, as well, if we can have that document available to member states. With regard to the negotiations on the INB and HR, just to note that this indeed is a member states-led process. The Secretariat, with their technical teams in public health emergencies, who are here as well, will continue to accompany the member states. And just to update that at the end of November, there will be another regional session where we will bring capitals again and the missions in Geneva to ensure that the member states are also up to date with information and prepared to participate in the upcoming meetings in November. End of October, apologies. With regard to the issue of ensuring that the WHO funds, the 20% in increased assessed contributions, are invested in countries, just to reiterate that indeed, as outlined in the approved program budget, as you will recall, member states, that is one of the arguments that was made. The justification is that this 20% would go to invest directly in countries, and we are looking and waiting for the funds that will come so that those can be directed to create the additional capacity needed at country level. With that, I'll thank you again, and we will continue to look at information to make it available to you in time so that you will prepare to continue participating in the WHO deliberations. Thank you. Muchas gracias, señor Maza. Señor Director. Thank you, Madam President. I just want to add very briefly, first I think that, again, that is very important, the participation of all member states in the negotiations about the new instrument/accord and the change in the international health regulation. And I think that we have convened 2 face-to-face meetings. We have the third one, as Mr. Maza reminded us.
This will be, I think, that a very good opportunity to share information. The Secretariat is not making recommendations about the decision. It's totally up to the countries to make their sovereign decisions. But it's very important for this region that we ensure that every country will receive the information and will participate. Some countries in the region, they don't have a strong permanent mission in Geneva. The time that these meetings are happening at 3 a.m., 4 a.m. in our zone time is not friendly, to say the least. So I think that these 3 days that we will have here in Washington, that we are, again, inviting Ministers of Health, Ministers of Foreign Affairs, because we are talking about some complex political and diplomatic issues, so it's good to have both ministries here, the mission in Washington, the mission in Geneva. So I think that this will be an excellent opportunity to share information, to support your debates, and hopefully, I think that's a very good opportunity also to have some consensus about the strategic topics that the Americas can come together in the discussion next year in the World Health Assembly. We had a conversation also with the Minister Bernard, the outgoing president of CARICOM, and also with Minister Welcome, that is the member of the EB, WHO, and offered to have, during these 3 days here in Geneva, if the ministers of the CARICOM want to have a specific meeting, let's do that, because the small island development states, I think that they have more difficult sometimes to participate, and it's really important that their perspective, their situation, their experience be reflected in this global debate. A second topic is that Thursday we will have the debate about the informative session, about the GPW 14. We have already among us ADG, Bruce Iward, that will be presenting all the information. I think that is also a very good opportunity for our member states to be aware, to make their comments, their suggestions. A third topic is that we are providing, and I think that it was mentioned by the US, maybe by Canada too, we are, of course, working to improve the coordination with WHO Geneva. For the first time, just one example of that, we have many, but not to take many times, but we are now sharing all the information about the human resources with Geneva that in the past it was not available. We are sharing them, only asking to have a footnote saying that these 800 staff, 30% of their payments comes from WHO Geneva, the other 70% comes from PAHO UMRO. So, but I think that this is the way that you need really to coordinate, to be transparent, to share information about the planning cycle, sharing information, to having the global reports, all the efforts made by the countries in the Americas reflect there. So this is the line that we are working in many different areas, and I really appreciate your comments. And finally, about the WHO co-predictable country presence, I think that this is a very important initiative. I commend the director for this initiative because the countries approved an historical increase of 20% in their assessed contributions, even in the situation that many countries are facing economic and social difficulties. And the idea to have a more strong presence in the countries to facilitate the technical cooperation, to work close to the Ministers of Health, I think that's fundamental and is totally aligned with our own vision. As we mentioned in the debate about the budget, 81% of the increase of the budget that we have in PAHO for the next biennium, we propose and you approve, will be used to strengthen our country presence. We are at this moment in a negotiation with Geneva, because we, as I also mentioned, but I want to reiterate, we want to thank our member states because in many times in Geneva during the discussion, you reminded all the countries in the world that we need to have a more equitable distribution of these funds. We are very fully committed with a global perspective equity.
We know that some regions need to receive more support, but we also cannot forget all the difficulties that you have in this region, poverty, extreme poverty, inequalities, climate change, vulnerabilities. So we really need to have a more equitable distribution of these funds that our Director General is making the decision that I'm fully supporting to have this money to support the countries. But countries in the region, they also need to receive more support. Even in the key countries that were approved by our member states in 2019, when you approved the strategic plan, we don't have full teams in these key countries. So I think that this gives an idea that we, of course, with flexibility, but we are presenting proposals to have funds more in a more equitable distribution around the world among the 6 regions. So we can also, for our member states, for the countries in Latin America and the Caribbean, to increase our capacity to be close to your Ministry of Health, to be working with you on the ground to strengthen your health system. So these are from some ideas that I would like to share with you about these strategic relationships between PAHO and WHO. I think that we are working together, we are looking for more coordination, but also to speak on behalf of the region to say that we want a more equitable distribution of the funds. Thank you. Muchas gracias, señor director. Colegas, amigos, compañeros, les invitamos 10-15 minutos de receso. Ahora sí. Ahora es el café. Esto no es un sueño, es un derecho y una responsabilidad de todos. Todos deberíamos tener igualdad de oportunidades para disfrutar de una vida saludable y plena. Hay mucho por ver aquí. Trabajemos juntos por un futuro libre de enfermedades para todos. Welcome to the digital platform for the PAHO Program Budget 2024 to 2025. To continue increasing transparency and strengthen PAHO's accountability to member states, a digital budget platform has been created. This platform provides key information about the program budget and is composed of 4 main sections. The executive summary provides an overview of the strategic direction of the program budget 2024 to 2025. The programmatic structure includes the results of the prioritization exercise completed by 44 countries and territories. It gathers key information about PAHO's outcomes, including the budget and an explanation on how the results will be achieved for each of them. Interactive features allow you to view more detailed information for each outcome. The budget gathers information by outcome and functional level, country, regional and sub-regional, as well as information on expected funding sources. Country Overview brings together the budget by country and territory, prioritization results, and links with useful information related to each country. For more information, visit the Program Budget 2024 to 2025 website. A mediados de enero del 2020, la Organización Panamericana de la Salud activó una respuesta ante el impacto de la pandemia por COVID-19. A través de sus equipos regionales y nacionales del Sistema de Gestión de Incidentes en América Latina y el Caribe, la OPS apoyó a los Ministerios de Salud y otras autoridades nacionales a ampliar sus operaciones de preparación y respuesta frente al nuevo virus. El Sistema de Gestión de Incidentes se organizó a través de 10 pilares de respuesta. Pilar 1. Coordinación, planeación, financiación y monitoreo.
Apoyo a la actualización de 20 planes nacionales de preparación y respuesta para COVID-19. 498 millones de dólares recibidos por el secretario de la OPS para el apoyo a la respuesta a la COVID-19 de los países. Fondos recabados de una variedad de donantes y organizaciones internacionales. Pilar 2. Comunicación de riesgo. OPS trabajó con las autoridades nacionales en la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad para combatir la desinformación y ofrecer lineamientos técnicos en comunicación y materiales en inglés, francés, portugués y español, así como en neerlandés, criollo haitiano y varias lenguas indígenas. Implementación de iniciativa piloto de la OMS para ampliar la participación de la sociedad civil y las comunidades en Ecuador, Guatemala, Guyana y Panamá. Pilar 3. Vigilancia epidemiológica. Publicación de 64 alertas y actualizaciones epidemiológicas sobre COVID-19 desde el 16 de enero del 2020. Apoyo a países a fortalecer la vigilancia a través de distintas redes y plataformas como EIOS, que fortalece la vigilancia basada en eventos, GoData para investigación y seguimiento de casos y otros sistemas como vigilancia basada en indicadores y vigilancia centinela. Desarrollo de herramientas de modelización y cartografía, y un portal GeoHub para visualizar las tendencias de los indicadores de COVID-19 para apoyar a los Estados miembros en la implementación de medidas de salud pública contra la COVID-19. Pilar 4. Puntos de entrada. Monitoreo de medidas de salud pública y requisitos de entrada para viajes y transportes internacionales. OPS sistematizó la información reportada por los países. Esta información aún se actualiza en línea y está disponible para todos los países. Pilar 5. Laboratorio y diagnóstico. Las Américas fue la primera región de la OMS en ofrecer reactivos de diagnóstico de laboratorio a los países y en abril del 2020, 28 países ya podían realizar pruebas del SARS-CoV-2 por detección molecular. OPS ha facilitado 22 millones de pruebas rápidas de detección de antígenos. Creación de la Red Regional de Vigilancia Genómica COVID-19, COVIGEN. Participan 33 laboratorios de 30 países y territorios, se han compartido más de 600.000 especímenes del SARS-CoV-2 de América Latina y el Caribe a través de la base de datos. Pilar 6. Prevención y control de infecciones y protección de los trabajadores de la salud. 33 países y territorios reportan que cuentan con un programa nacional de prevención y control de infecciones, más de 24.000 trabajadores de la salud y personas con mayor riesgo de exposición a la COVID-19 accedieron a información provista por la OPS. Implementación de programas de protección respiratoria en 10 países. Pilar 7. Manejo de casos, operaciones clínicas y terapéuticos. 300 equipos médicos de emergencia movilizados y 383 sitios alternativos de atención médica establecidos, generando más de 50.500 hospitalizaciones y más de 2.200 admisiones en atención crítica. Creación del Grupo Técnico de Oxígeno que apoyó a 28 países en fortalecimiento de capacidades. Acceso a medicamentos. Inimatrelvir, ritonavir. Intercambio de información de manejo clínico. 149.000 casos de la región fueron compartidos en la plataforma global de la OMS, que aún se encuentra en línea. Pilar 8. Operaciones de apoyo logístico y cadena de suministro. Apoyo a las autoridades nacionales para mitigar los riesgos de desabastecimiento y retrasos en adquisición de suministros médicos. La Reserva Estratégica Regional de OPS para Emergencias, localizada en Panamá, exportó 580 envíos entregando 1.624 toneladas a 37 países y territorios, incluyendo EPP, pruebas rápidas, entre otros. OPS ha adquirido suministros por valor de $851 millones a través de 1.236 proveedores. Pilar 9. Fortalecimiento de servicios y sistemas esenciales de salud. Participación de OPS en el Acelerador de Acceso a Herramientas COVID-19, ACT-A, ACT-A, y en el mecanismo COVAX, realización de 802 evaluaciones técnicas de suministros médicos para COVID-19, apoyo a la compra de equipos biomédicos y emisión de 284 alertas de autoridades reguladoras a través de la Plataforma Regional sobre Acceso e Innovación para las Tecnologías Sanitarias, PRAIS. Creación de la Plataforma de Innovación y Producción Regional para promover el desarrollo de tecnologías esenciales en salud. Trabajo conjunto con Biomanguinhos Fiocruz, Brasil, y Synergium Biotech, Argentina.
para desarrollar vacunas ARNM y coordinación con mecanismos de integración subregional, organizaciones internacionales, fabricantes de vacunas y entidades financieras internacionales para fortalecer la producción de vacunas en América Latina y el Caribe. Pilar 10. Vacunación. Creación del Grupo de Trabajo para la Vacunación contra la COVID-19 en las Américas. En diciembre del 2021, 51 países y territorios iniciaron programas de vacunación que continúan hoy. Más de 153 millones de dosis entregadas a 33 países de la región a través del Fondo Rotatorio de la OPS para el acceso a las vacunas. 17 países de las Américas ya alcanzaron la meta del 70% de cobertura de vacunación COVID-19 al 30 de junio del 2022. 33 países recibieron apoyo técnico y financiero para adquirir equipos de cadena de frío, desarrollo de estrategias de comunicación para generar demanda y aceptación vacunal, incluyendo información para el público sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas. OPS continuará dando cooperación técnica para ayudar a Estados miembros a adoptar un enfoque holístico de la respuesta a la COVID-19, con vista puesta en la preparación y la resiliencia frente a otras amenazas emergentes. There's so much to see here. So much work has already been done. Building momentum to create more of this. Quality of life. In a world with less communicable diseases, more people have the chance to build better, healthier, safer lives. But the momentum cannot stop here. The COVID-19 pandemic has shown us that as long as communicable diseases continue to spread, the quality of our lives is at stake. We are all at risk until everyone is safe. That's why PAHO's Elimination Initiative has set its sights on eliminating more than 30 communicable diseases and related conditions by 2030. To achieve this, we must ensure everyone in the Americas has access to vaccinations, quality health care that includes timely diagnosis and treatment, as well as water, sanitation, and hygiene facilities. This is not a dream, it's a right, and everyone's responsibility. We should all have an equal opportunity to enjoy healthy, impactful lives. There's so much more to see here, so let's work together for a disease-free future for all. There's so much to see here. So much work has already been done. Building momentum to create more of this. Quality of life. In a world with less communicable diseases, more people have the chance to build better, healthier, safer lives. But the momentum cannot stop here. The COVID-19 pandemic has shown us that as long as communicable diseases continue to spread, the quality of our lives is at stake. We are all at risk until everyone is safe. That's why PAHO's Elimination Initiative has set its sights on eliminating more than 30 communicable diseases and related conditions by 2030. To achieve this, we must ensure everyone in the Americas has access to vaccinations, quality health care that includes timely diagnosis and treatment, as well as water, sanitation, and hygiene facilities. This is not a dream, it's a right, and everyone's responsibility. We should all have an equal opportunity to enjoy healthy, impactful lives. There's so much more to see here, so let's work together for a disease-free future for all. Hay mucho por ver aquí. Se ha trabajado mucho por generar un impulso en el incremento de la calidad de vida de las personas.
En un mundo con menos enfermedades transmisibles, más personas tienen la oportunidad de construir vidas mejores, más saludables y seguras. Pero el impulso no puede detenerse aquí. La pandemia de COVID-19 nos ha demostrado que mientras las enfermedades transmisibles sigan propagándose, nuestra calidad de vida está en peligro. Todos estamos en riesgo hasta que estemos seguros. Por eso, la iniciativa de eliminación de la OPS se ha propuesto eliminar más de 30 enfermedades transmisibles y afecciones relacionadas para el 2030. Para lograrlo, debemos asegurarnos de que todos en las Américas tengan acceso a vacunas y atención médica de calidad, que incluya diagnóstico y tratamiento oportunos, instalaciones de higiene, agua y saneamiento. Esto no es un sueño, es un derecho y una responsabilidad de todos. Todos deberíamos tener igualdad de oportunidades para disfrutar de una vida saludable y plena. Hay mucho por ver aquí. Trabajemos juntos por un futuro libre de enfermedades para todos. Hay mucho por ver aquí. Se ha trabajado mucho por generar un impulso en el incremento de la calidad de vida de las personas. En un mundo con menos enfermedades transmisibles, más personas tienen la oportunidad de construir vidas mejores, más saludables y seguras. Pero el impulso no puede detenerse aquí. La pandemia de COVID-19 nos ha demostrado que mientras las enfermedades transmisibles sigan propagándose, nuestra calidad de vida está en peligro. Todos estamos en riesgo hasta que estemos seguros. Por eso, la iniciativa de eliminación de la OPS se ha propuesto eliminar más de 30 enfermedades transmisibles y afecciones relacionadas para el 2030. Para lograrlo, debemos asegurarnos de que todos en las Américas tengan acceso a vacunas y atención médica de calidad, que incluya diagnóstico y tratamiento oportunos, instalaciones de higiene, agua y saneamiento. Esto no es un sueño, es un derecho y una responsabilidad de todos. Todos deberíamos tener igualdad de oportunidades para disfrutar de una vida saludable y plena. Hay mucho por ver aquí. Trabajemos juntos por un futuro libre de enfermedades para todos. Welcome to the digital platform for the PAHO Program Budget 2024 to 2025. To continue increasing transparency and strengthen PAHO's accountability to member states, a digital budget platform has been created. This platform provides key information about the program budget and is composed of 4 main sections. The executive summary provides an overview of the strategic direction of the program budget 2024 to 2025. The programmatic structure includes the results of the prioritization exercise completed by 44 countries and territories. It gathers key information about PAHO's outcomes, including the budget and an explanation on how the results will be achieved for each of them. Interactive features allow you to view more detailed information for each outcome. The budget gathers information by outcome and functional level, country, regional and sub-regional, as well as information on expected funding sources. Country Overview brings together the budget by country and territory, prioritization results, and links with useful information related to each country. For more information, visit the Program Budget 2024 to 2025 website. Welcome to the digital platform for the PAHO Program Budget 2024 to 2025. To continue increasing transparency and strengthen PAHO's accountability to member states,
a digital budget platform has been created. This platform provides key information about the program budget and is composed of 4 main sections. The executive summary provides an overview of the strategic direction of the program budget 2024 to 2025. The programmatic structure includes the results of the prioritization exercise completed by 44 countries and territories. It gathers key information about PAHO's outcomes, including the budget and an explanation on how the results will be achieved for each of them. Interactive features allow you to view more detailed information for each outcome. The budget gathers information by outcome and functional level, country, regional and sub-regional, as well as information on expected funding sources. Country Overview brings together the budget by country and territory, prioritization results, and links with useful information related to each country. For more information, visit the Program Budget 2024 to 2025 website. Bienvenido a la plataforma digital del presupuesto por programas 2024 a 2025 de la OPS. A fin de continuar aumentando la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas de la OPS a los Estados miembros, se ha desarrollado la versión digital del presupuesto, la cual provee información clave acerca del presupuesto y está compuesta por 4 secciones principales. El resumen ejecutivo proporciona una visión general de la dirección estratégica del presupuesto por programas 2024 a 2025. La estructura programática incluye el resultado del ejercicio de priorización completado por 44 países y territorios. Reúne información clave acerca de los resultados intermedios de la OPS, incluyendo su presupuesto y una explicación sobre cómo se llevarán a cabo los resultados para cada uno de ellos. Se puede recorrer cada resultado intermedio en forma interactiva y ver información más detallada. El presupuesto reúne información por resultado intermedio y nivel funcional, país, regional y subregional, así como información relativa a las fuentes de financiamiento previstas. Contexto de país reúne el presupuesto por país y territorio, los resultados de la priorización y enlaces de información útiles relacionados con cada uno de ellos. Para más información, visita el sitio del presupuesto por programas 2024 a 2025. La rabia es una enfermedad mortal, pero 100% prevenible con vacunación. Cada año mueren 60.000 personas en el mundo, el 40% niños. El 99% de la transmisión en humanos es provocada por perros. Las Américas han logrado reducir la incidencia de la rabia humana en un 98%. Aunque en 2023 ya se han registrado 3 casos en la región. La eliminación total de la rabia en las Américas está cada vez más cerca. México fue el primer país del mundo en obtener la validación oficial por la Organización Mundial de la Salud de libre de rabia humana transmitida por perro. La rabia se transmite a través de animales infectados, mamíferos domésticos y salvajes. Vacuna a tu mascota para evitar la rabia. Protege tu salud y la de tu animal. Eliminar la rabia es tarea de todos. Aging opens up a world of possibility. The possibility of continuing to do what we love and be who we are. But without the right support, aging can also bring limitations. Poor health, vulnerability, loneliness. We believe that a safe, caring, and supportive environment
can turn aging into an opportunity to be healthy, to live fully, to embrace change, and keep learning and developing. We believe all people have the right to thrive at any age. Adding dignity to years, well-being to years, life to years. It's the decade of healthy aging in the Americas, adding life to years. The COVID-19 pandemic hit our region especially hard. Despite being home to 8.4% of the world's population, by March 2023, the Americas had recorded 25% of the COVID-19 cases and a shocking 43% of global COVID-19 deaths. The global response to the COVID-19 pandemic saw key economies struggling to meet the challenge of developing vaccines at production speeds and scales not witnessed before. For the Americas, the financial support of the U.S. government has been immensely significant. The allocation of $75 million to PAHO has enabled the organization to play a leading role in tackling the pandemic and helping to improve the lives of those affected in the region. With the United States government funds, PAHO was able to increase vaccination levels and reach to populations living in conditions of vulnerability that were of difficult access. This accomplishment put the region of the Americas second highest in the world for COVID-19 vaccination coverage, at 71%. PAHO also provided technical support to 33 countries and territories in such areas as vaccination operations, communications campaigns, expansion of cold chain networks, and increasing manufacturing capacity. Direct procurement, distribution, and delivery of critical supplies is one of the most transformative interventions PAHO has been able to provide thanks to U.S. government funding. These purchases allow countries to have timely access to COVID-19 supplies while releasing financial resources for urgent needs besides the pandemic. With U.S. government support, PAHO financed the desperately needed renovation of Haiti's central pharmaceutical hub, known as the Program on Essential Medicines and Supplies, or PROMES. The PROMES warehouse facility in Port-au-Prince receives, stores, and distributes vaccines and medicines to institutions throughout Haiti. PAHO also supports the regional platform to advance the manufacturing of COVID-19 vaccines and other health technologies in the Americas, which convenes public and private stakeholders to incentivize regional production of essential health technologies. Brazil's Oswaldo Cruz Foundation and Argentina's Synergium Biotech have been selected as regional institutions for development and production of mRNA vaccine technology to manufacture COVID-19 vaccines. Many of PAHO's interventions developed, implemented, and expanded during 2022, such as strengthening genomic surveillance, vaccination cold chains, and technology sharing among vaccine manufacturers, will improve future responsiveness and deliver better outcomes. It is also important to recognize the broader benefits of PAHO's work in strategically guiding countries to use their COVID-19 control efforts as an opportunity to prioritize and build up response capacity across the region. By supporting PAHO to maintain the momentum of its COVID-19 response, the U.S. government's valuable financial assistance has put the region on track to recover, rebuild, and enable more resilient health systems. PAHO will continue to support member states to work together to strengthen their national capacities to detect and respond to public health emergencies, improve health surveillance systems, and ensure that countries are able to rapidly scale up preparedness systems without compromising health outcomes. By working across sectors, across borders, and across languages, PAHO and its member states can achieve and sustain a healthier region in the post-COVID world.
El sistema informático SIP es un producto gratuito de OPS que registra la atención perinatal desde la primer visita antenatal hasta el alta de la madre con el recién nacido, contribuyendo a la toma de decisiones oportunas. La historia clínica se ingresa simultáneamente a una computadora o cualquier otro dispositivo móvil y se transmite online o de forma diferida con las máximas garantías de seguridad y privacidad. El SIP Plus puede vincularse con cualquier otro expediente electrónico que exista en la institución o en el país. El SIP Plus elabora reportes automáticos de indicadores de la población asistida y resultados perinatales, identificando brechas de inequidad que orientan la gestión de servicios. Cuanto mejor y más accesible sea la información, mejor será el cuidado de la salud. SIP Plus ayuda a 22 países a cumplir sus compromisos por la salud de madres y recién nacidos. SIP Plus es la solución en registros perinatales y lo mejor está por venir. If the delegates take the seats so we can start the session and count for the quorum. Thank you.
¿Pueden por favor tomar los asientos correspondientes a sus delegaciones? Así podemos hacer el conteo para el quórum. Muchas gracias. If we have two more delegates that take the seat, we can start the session of this afternoon, or this late afternoon. Okay, we have quorum now, so we are going to start the session, okay? Thank you. Bienvenidos a todos. Hablamos mal. Bienvenidos nuevamente. Reiniciamos nuestra sesión. Habíamos concluido el punto 8.2 y continuamos con el punto 8.3, que se trata de la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional. Señalo a la atención del Consejo el documento CD60/INF/3 e invito a la doctora María Almirón, jefa interina de la Unidad de Información sobre Emergencias de Salud y Evaluación de Riesgos de la Oficina Sanitaria Panamericana, a que se acerque y nos acompañe en la mesa principal. En este momento concedo la palabra al representante del Comité Ejecutivo para que nos informe sobre el punto. Thank you, Madam President. The Executive Committee reviewed an earlier version of the report on this item. The committee affirmed the central role of the international health regulations in the global health architecture. It was nevertheless acknowledged that the COVID-19 pandemic and other recent outbreaks have revealed weaknesses that need to be addressed. Stricter IHR compliance and stronger international solidarity were seen as critical to prevent, prepare for, and respond to future international health emergencies. Member states were encouraged to strengthen their use of the IHR monitoring and evaluation framework. Delegates expressed appreciation for the Bureau's efforts to support states, parties in the region in their implementation and compliance with the IHRs, including through regional meetings on the self-assessment process. The Bureau's efforts to facilitate participation in the IHR review process were also applauded. It was considered essential for all member states to participate in that process in order to build regional and ultimately global consensus. At the same time, concerns were voiced about the rapid pace of the review process of IHRs and the need to ensure sufficient time for national consultations on complex issues was underscored. It was considered essential to allow sufficient time to agree on realistic amendments and achieve the highest possible degree of consensus. It was emphasized that while those negotiations are ongoing, efforts to strengthen IHR core capacities and implement the existing regulations must continue. Thank you, Madam President. That concludes my report on this item. Muchas gracias por su informe al representante del Comité Ejecutivo. En este momento le concedemos la palabra a la doctora Almirón para que informe sobre el punto. Thank you, Madam President. Director, Assistant Director, distinguished delegates, colleagues, and dear participants. I am glad to introduce the agenda item 8.3, implementation of the International Health Regulation document CD60/INF/3. Pursuant to the provision of the International Health Regulation, the current report centers on acute public health events, state parties, core capacity, administrative requirement, and governance. This report also highlights issues requiring concerted action by state parties in the region of the America and by the Pan American Sanitary Bureau to enhance future application and implementation of the regulation. Between January 1st,
2023, and July 31st, 2023, all 35 state parties in the America, 100%, confirm or update the contact information of their IHR national focal point. 184 users for all the 35 state parties has the credential to access the WHO Event Information Site portal. Routine tests of connectivity were successful for 29 of 35 state parties, 83%. From July 16, 2022 to July 15, 2023, 173 acute public health events of potential international concern were identified and assessed in the region. Out of the 173 events, 67% of them, the national authority were the initial source of information. 106 events affecting 24 state parties and 8 territories in the region were of substantiated international public health concern. 83% of them attribute to infectious hazard. All 35 state parties in the region of the Americas submit the IHR annual report for the 76th WHA. In 2022, the regional average score of IHR capacity was 67%, the same as 2021. The highest average score was for surveillance, 85%, and the lowest for policy, legal, and normative instruments to implement IHR, 55%, together with the capacity to respond to the radiological emergency, 55%. The IHR roster of experts includes 450 professionals, 103, 23%, of whom are from the region of the Americas. They comprise experts designated by 11 of the 35 state parties in the region: Argentina, Barbados, Brazil, Canada, Cuba, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, and the United States of America. We highly encourage all member states to designate the national professional for the IHR roster of experts. The future governance and implementation of the IHR are in the hands of the member states to which the IHR belongs, and are related to the ongoing process led by member states through the Working Group on Amendment to the IHR and the Intergovernmental Negotiating Body. The Bureau will present their final report and recommendation to the World Health Assembly in 2024. It's essential that member states continue to engage actively in the deliberation. The Directing Council is invited to take note of this report and provide any comment it deems pertinent. Thank you. Muchísimas gracias a la doctora Almirón por su informe. En este momento ofrecemos la palabra al Pleno para escuchar sus aportaciones. Ofrecemos la palabra a Honduras. Muchas gracias, señora presidenta. Honduras agradece al Consejo Directivo por la presentación del informe sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional. El país está de acuerdo con la aplicación e implementación del Reglamento Sanitario Internacional y su cumplimiento, que constituye el marco jurídico internacional y que define las capacidades básicas a nivel nacional, incluso en los puntos de entrada, para el manejo de eventos de importancia para la salud pública, así como con la implementación de procedimientos administrativos conexos, como ser la realización del componente voluntario del marco de seguimiento y evaluación del reglamento por medio de la ejecución de las evaluaciones externas voluntarias y evaluaciones externas conjuntas. En cumplimiento con lo establecido en el RSI, Honduras participa en el proceso de las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional. Honduras
considera que se debe brindar mayor apoyo técnico y financiero por parte de la OPS-OMS, en especial para las capacidades C1, instrumentos políticos, jurídicos y normativos; C3, financiación; C6, recursos humanos; C11, puntos de entrada y salud transfronteriza; C15, emergencias por radiación. Dichas capacidades obtuvieron puntaje debajo del 50% según las autoevaluaciones aplicadas en el año 2022. Asimismo, el país requiere de un mayor empoderamiento en el tema de fortalecimiento del RSI y solicita para el año 2024 una evaluación externa voluntaria con el propósito de proveer de una visión más transparente bajo la observación y evaluación de expertos en las capacidades básicas del RSI, con la finalidad de establecer una ruta más clara a seguir en el fortalecimiento de aquellas capacidades que se identifiquen como prioritarias. Honduras agradece al Consejo Directivo por su atención. Muchas gracias, viceministra. Otorgamos la palabra a representante de Argentina. Gracias, señora presidenta. La Argentina toma nota del informe. Nuestro país reafirma su compromiso con la plena implementación y cumplimiento del RSI 2005 como pilar clave para el fortalecimiento de las capacidades de preparación, respuesta nacionales, regionales y globales. En primer lugar, nos gustaría agradecer a la OPS la introducción de la plataforma virtual ISPAR para la presentación de las autoevaluaciones anuales de los estados. Celebramos que las capacidades de vigilancia de la región hayan avanzado el promedio regional más alto en el año 2022. En relación a la preparación legal, y aunque comprendemos la dificultad que implica para muchos ministerios de salud trabajar sobre esto, creemos que la experiencia de la pandemia reflejó mejor que nunca cómo los marcos jurídicos son componentes críticos que facilitan o dificultan la rápida respuesta del sistema de salud a una emergencia. Con el objetivo de fortalecer la implementación del RSI, nos encontramos fortaleciendo nuestro CNE. Recientemente hemos actualizado la información de nuestro punto de contacto y nos encontramos ampliando los usuarios para el sitio de información sobre eventos de la OMS, no solo dentro del sector salud, sino también con otros sectores. En este sentido, sería importante para Argentina que una vez que tengamos definidos nuestros usuarios, la OPS pudiera apoyarnos con la capacitación del sitio. Con respecto a los debates en Ginebra, reiteramos la necesidad de que las mesas del INB y del Grupo de Trabajo sobre Enmiendas del RSI no dupliquen debates a fin de evitar superposiciones y debilitar el reglamento sanitario, que es hoy el único instrumento legal vinculante que implementamos todos los países, no solo durante las emergencias, sino regularmente. Sobre las próximas reuniones del grupo de trabajo, consideramos que sería útil conocer con antelación en qué conjunto de artículos se centrarán los debates y presentar las enmiendas a cada artículo de forma consolidada para poder examinar todas las propuestas sobre cada párrafo o sección. Finalmente, quisiéramos agradecer a la OPS la realización de reuniones informativas para la región que incluyen no solo a los ministerios de salud, sino también a las cancillerías y misiones que negocian en Ginebra, a fin de conocer los procesos para profundizar, compartir posiciones y poder generar posiciones conjuntas, aunque no sean regionales, pero quizás subregionales o entre algunos países, como lo hemos hecho en el marco de Mercosur, para que puedan posicionarse y representar mejor los intereses de nuestra región. Finalmente, esperamos que en los futuros debates se contemple suficiente tiempo para que los textos contengan mandatos y compromisos realistas, inequívocos, concretos y con el mayor grado de consenso posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Concedemos la palabra al representante de Canadá. Thank you, Madam President. Canada would like to thank the Secretariat for this report, highlighting the progress towards the implementation of the IHR, as well as the challenges faced in the region. Canada notes the importance of and continues to support the timely sharing of accurate and sufficiently detailed public health information related to public health events from member states to PAHO and the WHO, as well as between member states in accordance with the IHR.
Canada also continues to support the efforts to build on lessons learned from COVID-19 to strengthen the IHR with the aim of improving global health security. Thank you. Muchas gracias. Concedemos la palabra al representante de Panamá. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos el informe presentado. La pandemia de COVID-19 evidenció debilidades identificadas en la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y coincidimos con la opinión de otros Estados miembros de fortalecer las capacidades de vigilancia y respuesta a eventos que pueden constituir una emergencia de salud pública internacional, que históricamente siempre se evalúan con baja puntuación. Actualmente existe un desafío y riesgos identificados para los sistemas de vigilancia de los países que se encuentran en el corredor migratorio y que pueden producir la inmigración irregular. Por tanto, obliga a los Estados miembros de la región de las Américas a estar preparados para responder a estos eventos que puedan generar una emergencia de salud pública de importancia internacional. Señora Presidenta, es muy relevante fortalecer las capacidades básicas de los países en el marco del Reglamento Sanitario Internacional. Por ello, nuestro país apoya la propuesta que surgió en la pasada reunión informal realizada en Chile a finales del año pasado y que consiste en fortalecer estas capacidades evaluadas como débiles por los países en el marco de una estrategia o plan regional a corto y mediano plazo para las Américas con la asistencia de la OPS, con el objetivo de reducir la brecha identificada de estas capacidades que, por su naturaleza y complejidad, requieren un enfoque muy particular para mejorarla de aquí en adelante. Por todo lo anterior, Panamá está de acuerdo con el resultado de los expuestos en la presentación del informe de la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Otorgamos la palabra al representante de Barbados. Madam President, directors, distinguished delegates, Barbados, as a signatory to the International Health Regulations 2005, and remains committed to improving on the 13 core capacities in order to comply fully with the regulations. Barbados continues to benefit from extensions as well as capacity building in pursuit of full compliance with the existing regulations. However, there are still gaps that require further improvement, such as chemical and radiological prevention and preparedness, and the need to have the requisite systems in place for One Health approaches. The most recent self-assessment report, also known as the SPAR for 2022, Barbados recorded improvements in policy, legal, and regulatory scores, where a draft food safety and a draft radiation policy bill were prepared. Barbados acknowledges that the journey to full compliance with the existing IHR 2005 regulations has been challenging, and the continued support from our strategic partners, PAHO, and other regional and international stakeholder agencies will be required to achieve full compliance. With the amended regulations, not only Barbados, but also other similarly circumstanced states and the WHO itself will require substantial investment of technical, financial, and other resources to realize the enhanced capabilities of the new system. Barbados remains fully engaged with the process of amending these regulations and will be joining like-minded member states in endorsing the final version that facilitates an early alert system for significant public health events without unduly burdening or penalizing member states. We therefore urge PAHO to lead the management of significant adverse public health events using cooperation and solidarity rather than stigmatization or punitive measures. I thank you.
Muchas gracias. Concedemos la palabra al representante de México. Muchas gracias, señora presidenta. La delegación mexicana reconoce que el informe presentado sobre el estado de aplicación e implementación del Reglamento Sanitario Internacional y sobre su cumplimiento es un insumo estratégico para los Estados miembros que permite visibilizar las implicaciones para nuestra región. En todo momento, y de forma particular, México resalta su convicción de trabajar en dicho reglamento respetando el espíritu del mismo. Por tal motivo, nuestro país participa de forma activa en este importante proceso de transformación de la Organización Mundial de la Salud y en este caso con la intención de contribuir a fortalecer la rectoría del Reglamento Sanitario Internacional. Nuestra delegación reitera la plena disposición para continuar con el diálogo entre los Estados miembros que conformamos la Organización Mundial de la Salud, motivados en avanzar a dar una respuesta adecuada ante los eventos agudos que puedan afectar la salud pública. Por último, la Delegación de México resalta la importancia de posicionar el carácter vinculante que en casos de emergencia sanitaria tiene el Reglamento Sanitario Internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Concedemos la palabra al representante de Brasil. Obrigada, senhora presidente. Agradecemos pelo excelente relatório apresentado sobre a situação da aplicação e implementação do Regulamento Sanitário Internacional e seu cumprimento, que chama atenção para muitos pontos de interesse de nossos países. Gostaria de iniciar elogiando a preparação das iniciativas que tiveram, no sentido de mobilizar os países da nossa região para participar de exercícios de revisão do RSI. O Brasil incentiva a repartição a continuar promovendo reuniões regulares para nos coordenarmos enquanto região sobre os temas em debate no âmbito do grupo de trabalho responsável pela revisão do regulamento. Reitero o compromisso brasileiro ao diálogo e à cooperação regional. Chama a atenção do Brasil o parágrafo 5 do relatório que diz: de 16 de julho de 2022 a 15 de julho de 2023, identificaram-se e avaliaram-se na região 173 eventos agudos de saúde pública de possível importância internacional que representaram 36% dos 482 eventos analisados em todo o mundo no mesmo período, o que significa mais de 1/3 dos casos registrados em todo o globo. Por isso, a importância ao contínuo processo de fortalecimento da nossa região, das capacidades de detecção, prontidão e resposta às emergências em saúde pública, assegurando sistemas nacionais de saúde sólidos e robustos. No âmbito das discussões... Pedimos disculpas, está pasando algo con la traducción al inglés. Muchísimas gracias. E pode continuar, Brasil. Ok, obrigada. No âmbito das discussões, ora em curso em Genebra, sobre os processos de emenda ao regulamento e de adoção de eventual instrumento sobre pandemias, reitera-se a importância de reconhecer a especificidade e o escopo de cada instrumento envolvido no enfrentamento de emergências de saúde pública, no sentido de aumentar o papel e a voz dos Estados-membros nas prioridades do sistema multilateral de saúde. É fundamental garantir o alinhamento e a uniformidade entre os dois processos, evitando duplicações e superposições indevidas. Ressalta-se ainda que a equidade deve ser um conceito-chave orientador presente em ambos os processos. Gostaríamos, por fim, de salientar nosso compromisso em cumprir o regulamento em nível técnico e político, através de uma abordagem multissetorial que acreditamos estar em conformidade com os esforços para se alcançar a cobertura universal de saúde, o amplo acesso e acesso equitativo a insumos de saúde e aprimorar também o nosso marco legal. Obrigada. Muchas gracias a la representante del Brasil. Y concedemos la palabra al representante de Estados Unidos.
Thank you, Madam Chair. The United States welcomes the report and commends PAHO and PAHO member states for continuing to support implementation of and compliance with the international health regulations. We strongly support the IHR, which is the overarching and foundational legal framework for preventing, preparing for, notifying, and responding to international health emergencies. The COVID-19 pandemic and other recent international health emergencies underscore the critical importance of full implementation of and compliance with the IHR obligations. The United States is committed to working together with PAHO member states and global stakeholders to amend the IHR to make them clearer, more precise, and fit for purpose based on the challenges posed by the COVID-19 pandemic, as well as the lessons learned. As work progresses to both amend the IHR and negotiate a new pandemic accord, we are committed to continue working together for the success of both processes so that the global health architecture can be strengthened. We will continue to work to ensure that the pandemic accord and IHR negotiations processes are complementary and that the resulting agreements are not duplicative or contradictory. We're grateful to our fellow PAHO member states for their open conversations during the IHR and pandemic accord negotiations. We believe that if we find solutions that work for our region, we will be closer to finding a solution that can work for all. These negotiations only highlight the importance of regional collaboration in preventing, detecting, and responding to infectious disease outbreaks. We're especially appreciative of constructive feedback shared by PAHO member states that are directly informing the revisions of some of our proposed IHR amendments. We value hearing your experiences and incorporating your suggestions into our tiered alert system proposal as we collectively design a better reporting system for the future. Outside of the ongoing negotiations, we will also continue to work with member states to help enhance IHR capacities and capabilities and encourage meaningful member state collaboration regionally and with PAHO to strengthen the prevention, preparedness for, and response to international health emergencies, including pandemics. We're grateful to Dr. Barbosa and Dr. Ugarte for organizing the upcoming PAHO regional consultation on the INB and IHR next month here in Washington. We cannot overstate the value of working together as a region to find solutions to complex challenges we face in these negotiations. We look forward to productive discussions and building consensus that we view as essential to global consensus. Thank you. Muchas gracias. Siguiendo con el orden de los solicitantes a la palabra, continuamos con Guatemala. Muchas gracias, señora presidenta. Mi delegación agradece y toma nota del informe sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional. El Gobierno de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ha priorizado la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, instrumento jurídicamente vinculante para los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud. Esta delegación se congratula en compartir que en el periodo comprendido entre el mes de noviembre de 2022 a abril de 2023, con la cooperación de la OPS, se realizaron talleres multisectoriales de autoevaluación de las 15 capacidades establecidas en el reglamento sanitario. Mediante un trabajo colaborativo, multidisciplinario e intersectorial de más de 40 instituciones gubernamentales, en agosto de 2023, se presentó el informe de autoevaluación de capacidades del Reglamento 2022-2023 como un insumo imprescindible para la visita de la Comisión Evaluadora Externa Internacional y la presentación de resultados vinculados con las recomendaciones al Plan de Acción de Guatemala 2024-2027. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Continuamos otorgándole la palabra al representante de United Kingdom. Thank you, Madam President. The UK strongly supports the international health regulations as an important public health framework for countries to use to plan and prioritize investments. We welcome that support for IHR implementation and capacity building continues in parallel with the work to strengthen the IHR themselves through targeted amendments. Once there is agreement on a strengthened version of the IHR,
We will work with our partner countries to flex support to meet new priorities or requirements, and continue to work with others to build capacity and capability, with a particular consideration for small island developing states contexts. We note and welcome efforts already underway, including to adapt tools such as the SPAR tool for SIDS contexts, and note that further guidance on IHR implementation for small island contexts and overseas territories, or small populations with similar constitutional links to UN member states, would be beneficial to aid translation and implementation. Thank you. Muchas gracias. Continuamos otorgándole la palabra a la delegación de Chile. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Chile agradece el informe que analizamos esta tarde. Como sabemos, la pandemia COVID-19 generó la sensibilidad y la concientización necesarias para notificar oportunamente cualquier evento que pueda amenazar la salud pública de nuestros países. Esperamos que esto sea una práctica habitual y continua frente a nuevas amenazas para la salud pública de nuestras poblaciones. En esta notificación vemos que hay una muestra del fortalecimiento de los sistemas de vigilancia actualmente capaces de detectar y notificar rápidamente riesgos, así como la recuperación que está logrando el sector salud post-pandemia. En este contexto, y con el fin de seguir robusteciendo la orgánica de la salud pública, expresamos nuestro apoyo a los procesos de negociación respecto a las enmiendas del Reglamento Sanitario Internacional y de la construcción del nuevo tratado pandémico. Ellos nos permitirán contar con lineamientos y herramientas adecuadas para enfrentar futuras emergencias sanitarias. Ambos documentos, que esperamos que no contengan duplicaciones, centrados en la equidad y en los derechos humanos, nos permitirán abordar con claridad la prevención, la preparación y mitigación de la emergencia y su implementación oportuna. Finalmente, la cooperación entre países, como lo que vemos esta tarde en la sede de OPS, la multilateralidad y la voluntad de los gobiernos nos ayudarán a seguir avanzando. Chile está comprometido para continuar trabajando para lograr un acuerdo en todos los procesos necesarios, como las próximas reuniones en esta ciudad y en Ginebra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos en el uso de la palabra con el representante de Dominica. Thank you, Madam President. As a signatory to the WHO, World Health Organization, Dominica has demonstrated its commitment to the international health regulation by actively engaging in the implementation and compliance with the regulations. Here are some key aspects highlighting Dominica's commitment to the IHR. Designation of focal point. Dominica has designated a national focal point responsible for coordinating the implementation and communication related to IHR. The national focal point is supported by the established standard protocols, further strengthening Dominica's commitment to actively adhering to IHR guidelines. Madam President, Dominica has established a robust disease surveillance system to monitor and detect potential public health threats. National Public Health Surveillance and Response Team, NPHSRT, led by the national epidemiologists, serve as the core component of public health surveillance and IHR focal point in Dominica. It was formally appointed by the Minister of Health to act as the national focal point for Dominica in 2007. The Health Information Unit leads the National Public Health Surveillance and Response Team in its role as the national focal point, with the epidemiologist having the overall responsibility for the NFP functions.
The National Public Health Surveillance and Response Team is a multi-sectoral and multidisciplinary body responsible for ongoing surveillance of health threats to the country and for initiating the actions necessary to investigate, control, and prevent such threats. It ensures that prompt and accurate reporting of communicable diseases for analysis, interpretation, and appropriate actions. It also facilitates the implementation of effective intervention activities aimed at controlling and preventing the spread of communicable diseases within the country. Additionally, Dominica has successfully undertaken the comprehensive review of its existing communicable diseases guidelines and has developed a national pandemic preparedness plan. This strengthens Dominica's ability to detect and respond to health emergencies promptly. Madam President, we also have made significant progress in strengthening its lab capacity and biosafety measures. The country has improved its diagnostic capacities, ensuring accurate and timely testing for infectious diseases. Due to unwavering support of the Pan American Health Organization, Dominica became the pioneer among the Organization of Eastern Caribbean States in acquiring the in-country PCR capacity of COVID-19 testing. Furthermore, Dominica has implemented measures to enhance lab biosafety and biosecurity, ensuring the safe and handling of transportation of hazardous biological materials. At the points of entry measures, we have implemented measures at its point of entry, including airports and ports, to prevent and control spread of disease across the board. These measures align with the IHR requirements and involve health screening, quarantine protocols, and the dissemination of health information to the travelers. Emergency response and preparedness. Dominica also has established emergency response plans and protocols aligned with IHR requirements. Capacitar a dichos usuarios para su acceso, así como también aprovechar el momento para reiterar las actividades de capacitación que hace la organización a todos los nuevos responsables de los Centros Nacionales de Enlace, como inducción en sus nuevas funciones. Agradecer también a Estados Unidos por el apoyo para fortalecer las capacidades en los países. Resaltar un punto que destaca Chile, lo de la multilateralidad y el compromiso de trabajar juntos en pro de una salud para la región y para el mundo. Felicitar a Guatemala por la evaluación externa voluntaria que ha realizado como una muestra de su compromiso y transparencia. Y también resaltar aquello que Brasil ya lo había manifestado durante el Comité Ejecutivo y lo vuelve a resaltar ahora respecto al porcentaje de eventos que suceden o que se registran en nuestra región. Y que tal como lo habíamos puesto en el informe, eso es una muestra de la capacidad que tiene el sistema de vigilancia de los países, una mayor sensibilidad que hace que puedan captar los eventos así que ellos ocurren, y también la mayor transparencia y la capacidad de notificación que tienen los países. Con eso y diciendo que estamos a 15 años de implementación del Reglamento Sanitario Internacional y que juntos hemos transitado este largo camino y juntos hemos aprendido entre todos. Hemos pasado por 7 emergencias de salud pública de importancia internacional. Lo hemos hecho juntos. La última, que fue la pandemia, fue de la que más aprendimos y por ello es un puntapié para que miremos hacia el futuro, hacia más años de cooperación y de apoyo. Con eso concluiría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Almirón. Ahora abrimos el compás para que el doctor Espinal nos haga sus comentarios. Muchas gracias, señora presidenta. Me voy a felicitar a los países por el compromiso con el reglamento y como ustedes pueden observar, los países reportan, los países siempre están al día tratando de elevar sus capacidades y de trabajar con el secretariado para mejorar las capacidades y hacerle frente a los brotes, las emergencias. Ahora,
Estamos en un punto, como diríamos en inglés, un turning point. Estamos en un punto de no vuelta atrás. Se han celebrado ya 4 rondas de debates sobre las enmiendas propuestas al reglamento sanitario. La 5ª ronda es en una semana, tengo entendido, a partir del 2 de octubre. Lo importante es participar, lo importante es ser vocales y expresar nuestras consideraciones. Hay más de 300 enmiendas al reglamento que se están discutiendo. El secretariado ha suministrado todas estas enmiendas a través de los centros nacionales de enlaces a los Estados miembros. Así que, y entendemos precisamente, ya que la reunión será en Ginebra, muchos de nuestros países, algunos de nuestros países no tienen delegaciones o misiones en Ginebra, pero registrarse es muy importante porque va a haber posibilidades híbridas de participar. Entonces es importante que nuestra región participe porque esto es negociaciones de los países nada más y de los países y de los gobiernos de los países. Y la voz de la región debe ser escuchada. Y solamente terminar que la idea es que se llegue a acuerdos beneficiosos en relación a todas estas enmiendas basado en 3 principios: equidad, soberanía y solidaridad. Es importante porque todos estamos en esto. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. En este momento quisiéramos aseverar que el debate quedará reflejado en el informe final. Entonces, aprovechando lo que nos queda de la tarde, quisiéramos avanzar al punto 8.4, que es el estado del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Señalo la atención del Consejo el documento CD 60/INF/4 e invito a la doctora Susan Cerrulla, directora del Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva de la Organización Panamericana de la Salud, a que se acerque a la mesa principal, por favor. Bienvenida, doctora. Le concedemos la palabra al representante del Comité Ejecutivo para que informe sobre el punto. Thank you, Madam Chair. The Executive Committee examined the report during its June session. The committee considered that the report provided useful information and recommendations that would serve as a basis for action by both member states and the Bureau. The committee acknowledged the need to ensure access to sexual and reproductive health services and protect sexual and reproductive rights as part of efforts to empower women and girls, improve their health, and achieve gender equity and equality. Delegates emphasized the need to ensure access to a full range of sexual and reproductive health services, the need to continue efforts to reduce unintended pregnancies, particularly among adolescents, was also underscored. Thank you, Madam President. This concludes my report on this matter. Gracias por su reporte, doctor. Nosotros vamos entonces en este punto a concederle la palabra a la doctora Cerrulla para que informe sobre el punto. Adelante. Señora Presidenta, distinguidas delegadas y distinguidos delegados del 60º Consejo Directivo, me complace presentarles el punto de orden 8.4, Estado de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. En la 30ª Conferencia Sanitaria Panamericana, los Estados miembros solicitaron al Secretariado que informara sobre el estado actual del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en la región de las Américas. El presente documento cumple con ese objetivo y está enmarcado en resoluciones y mandatos adoptados por los Estados miembros, en especial la Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud y el Plan de Acción para la Salud de la Mujer, Niño, Niña y Adolescentes. El documento destaca
que la mayoría de los países han mejorado la cobertura de servicios en el campo de salud reproductiva, que alcanza en la región cerca de 84%, por encima del promedio mundial de 74%. Sin embargo, esos indicadores muestran desigualdades entre los distintos países de la región y al interior de ellos. Las barreras de acceso a los servicios de salud son mayores en poblaciones en situación de vulnerabilidad, y eso implica que determinados grupos presenten sistemáticamente peores resultados en salud reproductiva. Abordar estas inequidades es fundamental para lograr la salud universal, proteger los derechos humanos, promover la igualdad de género, luchar contra la discriminación y mejorar los determinantes sociales de la salud. El informe reitera la importancia de la promoción e implementación de marcos normativos, políticas y regulaciones con enfoque de atención primaria, fortaleciendo la capacidad y eficacia del primer nivel de atención en redes integradas de salud, asegurando servicios con enfoque integral en salud, sexualidad y reproducción. Es fundamental fortalecer el trabajo intersectorial y los protocolos de atención entre las áreas de salud, educación, protección social, seguridad y justicia para implementación de las políticas y programas integrales que permitan intervenir sobre los determinantes de la salud y dar respuestas a la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, es necesario fortalecer el compromiso político que garantice un financiamiento adecuado y sostenible para la implementación de intervenciones costo efectivas para los estados, la sociedad y las personas. La Secretaría desea agradecer a los Estados miembros por las contribuciones del documento. Con eso concluyo mi presentación. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias a usted, doctora Susan Cerrulla, por la información y los aportes. Queremos en este momento abrir el compás para el debate. Damos la palabra a la representante de Honduras. Muchas gracias, señora presidenta. Honduras agradece al Consejo Directivo por presentar el informe sobre el estado del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, el cual considera completo e incluyente. Manifestamos nuestro total acuerdo con las recomendaciones sanitarias para mejorar las intervenciones basadas en la evidencia. Nuestra presidenta, excelentísima señora Iris Xiomara Castro Sarmiento, ha colocado el tema de los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos como un pilar prioritario en su agenda política mediante acciones aceleradoras para el avance de los objetivos de desarrollo sostenible, tales como la creación de leyes que protejan y empoderen a las mujeres y permita su participación en el ámbito productivo, mecanismos de protección para personas con discapacidad, mecanismos de protección para los derechos de la comunidad LGBTQI+, en especial para mujeres y jóvenes del país, y la mejor disponibilidad y análisis de datos para avances en los ODS. Honduras, como país prioritario, reitera su compromiso para retomar las medidas recomendadas por el informe y mejorar la situación de la salud de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y poblaciones postergadas en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, tales como actualización de los marcos normativos de Honduras que garanticen el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva sin discriminación. Fortalecimiento del primer nivel de atención en el marco de la atención primaria de salud con la participación de las mujeres, la participación comunitaria e intersectorial
con pertinencia cultural y de género. Formación de los recursos humanos, de salud y de otras instituciones en los temas relacionados a los derechos sexuales y reproductivos. Redoblar esfuerzos para garantizar la continuidad y la recuperación de los servicios de salud sexual y reproductiva como efecto de la pandemia. Mantener la inversión necesaria para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, para lo cual requerimos el continuo apoyo de la OPS-OMS. Honduras respalda plenamente las medidas necesarias planteadas en el informe para mejorar la situación. Apreciamos la atención del Consejo Directivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Concedemos la palabra a la representante de la Argentina. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, la Argentina desea agradecer a la Secretaría por haber incluido este punto en el orden del día y al Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva por la confección del documento. También agradecemos las consultas que realizó la Secretaría sobre el documento, comentarios que hemos elaborado en el marco de la Comisión Intergubernamental de Salud Sexual y Reproductiva del Mercosur y enviado como posición conjunta. Saludamos el enfoque del documento en el monitoreo y la producción de información que son fundamentales para el análisis y el abordaje estratégico de la situación que posibilita el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia. Celebramos además la referencia a embarazos no intencionales y sugerimos que los próximos debates contengan un lenguaje más amplio, desde un enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia que nos permita abordar la prevención de los embarazos no intencionales y reforzando y contemplando los fenómenos que los rodean y mejorando las estrategias de trabajo en la política sanitaria. Con respecto al embarazo no intencional en la adolescencia, nuestra región ha tenido y continúa en procesos de avances en el marco del acceso de los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo en lo que concierne a la reducción de la fecundidad en la adolescencia. No obstante, identificamos la persistencia de obstáculos de diversa índole en el acceso de niñas y adolescentes a sus derechos sexuales y reproductivos y su salud integral. Asimismo, enfatizamos la violencia sexual como parte de los determinantes sociales del embarazo no intencional y la importancia de mejorar el modelo de atención de la salud sexual y reproductiva centrada en las personas, garantizando la autonomía. Creemos que sería importante que la OPS establezca un criterio adecuado para atender de manera integral los embarazos no intencionales en niñas. Como bien señala el documento, esto representa una problemática multicausal que exige, además de una mirada intersectorial, un enfoque que considere las múltiples opresiones y exclusiones que convergen en las trayectorias de vida de niñas y adolescentes en la región. Por último, coincidimos en la necesidad de incorporar en la discusión la perspectiva de la diversidad sexual y nuevas masculinidades. En este sentido, quedamos a disposición para compartir en las próximas instancias los esfuerzos que realiza Argentina para promover el fortalecimiento del modelo de indicadores existentes en la materia. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos en el uso de la palabra con la representante de Canadá. Thank you, Madam President. Canada commends the PAHO Secretariat and CLAP in particular for developing this paper and acknowledges that this is a significant step towards identifying gaps and recommendations to increasing access to sexual reproductive health services in the region. This information paper is an important milestone for PAHO as it underlines identifying gaps and findings and gathers data to highlight the sexual reproductive health situation in the region, which should be used as a basis for action by member states and by PAHO. Canada believes that advancing the sexual and reproductive health and rights of women and girls is a key way to support empowerment of diverse groups of women and girls and contribute to gender equality, with the goal of closing gaps in access to services at all levels. Access to these services is also critical to supporting empowerment of diverse groups of women and adolescent girls. Lack of attention to SRHR contributes directly to maternal mortality, adolescent pregnancies, HIV and other STIs, poor health, and the disenfranchisement of women and girls.
As the international community prepares to mark 30 years of the International Conference on Population and Development, we look forward to working with PAHO and other regional bodies to fulfill its program of action, including reducing health inequities of all forms and in all aspects of health, especially with regard to SRHR. Canada has been and will continue to be a strong and vocal advocate for the full, effective, and accelerated implementation of the ICPD Program of Action and the outcomes of its review conferences. Going forward, Canada would like to request the PAHO Secretariat deepen its effort to advance SRHR within the region under existing mandates, strategies, and plans of action. We would also like to request the Secretariat adapt the contents of this document into a format more befitting of public awareness raising and more broadly disseminate the evidence-based resource to the public. Finally, we would also like to request the Secretariat please develop a series of knowledge-sharing events to present key examples from within our hemisphere on relevant aspects of SRHR and how national programs and policies have impacted critical health issues. Thank you. Muchísimas gracias a la representante del Canadá. Quisiera hacer un paréntesis. Sabemos que la tarde ha avanzado, estamos un poco atrasados, todavía solicitando el uso de la palabra para este tema. Están pendientes 8 participantes a los cuales vamos a escuchar. Sin embargo, proponemos terminar el día de hoy con este tema. Así que continuamos dándole el uso de la palabra a United States of America. Thank you, Madam Chair. The United States thanks PAHO for their report on the status of access to sexual and reproductive health services. Despite recent setbacks, the United States remains committed to advancing and protecting sexual and reproductive health and rights. The U.S. recognizes that sexual reproductive health and rights and access to services are fundamental to achieving gender equity and equality and to improving women's, children's, and adolescents' survival and health. Promoting reproductive empowerment and bodily autonomy, including through voluntary access to contraceptives and prevention of gender-based violence, remain key priorities for the United States. As noted in the status report, the continued access barriers to health care faced by the LGBTQI+ population stem from stigma and discrimination in society, including from health systems, and reinforces that we need to continue to promote and protect the human rights of LGBTQI+ people. As such, we would like to see a progress report on these issues for the next Directing Council in 2024. Finally, we thank PAHO for their menu of recommended actions to address inequities in access to sexual reproductive health services among all populations in the region. We also encourage PAHO to include strengthening comprehensive sexuality education and information to support adolescents and youth sexual and reproductive health and rights as a part of its menu of recommended actions. Thank you. Muchas gracias. Continúa en el uso de la palabra el representante del Uruguay. Muchas gracias, señora Presidente. Uruguay reconoce la importancia de garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva como un derecho fundamental de todas las personas. Estos servicios son esenciales para promover la igualdad de género, el bienestar y la autonomía de las personas, así como para prevenir enfermedades y promover una vida sexual saludable. La atención en salud sexual y reproductiva es un derecho de la población de Uruguay y es una obligación del Estado, garantizada por la Ley 18.426. Todos los prestadores de salud poseen servicios de salud sexual y reproductiva establecidos y regulados en base a las directivas del Ministerio de Salud Pública. Dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud se establecen prestaciones obligatorias que son derecho de los usuarios, tales como el acceso a una amplia canasta de métodos anticonceptivos, el control del embarazo y la asistencia humanizada y respetada al parto institucional, la interrupción voluntaria del embarazo y el aborto seguro, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual,
El tamizaje, diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino es una prestación obligatoria del Sistema Nacional Integral de Salud y la realización de colpocitología oncológica en base a las guías del Ministerio de Salud Pública es un requisito para la expedición del Carnet de Salud Laboral. Se cuenta con un manual para la atención en salud sexual y reproductiva de hombres entre 20 y 64 años como guía para prestaciones de servicios. Contamos con guías de prácticas clínicas de detección temprana de cáncer de mama y tamizaje de cáncer de cuello uterino. La educación sexual es parte de los programas educativos a nivel de la formación primaria, secundaria y técnico-profesional. Estas acciones han redundado en que Uruguay presente una fecundidad baja y en descenso. Se destaca la reducción de la fecundidad adolescente. Uruguay ha presentado históricamente una baja tasa de mortalidad materna, 3.1 cada 100.000 nacidos vivos. En el año 2022 no se registraron muertes maternas por aborto inseguro o por aborto legal. La atención institucional del embarazo se da en el 98% de los nacimientos y el control obstétrico prenatal alcanza al 95% de la población. Se aborda la salud sexual y reproductiva y la violencia basada en género y generaciones, siendo estas prestaciones obligatorias para el Sistema Nacional Integrado. Se cuenta con programas de salud específicos para el abordaje de estos aspectos de salud y equipos capacitados para su atención. Nuestro país ha implementado políticas y legislaciones que garantizan el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad para mujeres y hombres nacionales y migrantes. Hemos enfocado nuestros esfuerzos en la promoción de la educación sexual integral, la prevención del embarazo adolescente, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y seguros y el acompañamiento durante el embarazo y parto respetado, y el acceso a la interrupción legal del embarazo. Uruguay agradece el presente documento y reafirma su compromiso con la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Concedemos la palabra al representante de México. Muchas gracias, señora presidenta. La delegación mexicana toma nota y agradece la presentación del informe sobre el estado del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Con este análisis situacional y las medidas propuestas para ampliar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Permítanme aprovechar esta oportunidad para actualizarles sobre recientes avances que México ha tenido en esta área y alineados con este informe. El 6 de septiembre del presente año, el Estado mexicano tomó una decisión histórica al despenalizar el acceso al aborto a nivel federal en todo el país. Esta decisión unánime no solo representa un avance significativo en la lucha por la autonomía reproductiva de las mujeres, sino que también compromete a nuestras instituciones de la salud pública federal a ofrecer servicios de forma gratuita y segura. Desde la perspectiva regulatoria, estamos implementando un plan integral para facilitar el acceso a medicamentos de interés para la salud sexual y reproductiva. A través de medidas regulatorias buscamos reducir las barreras que dificultan el acceso a estos medicamentos esenciales como la mifepristona. En nota adicional, pero igualmente importante, México está comprometido con los derechos humanos de la comunidad LGBTQ+. Hemos inaugurado el primer centro institucional de farmacovigilancia especializado para las personas de la salud de la comunidad. Este pionero centro tiene como objetivo fortalecer la vigilancia de los medicamentos utilizados en terapias hormonales, en tratamientos de afirmación de género y en tratamientos contra enfermedades de transmisión sexual como el VIH. Además, este centro de farmacovigilancia servirá como un recurso invaluable para gestionar los riesgos encontrados en pacientes atendidos en clínicas especializadas y para fomentar la investigación que mejore la seguridad de los medicamentos utilizados. En resumen, la delegación mexicana reitera su compromiso inquebrantable con la mejora del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y con la garantía de los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas. Nuestro país continuará trabajando de la mano con la Organización Panamericana de la Salud y con todos los Estados miembros para avanzar en estos temas que son fundamentales para la dignidad humana y el desarrollo sostenible.
Muchas gracias. Concedemos la palabra al representante de Guyana. Madam President, Guyana recognizes that sexual and reproductive right is an extension of basic human right. Guyana has, over the last 3 years, has adopted a sexual and reproductive rights policy that is presently being rolled out nationally. And in terms of extension of family planning services, we have a 98% contraceptive rate at all level 1 facilities. In terms of adolescent services now present in 68% of all level 3 facilities, and especially in those areas that are where there's high teenage pregnancy rates. PMTC is available in all level 1 facilities, almost 98%. Antenatal services is at 98% of all level 1 facilities. In terms of termination of pregnancy services, Guyana has one of the most liberal termination of pregnancy laws, and its termination of pregnancy is available free of charge in at least 7 public health facilities. We have over 35 doctors who have certified and provide termination of pregnancy services to all these facilities. In terms of maternal services, child health services are done at both all level 1 up to level 4 facilities. So Guyana, as part of its extension, believe that sexual and reproductive right is being extended and to all without any discrimination. Both Guyanese and the immigrant population also benefit from these services. Thank you. Muchas gracias. Concedemos ahora la palabra para la participación de Venezuela. Sí, muy buenas tardes. Señora Presidenta, el Estado venezolano, como fiel garante de los acuerdos y compromisos asumidos ante esta instancia, ha sostenido una permanente campaña que en materia de salud sexual y reproductiva atiende la salud integral de los niños, niñas y adolescentes, así como poblaciones adultas para consolidar la satisfacción de aspectos como el derecho al disfrute de una sexualidad sana, el reconocimiento de la misma, promover una cultura de atención médica al embarazo para disminuir las posibilidades de embarazo de alto riesgo obstétrico, la planificación familiar, una vida libre de violencia sexual, el acceso a métodos anticonceptivos seguros y la prevención de contagio de enfermedades de índole y transmisión sexual. En este sentido, los equipos del Ministerio del Poder Popular para la Salud y todo el aparato del Estado se encuentran en permanente despliegue comunicacional y de dispensarización en comunidades, territorios, centros educativos, laborales y todos aquellos espacios donde existan poblaciones cautivas, tales como los centros comerciales, lugares de esparcimiento o recreación. Asimismo, se ofrece la capacitación y actualización de los equipos de salud y educación con cambio de paradigmas y acceso a servicios, obteniendo el fortalecimiento en el monitoreo, registro y evaluación de resultados, la sensibilización a la familia y a la comunidad, para así dar continuidad a la articulación con los diferentes sectores que participan en el Plan Nacional de Prevención, Reducción y del embarazo a temprana edad y en la adolescencia. Señora Presidenta, a través del Sistema de Educación Universitaria, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, se realizaron más de 684 jornadas informativas y preventivas para un total de 40.308 estudiantes capacitados y orientados en materia de salud sexual y reproductiva. Es en el año 2023 donde se han entregado más de 401.624 métodos anticonceptivos totalmente gratuitos, de los cuales 28.362 fueron dirigidos a adolescentes como mecanismo y ruta de atención a través de casa por casa, jornadas de atención en salud en las comunidades, operativos de entrega de métodos de barrera en la población más vulnerable, a fin de mantener la salud pública, planificación familiar y control de enfermedades de transmisión sexual
en la población venezolana. Esto con un enfoque de curso de vida, fortaleciendo la atención diferenciada en los centros de salud como espacios para la prevención y la promoción en salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ofrecemos la palabra a la delegación de Guatemala. Muchas gracias, señora presidenta. Para el Estado de Guatemala es de suma importancia dar a conocer los avances que se han alcanzado en materia de acceso a servicios de salud, particularmente en lo referente a la salud sexual y reproductiva. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, conjuntamente con otras instituciones nacionales, trabajan en favor del acceso a la salud sexual y reproductiva de conformidad con la normativa existente y sin discriminación alguna, incluyendo su acceso a pueblos indígenas, personas con discapacidad y a grupos en situación de vulnerabilidad. A partir del año 2000, Guatemala ha implementado el Programa de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud, facilitando a la población en general el acceso a métodos de planificación familiar, tanto temporal como definitiva, bajo la normativa de la Ley de Desarrollo Social, Decreto 42-2001, la cual fundó las bases para que se pudieran proponer otras leyes cuyo fortalecimiento ha sido en la salud reproductiva, beneficiando a mujeres, hombres y adolescentes. Señora Presidenta, conscientes de la importancia de la planificación familiar y que el embarazo en adolescentes afecta su salud, desarrollo y proyecto de vida, Guatemala ha contribuido al logro de avances relevantes para garantizar servicios de salud sexual y reproductiva de las personas que son atendidas en la red de salud pública. Con esa visión, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha realizado actividades técnico-normativas, jurídicas y administrativas en cada uno de los niveles ministeriales para tener en tiempo los métodos de planificación familiar y evitar un desabastecimiento de métodos en ese rubro en el ámbito nacional. Los servicios que son proporcionados tienen como objetivo llegar a todos los sectores de la sociedad y de esa manera reducir las brechas en el acceso a servicios de planificación familiar. Para cumplir dicho cometido, la Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos se integra por diversas instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Finanzas Públicas, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Asociación Pro Bienestar de la Familia, Secretaría Presidencial de la Mujer, la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas, la Instancia por la Salud y el Desarrollo de las Mujeres y la Defensoría de la Mujer Indígena, la cual se acompaña de un grupo de expertos nacionales e internacionales. Las instituciones que conforman la comisión cuentan con diferentes perfiles de personas para la promoción y provisión de los servicios de planificación familiar y desarrollan diferentes acciones. En virtud del convenio con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se llevó a cabo la proyección de compra de métodos anticonceptivos para ser recibidos en noviembre de este año, con precios accesibles y métodos de planificación familiar modernos, destacando el rol del Sistema de las Naciones Unidas y los organismos internacionales especializados en salud para alcanzar objetivos comunes. Por último, es importante mencionar que se han realizado talleres de capacitación al personal que provee los servicios de salud que atiende a los adolescentes, particularmente sobre la Guía Nacional de Anticoncepción para Adolescentes, para el acercamiento de los anticonceptivos a la población joven en Guatemala. Todo lo anterior, señora Presidenta, son algunos de los esfuerzos del Estado de Guatemala para garantizar derechos fundamentales otorgados por la Constitución Política de la República de Guatemala, especialmente en materia de educación, salud y asistencia social. Muchas gracias. Muchas gracias. Concedemos el uso de la palabra al representante del Ecuador. Gracias, señora presidenta. Ecuador agradece el informe sobre acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que destaca desafíos clave para el bienestar, el acceso y garantía del derecho a la salud. Es importante destacar que el Ecuador ha implementado políticas y normativas como el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que promueven la inclusión, igualdad y respeto de los derechos humanos en este ámbito. Destacamos que el Ministerio de Salud Pública brinda acceso gratuito a diversos métodos anticonceptivos sin restricción a toda la población
incluyendo a las mujeres migrantes y en situación de movilidad. También ofrecemos atención amigable a adolescentes en servicios adecuados en 1.350 establecimientos de salud, tanto de primer nivel, con énfasis en salud sexual y reproductiva y salud mental, así como en la atención del parto y servicios obstétricos. Se brinda atención especializada para personas con VIH en 51 unidades y atención a víctimas de violencia de género en 15 salas de primera acogida y 237 servicios de primera atención que aplican el Código Púrpura y mantienen un kit púrpura que incluye la anticoncepción de emergencia y en donde hemos implementado un mecanismo de registro y denuncia con la Fiscalía General del Estado, así como articulación con organismos de protección de derechos, atención a víctimas y familiares y la Policía Nacional. Cabe resaltar que en el Ecuador, el año 2022, se registró un total de 38.087 nacidos vivos, hijos de adolescentes de 15 a 19 años de edad, que corresponde a una tasa de 47.3 por cada 1.000 adolescentes, lo que muestra una tendencia hacia la reducción del embarazo adolescente en comparación con el año anterior, que registró una tasa de 49.7 con una disminución anual de 2.4 puntos porcentuales. Finalmente, señora presidenta, me permito mencionar que Ecuador respalda plenamente las medidas para mejorar la salud sexual y reproductiva y agradece los esfuerzos regionales. Instamos a fortalecer la colaboración en políticas sectoriales e intersectoriales para garantizar los derechos de nuestra población en este ámbito crucial para su bienestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos otorgándole la palabra al representante de Brasil. Obrigada, senhora presidente. Serei breve, já que eu sou o último país a falar do dia. O cenário atual, com seus desdobramentos mais recentes, nos coloca o desafio de elaborar políticas que não só garantam direitos já estabelecidos, como também ampliem o acesso ao cuidado da saúde de nossas populações em todo o seu curso de vida. Parabenizamos os países, pois os esforços estão dando resultados. A maioria dos nossos países e territórios da região das Américas melhorou a cobertura do acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva com uma abordagem de atenção primária à saúde. De modo a seguir avançando neste tema, destacamos que juntos devemos: 1. Nos coordenar para fortalecer a formação das equipes, com foco nos direitos humanos e sensíveis à temática de saúde sexual e reprodutiva. 2. Reconhecer a importância da construção de ações comuns para o enfrentamento à gravidez não intencional na adolescência e suas consequências. E 3. Reafirmar nosso compromisso comum com a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, assim como a promoção e o respeito aos direitos humanos, à dignidade, à autonomia e às liberdades fundamentais de todas as pessoas, especialmente das meninas e mulheres da região. Obrigada. Muchísimas gracias a la participante de Brasil. Hemos terminado con la participación del Pleno y en este momento le concedemos la palabra a la doctora Cerrulla para que haga sus comentarios. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos a las intervenciones de los 11 Estados miembros a este informe. Son muchos ejemplos del firme compromiso de los países en fortalecer la implementación de políticas en ese campo que permitirán cada vez más la disminución de las desigualdades y resultarán en avances. Aquí quiero destacar que algunos países han avanzado en sus marcos políticos de manera muy relevante para todos los otros, como ha pasado recién con México, con la despenalización por el Supremo Tribunal Federal, y
con países como Honduras, donde la propia presidenta ha declarado su interés en considerar los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Y a esa misma abordaje acaba de referirse Brasil y Ecuador. Guatemala ha mostrado de manera muy especial que algunos países, además de prever los servicios, traen los enfoques que son necesarios, como es el caso del enfoque intercultural. Y Venezuela ha tratado de un tema de manera muy especial con la prevención del embarazo adolescente, tal cual nos sugiere Estados Unidos. Y aquí quiero agradecer una vez más el apoyo de Estados Unidos y decir que sí, la educación integral de los adolescentes en sexualidad es una prioridad. Si hay un tema que creo que ha reunido casi todos los países, es el tema del embarazo adolescente. Sí, desafortunadamente nuestras tasas son muy altas y la fertilidad entre los adolescentes no es aceptable para esta región. La reducción de este embarazo es fundamentalmente una estrategia de desarrollo, porque puede disminuir la pobreza intergeneracional en las familias más pobres de la región, que son las familias cuya jefa de familia es una mujer que en general tuvo un embarazo adolescente. Así que la Dirección de Educación Integral Sexual, como nos ha sugerido Estados Unidos y otros países, es un tema muy caro para la región y algunos países, y aquí tomo los ejemplos de Argentina y Uruguay, que han logrado bajar sus tasas con amplias políticas de educación e implementación de métodos modernos, notadamente el diafragma, el GIO y el implante. El informe también muestra la necesidad que tenemos de una inversión sostenible integral para el cumplimiento del ODS 3.7, que es acceso universal a salud sexual y reproductiva. Pero el cumplimiento de este ODS permitirá una reducción de casi 70% en las muertes maternas y 60% en las muertes neonatales, impactando, por lo tanto, otros 2 de los 13 objetivos del 3, que el 3.1 y el 3.2. Sin lugar a duda, el ODS 5, que el ODS de igualdad de género, se verá impactado por todos esos cambios. Uno de los temas fundamentales para nosotros es proveer la cooperación a los países que más necesitan en ese momento de la cooperación, intervenciones que son costo efectivas. Y aquí quiero agradecer en especial a Canadá por el apoyo de los últimos años y por posibilitar que nosotros avancemos con actividades que son nuevas, innovación, telemedicina, en lugares que son tan lejos como al interior de la Amazonia peruana. En especial, la recomendación de Canadá de diseminar y preparar otros formatos para ese documento nos parece fundamental para que le alcance los otros públicos, que alcance los tomadores de decisión y las autoridades sanitarias en todos los países. Con eso concluyo mis comentarios. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias a usted, doctora Cerrulla. Vamos entonces a concederle la palabra al señor director para sus comentarios. Gracias, señora presidenta. Muy breve, solo agradecer el informe presentado por la doctora Cerrulla. Esse informe foi uma solicitud de los Estados miembros no ano passado. Eu creio que a Argentina, com o apoio de Canadá, Estados Unidos, Brasil, outros países, é um tema prioritário para a região, e creio que os dados que temos, apesar de los avanços, nos mostram como devemos avançar, por exemplo, para reduzir a inaceitável taxa de embaraço em la
adolescencia que tenemos en la región, una de las más altas del mundo, que es un buen indicador de la falta de acceso a servicios sexuales y reproductivos en muchos de nuestros países, especialmente entre las niñas y adolescentes pobres y de las poblaciones más vulnerables de la región. Entonces yo creo que es muy importante incluso esa sugerencia de cómo hacer de una manera que se pueda compartir más y también hacer cómo vamos avanzando en la implementación del plan de acción que fue aprobado en el año 2018, que es un plan de acción que tenemos yo creo que muchos indicadores, muchas acciones, y ahí que yo creo que siempre también es el momento de compartir con los Estados miembros cómo estamos avanzando, cuáles son las brechas y cómo vamos a poder acrescentar algunas iniciativas para poder cumplir con todos los objetivos que ahí fueron establecidos por los Estados miembros en el año 2018. Así que agradezco mucho todas las contribuciones para ese tema tan importante. Gracias, señora Presidenta. Muchísimas gracias, señor director. Queremos informar a los Estados miembros que el debate quedará registrado en el informe final. Ahora quisiera, con el permiso de todos ustedes, y como habíamos anunciado anteriormente, concluir en la tarde de hoy con este tema. Mañana continuaríamos con el punto 85, 86, 87, 88. Hacemos un receso para un coffee break. Continuaríamos con el 8.2, el 8.12, el 9, el 10. Y si hay tiempo, los subpuntos A, B y C. Ahora vamos a concederle la palabra a nuestra secretaria para los anuncios oficiales. Thank you, Madam President. Just a special announcement. We'd like you to please note that tomorrow a neighboring organization will be undergoing a security test during the morning hours. This event will not affect the directing council meetings. However, please be aware that you might notice a number of police cars, ambulances, other types of emergency vehicles on 23rd Street in front of our PAHO headquarters building. You might also hear a number of sirens, and they'll also be part of this event. All of these and other similar types of operations are part of the overall security test that the organization is conducting. Thank you. Antes de terminar, quisiera recalcar la necesidad que tenemos de iniciar puntualmente a las 9 de la mañana y que los tiempos de receso también sean lo indicado para poder optimizar el tiempo y terminar con los temas pendientes. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Hasta mañana.